some problem is given to you and they may ask to solve you. అంటే మీరు చదువుకునే సిలబస్లో కనుక చూస్తే అక్కడ మీకు ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చేసి వాటికి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చేసి దానికి ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేయించమని అడుగుతారు. అవునా? అలా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, అక్కడ ఇన్వెంటరీకి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉండవు. సో మనము అంటే ఇన్వెంటరీ కూడా అడగచ్చు. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇన్వెంటరీ, without inventory, sorry, then afterwards we are going to see the without inventory. Okay, so now the first two steps completed. The third step we can skip as there is no inventory. The fourth step is voucher entry, right? We have to be very careful while recording the voucher entry. First you have to classify that. First read the transactions and think whether the cash is coming in or going out, whether check is coming in or going out, we are selling or purchasing, or it's to be depositing cash or withdrawing cash, whatever. First you observe it. Okay, first transaction చదివి అది మనకి రిసిప్ట్ లో వస్తుందా, పేమెంట్ లో వస్తుందా, క్యాష్ వస్తుందా, క్యాష్ పోతుందా, చెక్ వస్తుందా, చెక్ పోతుందా అని ఆలోచించండి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Okay, now see the screen. We are going to do that problem, right? So here Mr. Ganesh started business with cash, right? So how to do this? Mr. Ganesh started business with cash. Already మనం Ganesh account create చేసాము. Cash account default టాలీలో ఉంటుంది. So when we are starting the business, okay, అంటే Ganesh business start చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, క్యాష్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. క్యాష్ విల్ కమింగ్ ఇన్, రైట్? So come to transactions, go to voucher entry. Okay, then here which voucher? So ఏ voucher ఎంట్రీ చేయాలి, ఎలా చూడాలి? గణేష్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్ అనే గణేష్ అనే వ్యక్తి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. సో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ లో పెట్టాలి, అంటే బిజినెస్ కి డబ్బులు ఇవ్వాలి. అంటే గణేష్ ఏం చేస్తాడు, తన పెట్టుబడిని మన బిజినెస్ లో పెడతాడు. సో బిజినెస్ నుండి ఆలోచిస్తే cash is coming in. So we have to write. So cash is coming in. Go for receipt voucher. Okay. Go for receipt voucher. What is the shortcut key for that? You can observe it is F6. So just press F6. Now it is asking account cash. Okay. So tally వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఇక్కడ మనకి మనం జనరల్ గా అకౌంట్స్ చదివేటప్పుడు 2 మోడ్స్ అంటే డెబిట్ ఒకటి, క్రెడిట్ ఒకటి, లేదా క్రెడిట్ ఒకటి, డెబిట్ ఒకటి చేస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ టాలీలో 2 మోడ్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. ఒకటి సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్, ఒకటి డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్. సో ఫస్ట్ వి ట్రై టు పోస్ట్ ద థింగ్స్ ఇన్ సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్. సో రిసీట్, సో మన డబ్బులు వచ్చినాయి. సో వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో టాలీ ఎలా డిజైన్ చేశారు అంటే, ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళామనుకోండి, అక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి అంటే ఎవరైనా సరే అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ కి మనం క్యాషియర్ పదవి ఇచ్చాను, క్యాషియర్ డిజిగ్నేషన్ ఉన్నాడు. సో క్యాషియర్ డిజిగ్నేషన్ అంటే అక్కడ ఏంటో ఓన్లీ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, అవునా? సో ఓన్లీ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ కి తను ఒక బిగిన్ గ్రాడ్యుయేట్ అనేది అంత అవసరం ఉండదు. సో జస్ట్ డబ్బు వస్తుందా పోతుందా అది మాత్రం తెలిసి సరిపోతుంది. సో అందుకని ఇక్కడ రిసిప్ట్ లో ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి రిసిప్ట్. సో మనకి ఏం వచ్చింది, క్యాష్ వస్తే క్యాష్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, బ్యాంక్ అంటే చెక్ వస్తే బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, వెదర్ వీఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్ దెన్ సెలెక్ట్ క్యాష్ ఇన్ అకౌంట్. ఓకే, వీఆర్ గెటింగ్ చెక్ దెన్ సెలెక్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ అకౌంట్. సో హియర్ వీఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్, సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ క్యాష్. దెన్ హూ ఈస్ గివింగ్ దిస్? ఎవరు ఇచ్చారు? సో గణేష్ ఇచ్చాడు. దెన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ ద గణేష్ అకౌంట్. వాట్ ఈస్ అమౌంట్ హి హస్ గివెన్? 5 lakhs. ఓకే, అంతే సింపుల్. Ganesh started business with cash. You can write the narration. Right. This is called single entry. So once again repeating. So in single entry mode, just you can select cash and who is giving. అంటే సింపుల్ గా క్యాష్ వచ్చిందా, వచ్చింది అంటే రిసీట్ అంటే ఏం వచ్చింది, క్యాష్ వచ్చింది, జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి క్యాష్. ఓకే, ఎవరు ఇచ్చారు వాళ్ళ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో ఈ విధంగా మనకి మన అకౌంటెంట్ కైనా అంటే ద పర్సన్ హూ ఇస్ ఫ్రమ్ బీకామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ద పర్సన్ హూ ఇస్ నాట్ ఫ్రమ్ బీకామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. సో రిసిప్ట్ మోడ్ అంటే మనకు రెండే కదా, ఒకటి వచ్చేది క్యాష్ లేదా చెక్.
సో ఆ 2 మోడ్స్ లో మీకు ఏది ఉంటే క్యాష్ వస్తే క్యాష్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, చెక్ వస్తే బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎవరి అనేది ఎంట్రీ చేసి ఎంట్రీ చేయండి. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఓపెన్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ విత్ SBI కార్ఖానా బ్రాంచ్. ఓపెన్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే ఎంట్రీ వస్తుంది క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్. సో ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ కాంట్రాక్ట్. సో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి, కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు మనం చేస్తాము, క్యాష్ వచ్చినప్పుడు కానీ క్యాష్ పోయినప్పుడు కానీ, ఎప్పుడైతే క్యాష్ మనం బ్యాంక్ డిపాజిట్ చేస్తామో లేదా బ్యాంక్ నుంచి విత్డ్రా చేస్తామో ఓకే ఆ టైంలో మనం ఈ కాంట్రాక్ట్ వచ్చర్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. సో ఇక అకౌంట్. సో హియర్ whatever you are saying is single entry mode. I want double entry mode. Then how to convert into double entry mode? Press F12. Okay, and say no here. Use single entry mode for payment, receipts, contra, voucher. It is yes. Now I want no. I don't want single entry mode. So I am saying no. Okay, so now you can see double entry mode. So please students don't get confused. So మనం చదువుకుంది ఏంటంటే సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే ఏదో ఒక డెబిట్ కానీ ఒక క్రెడిట్ కానీ చేయడం ఉంటుంది. డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే వన్ విల్ బి డెబిటెడ్, వన్ విల్ బి క్రెడిటెడ్ అని చదువుకున్నాం. బట్ టాలీలో సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అనేది డబుల్ ఎంట్రీ అంటే మీనింగ్ అది కాదు. సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే లైక్ వన్ డెబిట్ క్యాన్ బి యాక్సెప్టెడ్, మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ క్యాన్ బి యాక్సెప్టెడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్. ఆర్ one credit can be done, multiple debits can be done. That is called single entered. So our entries kuda entero okasari chustanu. So first let me complete this contra voucher. Okay, so this is called double entry system. So contra voucher lo cash deposit chese entry vastundi manaki cash account data to a bank. So first select bank, to bank. So what is the amount we are depositing? 3 lakhs. Okay, by cash. Sorry. So what is the entry? Cash account debtor. So when you are depositing in bank, the entry will be bank account debtor to cash. So select to cash 3 lakhs and by bank 3 lakhs. Okay. Now tally will allow you denominations also. అంటే మీరు ఆ 3 lakhs deposits denominations ఉంటాయి కదా, 2000 notes అని 500 notes అని అలానే ఉంటాయి. సో if you have, you can write the denominations. If you don't have, you can skip that. Okay, ఒక error message alert message చూపిస్తుంది ఎంటర్ చేయాలని. Okay, no issues with that. We can enter. This is called double entry portion. Now purchase goods from Sony Enterprises. Now purchase goods from Sony Enterprises అని ఉంది. So purchase goods, this should be posted in purchase account. Okay, this should be posted in purchase account. Now whatever the screen you are seeing here, this is called inventory mode. This is called item invoice or inventory invoice, because you can see the item here, name of item, right? But in the given transaction the items are not mentioned. Means items are not mentioned in the sense what mobiles items ante like the business which you are doing, అంటే మీరు దేంతో బిజినెస్ చేస్తున్నారు, మొబైల్స్ అయితే మొబైల్స్ అలాంటి. సో అలాంటి ఇక్కడ గూడ్స్ అని ఇచ్చాడు. దెన్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఇన్ వోచర్ మోడ్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ అని యాజ్ వోచర్ మోడ్ అని ఉంటుంది. సో క్లిక్ ఆన్ యాజ్ వోచర్ మోడ్. సో యాజ్ వోచర్ మోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ as you are writing your journal entry. So what is the journal entry for? Purchasing the goods. Purchasing the goods ki journal entry emuntundi? Purchase account will be debited, Sony Enterprises will be credited. So debit purchase account, credit Sony Enterprises account. So tally okkati observe cheyandi students endante, so మన బుక్ లో మనం ఎంట్రీ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ డెబిట్ రాస్తాము, తర్వాత క్రెడిట్ రాస్తాము. అంటే క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ ఆర్ పర్చేజ్ అకౌంట్ డేటా టు షా. ఇక్కడ పర్చేజ్ అనేది 2 బై చూసుకోండి, 2. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి పైన క్రెడిట్ ఉండొచ్చు, కింద డెబిట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ డోంట్ అప్లై, అంటే పైన రాసింది ఫస్ట్ రాసింది ఎప్పుడు డెబిట్, తర్వాత రాసింది ఎప్పుడు క్రెడిట్ అని డిసైడ్ అవ్వకండి. సో యూ ప్లీజ్ సీ దిస్ 2 and by. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2 and by, if you are getting confused with 2 and by, 2 అంటే క్రెడిట్, బై అంటే డెబిట్ అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతే గనక you can change this also like DRCR. And how to change that? So whatever you want to make any configuration settings and changes,
please click on F12 and read. So here you can see that use CR/DR instead of 2 by. Yes, I want CR/DR instead of 2 and by. So CR అంటే క్రెడిట్, DR and డెబిట్ అని అందరికి ఈజీ అర్థమవుతుంది. సో ఇక డెబిట్ ఏం చేయాలి, క్రెడిట్ ఏం చేయాలి? డెబిట్ ఈస్ పర్చేస్ అకౌంట్, క్రెడిట్ ఈస్ సోనీ ఎంటర్ప్రైజెస్. సో ప్లీజ్ క్రెడిట్ సోనీ ఎంటర్ప్రైజెస్. సో మనం రాసిన ఫస్ట్ డెబిట్ ఉంటుంది, బట్ టైల్ అప్పుడప్పుడు క్రెడిట్ ఫస్ట్ ఉండొచ్చు, డెబిట్ సెకండ్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ DR and CR. సో క్రెడిట్ ఈస్ Sony Enterprises, select Sony Enterprises, amount is 1 lakh. Okay, debit is purchase. So if you want, you can have the items here. If you don't want, then just press enter. So it will allows you. Okay, if you are doing inventory mode, okay, if you are doing in inventory mode, tally does not move without that. Being goods purchased. Okay, suppose me the next time ikkada purchase goods from Shah Enterprises, right? If I am doing an item invoice, if I am doing an item invoice, okay, party name you can select Shah Enterprises. Okay, purchase account. Now you want item, then see there is no item, so tally does not move. Tally అనేది ఇంకా మనకు చేయడం ఛాన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇలాంటి ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయో వితౌట్ ఇన్వెంటరీ, that can be posted in as voucher mode. The shortcut key for this as voucher mode is Control V. Control V, because you have 2 lines here. So I am pressing Control V. Okay. So purchase goods from Shah Enterprises. So you have to change the date here, 4th January, because it is an educational mode. Just I am saying on, I am posting all the transactions on 1st April. Okay, Shah. So what should be the entry here? Debit purchase account, credit Shah Enterprises. Debit purchase account, credit Shah Enterprises. Okay, so credit is Shah Enterprises. Okay, amount is 75,000. Debit is purchase. Don't want any item, then skip that. Okay, alage purchase furniture for business use and issued check. So check issue chesamu, so cash is going out or check is going out. So again here, if you observe that payment voucher, I want to enter in double entry mode. This is called double entry mode. So double entry mode ane DRCA అని వస్తుంది. సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే ఇందాక చూసినట్టు మనకి ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే మీరు డబుల్ ఎంట్రీలో కానీ సింగిల్ ఎంట్రీలో ఏ మోడ్లో ఎంట్రీ చేయొచ్చు. ఓకే, సో సింగిల్ ఎంట్రీ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో సపోజ్ బ్యాంక్ పేమెంట్ చేస్తాను. ఓకే, అంటే ఇక్కడ బ్యాంక్ పేమెంట్ చేశాను. ఓకే, ఎవరికి పేమెంట్ చేశాము? సపోజ్ ద సేమ్ థింగ్ పేమెంట్ ఇస్ దర్, రైట్? పర్చేస్ ఫర్నిచర్ ఫర్ బిజినెస్ యూజ్ అండ్ ఇష్యూ చెక్. సో చెక్ ఇచ్చాను, దేనికోసం పేమెంట్ చేశాను? ఫర్నిచర్ కోసం. సో ఫర్నిచర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? 1 lakh. సో 1 lakh సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అలాగే సో పేమెంట్ అంటే ఏం క్రెడిట్ అవుతుంది? ఆల్వేస్ బ్యాంక్ ఆర్ క్యాష్ విల్ బి క్రెడిటెడ్. సో వాట్ ఎవర్ ద అకౌంట్ యూ ఆర్ టేకింగ్ హియర్, that will automatically credited, and whatever the items you are taking here, the ledgers you are taking here, whatever the ledgers you are taking in this purchase, in this particulars, ఇక్కడ ఏదైతే మీ పర్టికులర్ స్పేస్ లో ఏదైతే అకౌంట్స్ తీసుకో ఆటోమేటిక్ గా అది క్రెడిట్ అవుతుంది. సపోజ్ లెట్ us say charges, you will debit here. ఓకే, సో ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో ఒక క్రెడిట్ ఉంది, మల్టిపుల్ డెబిట్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ దిస్ ఫర్నిచర్ ఐ హావ్ పేడ్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్. సో ఫస్ట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. పర్చేస్ ఫర్నిచర్ ఫర్ బిజినెస్ యూజ్ అండ్ ఇష్యూ చెక్. సో సింపుల్ గా బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ ఫర్నిచర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ మీరు అమౌంట్ రాసేస్తాను. బీయింగ్ ఫర్నిచర్ పర్చేస్డ్ అండ్ ఇష్యూడ్ చెక్ రాసేస్తాను. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఫర్నిచర్ ని మనము కొంచెం క్యాష్ ఇచ్చాము, కొంచెం చెక్ ఇచ్చాము, అప్పుడు మనకు పాసిబిలిటీ ఉందా? ఇక్కడ బ్యాంక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సపోజ్ ఆ 1 lakh ఉందనుకోండి, ఆ ఫర్నిచర్ 1 lakh ఉందనుకోండి, ఆ 1 lakh ని నేను ఏం చేశానంటే
1 lakh 50,000 క్యాష్ ఇచ్చాను, 50,000 చెక్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉందా మనం రాయడానికి? ఎదర్ బ్యాంక్ you can take one can be credited, either bank can be credited or cash can be credited. That is only possible in single entry. సో ఇప్పుడు ఛాన్స్ లేదు చూడండి. ఇప్పుడు క్యాష్ ఇస్తే క్యాష్లో వెళ్తుంది అమౌంట్, చెక్ ఇస్తే బ్యాంక్లో వెళ్తుంది అంతే. సారీ, సో దిస్ కెన్ బి డన్. నౌ టు రిజాల్వ్ దిస్ దే హావ్ గివెన్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీ. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ యాజ్ నో. Okay, I'm putting it as no. So I don't want single entry mode. Okay. Now here you can have an advantage. So furniture 1 lakh. So I'm confusing gane malli cheptanu. Okay, I'm converting into double entry mode. I'm converting into double entry mode. So double converted to single entry yestundi, no ante double entry mode lo ayipotundi. Okay, I want this. I want in double entry mode. So debit is what? Furniture. So 50,000. So the total I'm purchasing with 1 lakh. ఓకే, అలాగే డెబిట్ ఇంకా మల్టిపుల్ డెబిట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్రెడిట్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఎంత పే చేసావు? 75,000. ఓకే, క్యాష్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, we can do 2 debits, we can do 2 credits, or we can have multiple debits and we can have multiple credits. This is the advantage of double entry mode. Okay, సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ లో ఈ డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే మీకు 2 డెబిట్స్ కావాలి, 2 క్రెడిట్స్ కావాలి. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ లో పేమెంట్ లో కానీ రిసిప్ట్ లో కానీ మనము ఈ ఒక ఆప్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటాము. ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఓన్లీ సింగిల్ మోడ్, సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్, అంటే ఓన్లీ క్యాష్ or only check, then you can go for single entry mode. So I'm not saying this, right? So like this we can enter the single entry and double entry mode system. Now again, sold goods for cash. Okay, now sold annappudu sales loki veltam. So again this is an item invoice. We don't have items here, then what to do now? Go for voucher, as voucher, control V, give the reference number. Okay, debit is what? So sold goods for cash. What is the entry? The entry is cash. Debit is cash. Okay, and credit is sales. That's all. It's very simple. Bin goods sold for cash. Okay, mali same entry again 25,000. Okay, debit is cash, credit is sales. Okay, 25,000 is the amount. Bin goods sold for cash. Okay, next, sold goods and received check. Sold goods and received check. F8 sales. Sold goods and received check. Entry will be debit, bank account, credit. What is the credit? Sales. Okay, debit, bank account. Okay, what is the amount? 1,50,000. Okay, so instrument number, if you have check number, you can write the check number here. Okay, check number and in details we are going to see in another classes. Okay, so the debit is bank account, credit is sales account, right? Next one is again sold goods and received check. Okay, sold goods and received check, same entry, SBI Bank. Okay, what is the amount? 85,000. Okay, paid transportation and purchases. So payment entry, go for F5 payment. Again it's a double entry mode. What is debit? Transportation purchases. What is the amount? That is 500. What is credit? Cash. Okay. Bin charges pay, transportation charges on purchases paid, right? Next one is
transportation on sales. So that is also payment. So again, if you want, you can have a look into single entry mode. Use single entry mode? Yes, I want single entry mode. Account is what? Cash. For what purpose you are paying? That is on transportation on sales. What is the amount? That is 1000. Type 1000. Okay. So again, what is the entry? Paid office expenses. So office expenses cash. Office expenses. That's all. So ikkada single entry mode lo what is debit, what is credit and ఆలోచించే అవసరం ఉండదు. Very simple. Cash is going out, go for payment. Select account as cash and particulars లో ఏ expenses payment చేస్తున్నారో అది ఎంట్రీ చేసుకోండి, సరిపోతుంది అంతే. అక్కడ డెబిట్ క్రెడిట్ ఆలోచించే అవసరం లేదు. Paid for advertisement, then cash. What purpose you are paying? Advertisement. What is the amount? That is 1200. Okay, I am not writing the narration. Okay, sold goods again. Sold goods. F8 sales. Okay, so again it is item words. Control V for voucher. Okay, sold goods. So debit will be cash. Okay, what is the amount? That is 30,000. Okay, sales is credited. Okay. Again next one, again goods sold. Okay, debit is cash. What is the amount? Amount is 20,000. Credit is again sales. Okay, shop rent, paid shop rent. It's a payment. Go for FI payment. What you paid cash for? What ఏం పే చేశారు? షాప్ రెంట్ పే చేసాము, రైట్. ఎంట్రీ ఎంత? What is the amount? 10,000. Amount enta 10,000. Shall type 10,000. Save it. Next one. Paid electricity charges. Cash. Electricity charges. Enta payment chese electricity charges? 500. Okay, 500. Okay, if you want the next one, electricity charges, again telephone charges, right? Telephone charges. Like this you can have 2-3 entries also. Okay, elaborate payment. Paid commission. Okay, suppose commission paid anundi. Okay, if you want to create any account, you can create Alt C and create any account. Okay, commission. So suppose commission undi akkada. So there is a commission. Suppose commission account create cheyaledu anukondi. Commission already undi. Okay. Alt C కొట్టుకొని మనము అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, కమిషన్ అమౌంట్ ఎంత? 500. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ క్యాన్ bring the expenses paid in cash. Like this you can have payment, అన్ని పేమెంట్స్ అని ఒక చోటు కూడా వేయచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వన్ బికాస్ రియల్ టైమ్ లో అన్ని ఎక్స్పెన్స్ ఒకటేసారి పే చేయము, డిఫరెంట్ గా పే చేస్తాం కాబట్టి అలా రాయడం బెటర్. ఓకే, అగైన్ క్యాష్ withdrawn cash for office use, it's a contra, right? సో ఇక్కడ ఇప్పుడు సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్, విత్డ్రాన్ క్యాష్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్. సో ఇక్కడ డెబిట్ లో ఏం తీసుకోవాలి? కాంట్రా అంటే క్యాష్ డెబిట్ ఉంటుంది, క్రెడిట్ ఉంది. సో ఆల్వేస్ ద అప్పర్ వన్ ఇస్ డెబిట్ హియర్. ఓకే, ఓన్లీ కాంట్రాలో ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్ అనేది డెబిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో సింపుల్. ఇంకొకటి ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే క్యాష్ విత్డ్రాన్ క్యాష్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్. సో క్యాష్ విత్డ్రా చేసాము. క్యాష్ విత్డ్రా చేసినప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ పెరుగుతుంది? క్యాష్ లో పెరుగుతుందా, బ్యాంక్ లో పెరుగుతుందా? సో బ్యాంక్ లో నుంచి మీరు విత్డ్రా చేసినప్పుడు బ్యాంక్ లో అమౌంట్ తగ్గుతుంది, క్యాష్ లో పెరుగుతుంది. సో టైప్ అంటే ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అది పైన ఉండాలి. ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఏ అకౌంట్ అయితే బ్యాలెన్స్ తగ్గుతుందో ఆ అకౌంట్ కింద ఉండాలి, ఆ అకౌంట్ పర్టికులర్స్ లో ఉండాలి. ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ ఉందో అది అకౌంట్ ప్లేస్ లో ఉండాలి, ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే డిక్రీజ్ ఉందో అది పర్టికులర్స్ లో ఉండాలి. సో ఇంక్రీజ్ అప్, డిక్రీజ్ డౌన్ అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంక్రీజ్ అప్, డిక్రీజ్ డౌన్. ఓకే, సపోజ్ ఒక బ్యాంక్ నుండి ఇంకో బ్యాంక్ నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేశాం. సపోజ్ ఎస్బీఐ నుండి నేను యాక్సిస్ బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను, అవునా? ఎస్బీఐ నుండి యాక్సిస్ బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. సో అప్పుడు ఏంటి? యాక్సిస్ బ్యాంక్ పైన ఉండాలి. ఓకే, యాక్సిస్ బ్యాంక్ పైన ఉండాలి. ఓకే,
సపోజ్ ఆల్ట్ సి కొట్టి అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎస్బీఐ టు యాక్సిస్ బ్యాంక్. అంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ పెరిగింది, పైన యాక్సిస్ బ్యాంక్ తీసుకున్నాను, కింద ఎస్బీఐ బ్యాంక్ తీసుకున్నాను. సో యాక్సిస్ స్పెల్లింగ్ is wrong, then how to do this? So to make any alterations, just press Control Enter. Axis, AXIS, okay, Axis Bank, okay. Alt C కొడితే కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది, కంట్రోల్ ఎంటర్ కొడితే ఆల్టర్ అవుతుంది. సో 10,000 ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. సో 10,000 you can have a look. 1 lakh you can see that. Okay, so whichever balance is increasing, that should be up. Whichever balance is, which account balance is decreasing, that account should be down. ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్, ఏ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అది పైన ఉండాలి, ఏ అకౌంట్ లో అయితే బ్యాలెన్స్ తగ్గుతుందో అది కింద ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఓన్లీ ఫర్ కాంట్రా, నాట్ ఫర్ అదర్ వోచర్స్. ఓకే, so this transaction is not there, but just I'm posting this. Okay, next one, paid salaries. So which account? Payment. What is the shortcut key? FI. What you are paying? Cash. How you are paying? Cash. What you are paying? Salaries. What is the amount? 10,000. Okay, being salaries paid. Okay, so students, we have seen all the transactions, right? So టాలీలో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ చూసి we post the adjustments also, right? సో మనకున్న అయితే 15 ట్రాన్సాక్షన్స్ వరకు ఉన్నాయి. ఆ 15 ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మనము టైంలో పోస్ట్ చేయాలి. అంటే ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ చదివి అది అమౌంట్ వస్తే రిసీట్ లో, అమౌంట్ పోతే పేమెంట్ లో, ఒకవేళ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తే, కాంట్రాలో బ్యాంక్ లో నుండి విత్డ్రా చేస్తే కాంట్రాలో, అది పర్చేజ్ అయితే పర్చేజ్ లో, ఓకే, సేల్స్ అయితే సోల్డ్ అయితే సేల్స్ లో. సో ఈ విధంగా మనకు ఆ 6 వర్చెస్ డిసైడ్ చేస్తాం. సో ఐ నో దట్ యూ హ్యావ్ నాట్ డన్ విత్ ద డెబిట్ నోట్స్ ఆర్ క్రెడిట్ నోట్స్, దట్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ద అదర్ క్లాసెస్. ఐ హోప్ I have made for that also one more problem we are going to solve the some other next classes. So this is the way how to post this transaction. So ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అమౌంట్ వస్తే డెబిట్, అమౌంట్ పోతే క్రెడిట్, సేల్ ఉంటే సేల్స్, పర్చేస్ ఉంటే వెరీ సింపుల్. ఓకే, మనకి అమౌంట్ క్యాష్ వస్తే రిసిట్ లో రాయండి, క్యాష్ పోతే పేమెంట్ లో రాయండి, చెక్ వస్తే రిసిట్ లో రాయండి, చెక్ బయట వాళ్ళకి ఇస్తే పేమెంట్ లో రాయడం. సో దిస్ ఇస్ వే హౌ టు రైట్ ద రిసిట్ అండ్ రిసిట్ వోచర్స్ అండ్ పేమెంట్ వోచర్స్. క్యాష్ గూడ్స్ అమ్మితే సేల్స్ లో, గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తే పర్చేస్ లో, ఓకే, క్యాష్ డిపాజిట్ చేస్తే కాంట్రాలో, క్యాష్ విత్డ్రా చేస్తే కాంట్రాలో, ఇవన్నీ ఏవి కాకుండా జర్నల్లో. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మనం సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో చేయొచ్చు, డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో చేయొచ్చు. సో స్టూడెంట్ మైండ్ లో అందరూ సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే వాళ్ళకున్న సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే సార్ ఏదో ఒక డెబిట్ అవుతుంది, ఏదో ఒక క్రెడిట్ అవుతుంది కదా, దానికి సింగిల్ ఎంట్రీ అంటారు కదా. సో హౌ యువర్ బ్యాలెన్సెస్ విల్ బి గెట్ మ్యాచ్డ్ అని అనుకుంటాం. సో ఇది టాలీలో సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే ఆప్షన్ ఏంటంటే, అంటే ఏదో క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ ఏదో అకౌంట్ మాత్రం, ఒక అకౌంట్ మాత్రమే అవుతుంది, మీదని క్రెడిట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ ఎంట్రీ. సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూపించాను. సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే లైక్ పేమెంట్, రిసిట్ అండ్ కాంట్రా. అంటే ఎదర్ యూ ఆర్ రిసీవింగ్ ఓన్లీ క్యాష్ ఆర్ ఓన్లీ బ్యాంక్, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ సింగిల్ ఎంట్రీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ చెక్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. అంటే మీకు మల్టిపుల్ డెబిట్స్, మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో వెళ్తారు. ఓకే, డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ కి 3 అప్లై అవుతుంది. రిసీట్స్, పేమెంట్స్, కాంట్రా. అంటే రిసీట్ లో కానీ, ఇప్పుడు రిసీట్ లో మీకు క్యాష్ ఉంది, చెక్ ఉంది, అలాగే ఇంకా వేరే ఒక అంటే ఒక 2 డెబిట్స్ ఉన్నాయి, 3 క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి, దెన్ గో ఫర్ డబుల్ ఎంట్రీ. అలాగే పేమెంట్ లో కూడా క్యాష్ కూడా పేమెంట్ చేశారు, చెక్ కూడా పేమెంట్ చేశారు, డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ కి పేమెంట్ చేశారు, దెన్ యూ క్యాన్ గో ఫర్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్. ఓకే, మల్టిపుల్ డెబిట్స్, మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ ఉన్నప్పుడు, సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మల్టిపుల్ డెబిట్స్, మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ ఉన్నప్పుడు డబుల్ ఎంట్రీ వాడతాము, లేదంటే సింగిల్ ఎంట్రీ వాడతాం. సో బెటర్ యూ గో ఫర్ సింగిల్ ఎంట్రీ బికాస్ క్యాష్ చెక్ ఒకరికి ఇవ్వం. ఓకే, ఉన్నా కానీ సపరేట్ రిసిట్ వోచర్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ సీ ద స్క్రీన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆల్సో.
సో అడ్జస్ట్మెంట్స్. సో స్టాక్ తర్వాత చెప్తాను అన్నాను ఎందుకంటే కొంచెం దానికి కొంచెం యాక్టివేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో బిఫోర్ దట్ విల్ సీ electricity charges payable. So electricity charges payable in adjustment entry, right? So I said you that all adjustment entries should be done in F7 journal. So then go for F7 journal. So debit it was entry into electricity charges. Amount enta 500. Credit is what? Electricity charges payable. Okay, then you can write being charges payable. Okay, you can write and see. So next, salaries payable. Debit salaries. Amount is 15,000. Credit salaries payable. Amount is 15,000. Next one, shop rent payable. Shop rent debit. Shop rent debit. What is the amount? 12,500. Credit shop rent payable. Okay. Next one is depreciation furniture. So depreciation debit. So 10% అన్నాడు, 10% అన్నాడు. So 1 lakh 10% 10,000. So you can calculate control and 1 lakh లో into 10% rather 10,000. Okay, 10,000. Credit furniture. Simple. Okay, now come to the closing stock. Then how to? So closing stock with two ways to enter change. So first I will tell you how to do in a simple method. So closing stock ఉంది కదా. So first మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళి స్టాక్ ఐటమ్స్కి వెళ్ళి క్రియేట్ అనండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే స్టాక్ అని టైప్ చేయండి, అంత ఏమి ఇవ్వదు ఇక్కడ. డోంట్ సెలెక్ట్ ఎనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ మేజర్స్ అండ్ ఆల్, జస్ట్ షుడ్ క్రియేట్ యాజ్ స్టాక్. అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఒక స్టాక్ అనేది ఎంట్రీ చేయండి. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ హౌ టు ఎంటర్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్. గో టు ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, go for stock items and go for create. Just type as stock. Okay, stock అని జస్ట్ అలా క్రియేట్ చేయండి, అంతే ఏం చెయ్యొద్దు. జస్ట్ స్టాక్ అని క్రియేట్ చేసి వెళ్ళండి. And how to enter this amount? 50,000 ఎలా ఎంటర్ చేస్తాము? Just go for inventory vouchers. Okay, and right side you select as stock and give the amount. What is that? 50,000. Okay, so be careful that stock ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు, ఈ డేట్ ఇస్తున్నారు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ కి. సో మీరు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ వరకు చూసుకోవాలి. సో 31st March కి ఇవ్వాలి, అట్లా ఏమైనా డేట్స్ ఉంటే ఇక్కడ 31st March ఇవ్వండి. ఓకే, సింపుల్. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. గో టు ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, గో ఫర్ స్టాక్ ఐటమ్స్, గో ఫర్ క్రియేట్ స్టాక్ 1. ఓకే, అనేది తర్వాత మీరు ఇన్వెంటరీ వోచర్స్లోకి వెళ్ళేసి రైట్ సైడ్ ప్రొడక్షన్లో స్టాక్ 1 అని వేసుకొని అమౌంట్ వేయండి, సరిపోతుంది. అండ్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ టు ఎంటర్ ద స్టాక్ ఎంట్రీ. నౌ ద రిపోర్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ నౌ. ఓకే, రిపోర్ట్స్. ఓకే, మనం ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్ లేదు, ఫోర్త్ స్టెప్ చేసేసాము, ఫిఫ్త్ స్టెప్ రిపోర్ట్. సో రిపోర్ట్స్లో ఫస్ట్ మీకు ఏం కావాలి? Profit and loss account. So go for profit and loss account. Press in detail, then you get the stock. Okay. Okay. So this is how to get your thing. So gross profit వచ్చింది కదా, gross profit that 2,14,500. So gross profit you got 2,14,500. Okay. అలాగే చూస్తే net profit. Okay, what is net profit? 1,51,800, but ఇక్కడ మీకు 42,800 ఉంది. So how this difference we are going to check? Next one, balance sheet 8 lakhs. So come escape, go for balance sheet. Okay, go for balance sheet. You can check 8 lakhs 54,800, 8 lakhs 45,500. If you press Control and see the difference, 8 lakhs 45,800, 8,45,800 minus 8,54,000
800. So there is a difference of 9,000. ఆ 9,000 expense extra చేసామో చూద్దాం. Okay, next one, stock summary. Sorry, so gross profit network bank cash balance correct match అవుతుందో చూద్దాం. So closing of 50,000 వచ్చింది, cash 3,29,800, 3,20,800 అంటే మనం 9,000 ఏదో పోస్టింగ్ ఎక్స్ట్రా చేసాము. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఎస్బీఐ బ్యాలెన్స్ 3,85,000, 3,00,000 కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయింది అంటే క్యాష్ లో మనం ఎక్స్ట్రా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాం. ఆ 9,000 ఏదో చూస్తాం. ఓకే, హోప్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ సేల్స్ ఈస్ right. So students, if you observe that there is a difference of 9,000, why that is 9,000? Because just go for it అంటే cash difference ఉంది, ఎందుకంటే ఎంటర్ కొట్టాం, just you press enter, that's all. Okay, press enter, it will go to that. So transportation sales is 1,000, I have entered as 10,000 but transportation sales is 1,000, right? So go for that and change it. So automatically changes అవుతుంది. So if you want to make any changes you can go. Okay, now if you observe, see, profit and loss account 1,51,800, profit and loss account 1,51,800, balance sheet 8,54,800, 8,54,800. Okay, cash balance is 3,29,800, bank account is 3,85,000. Okay, so students, we have seen, right? So ఒక ప్రాబ్లం మీకు ప్రాబ్లం మధ్యలో పాస్ కూడా చేశాను. సో మీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ప్లీజ్ యూ ప్రాక్టీస్ దట్. సో ఇన్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సో ఇన్ ద గివెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వీ హావ్ సీన్ ఆల్మోస్ట్ 6 vouchers, దట్ రిసీట్స్, పేమెంట్, సేల్స్, పర్చేస్, కాంట్రాక్ట్, జర్నల్. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మనకి 6 మాత్రమే ఎక్కువ బిజినెస్ లైఫ్ లో యూస్ అవుతాయి. అందుకే ఫస్ట్ బేసిక్ గా మీకు 6 vouchers అయితే ఒక ప్రాబ్లం డిజైన్ చేసి మీకు ఇచ్చాను. ఓకే, దాని కింద ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి, అదే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. In the other class, in the coming next classes, we are going to see with inventory, we are going to see with debit notes, credit note, that is sales returns and purchase return. Okay, till then have a nice day. Hello everyone, welcome back to our discussion about different kind of attack methods what hackers are using to target our computers or our servers. So here in our last discussion we were discussing with how actually hackers can try to steal our passwords using spyware like keyloggers, or how they can try to steal our passwords if they have direct access to our computers using different kind of brute force or dictionary attacks or sniffing attacks or using phishing attacks. So today now we will discuss about what different kind of attack methods a hacker would use if hacker is not successful in stealing our passwords. So as we have discussed in our earlier sessions, we said hacker is trying to find out what is a vulnerability of a server or what is a vulnerability of a system and then try to launch an attack, but this is only done if hacker is somewhere on internet. Then we have taken a scenario where we assume that hacker is present within the network, and then we have seen how actually hackers are trying to launch attacks onto the system, that is by stealing the passwords. Now assuming hacker is not successful with both the cases, that is either trying to understand a vulnerability and launch an attack or by stealing the passwords, then hacker would try to destroy our systems or the data whatever is present here by using malwares. So now our discussion is about malwares. So let us see what actually a malware is and how this affects our systems and also our data. So here when you speak of malware, malware can be defined as a malicious software. So malware is a term which is used to define any kind of program which is designed to destroy or steal users' data or to destroy operating system related files or the required dependencies. So basically malware is a dangerous software which has been designed with an intention of either damaging or destroying the user data or the operating systems. Now when we speak of malwares,
This can be distributed to us in different ways, like how we have seen earlier with keyloggers. Hacker can send this malware as a genuine software, or maybe as a pirated application, or as a crack or a keygen, or maybe hackers can attach these softwares to some other genuine softwares. Maybe a user wants to download MS Office. Instead of going into the official website, that is Microsoft.com, if a user tries to download this MS Office package from a third party, now there is no guarantee that the software is clean. It might be attached with some kind of malware which will in turn damage the user's computer or the data. So here when we speak of different types of malwares, we have things like viruses, worms, rootkits, ransomware, spyware, trojans. So like these are all like different sort of malwares are available there. Now the most common kind of malware that we are all aware of is something called virus. So we would have already faced this kind of issues in our computers as well. Maybe there is a virus infection, and because of this sometimes our computers doesn't work properly, or maybe sometime you'll be able to boot up the system, but maybe you don't have access to all different applications, or maybe when you try to run an application it will just crash, it doesn't run. So these kind of problems are faced by end users when there is a malware infection. So now let us discuss about these malwares one by one, and then we see what actually is a property. How does each malware affect a user's computer? And also we will see how hackers are able to make these malwares. So the first malware that we will be discussing is virus, which we are all aware of. Now generally speaking of virus, it is a program designed to destroy user's data or the operating system files. So it is either targeting the user data, whatever you have on your computer or on your mobile phone or your server, or it is trying to damage your operating system, so completely crash down your operating system, or maybe try to delete or damage your dependency files which are required for your operating system to function. Like say for example, what happens if some of the DLL files are removed from your operating system? Now DLL files are always required for your operating system to give you with its functionality or the features. Now if that dependency is removed or damaged, your application will not be stable. Your operating system might crash, or maybe your applications might not even start up. So here when we speak of what actually a virus can do, or what sort of features or what sort of properties a virus has, virus is a program which is destructive in nature. So as I said already, virus is designed to damage our data or the operating systems. So here virus is destructive in nature, so it is designed to damage the user's data. And when we speak of virus, most of the users have a belief that if there is a computer which has some virus infection, this virus will spread from one computer to other computer. But in reality, a virus on its own cannot spread over a network. So it will not be able to infect other computers in a network on its own. At the same time, a virus will not be able to make multiple copies of itself. A virus will not be able to replicate in number. So these are like the properties of a virus. Okay, so it is designed to damage our systems, but will not be able to replicate or will not be able to spread over a network. So here let me discuss about few virus programs which are considered to be one of the most dangerous viruses. So here there was a virus called Nixon. Nixon.E is a virus name. So like how we have different versions of a software, right? For this virus also there is a different version called Nixon.E, and this particular virus was designed in such a way, once it is infecting a user's computer, it is trying to identify all the files that are present on the hard drive with extensions like .txt, which is generally used by our notepad files, or maybe .doc or document files, XLS, your Excel files, .db, MS Access, or .ppt, PowerPoint presentations, PDF, that is your Adobe format, or .log. This is generally used for creating the logs from multiple systems and saving them. So once Nixon.E is infecting a user's computer, it will try to find out if there is any file with any of these extensions on the local hard drive, and then it just makes an index of it.
just prepares a list of all the files which has these extensions. And once your computer's date is April 3rd, so once your computer's date says it is April 3rd today, Nixem would wipe off the contents of all these files. So Nixem will delete all the contents of these files. So maybe you have some PowerPoint presentations, or maybe you have some documents related to your projects, or maybe about your exam preparations or something. On 3rd of April, if your computer has been infected with Nixem.e virus, it will delete all the contents of it. So when you open that particular document file or a PDF or a PPT something, you will only see a blank document. You don't see any content. So everything is erased. So this is what happens with Nixem infection on our computer. Considered to be one of the most dangerous virus ever created. Now not only with Nixem, there are also few more viruses similar to this. So let me show you. There is another virus called Chernobyl. Now this particular virus is named after a city. It was in Soviet Russia earlier, now it is part of Ukraine. Now there in Chernobyl city there was a nuclear accident, and now there are so many people who are affected because of this. So a guy, he made a virus, he made a program and named it after Chernobyl, and he has made it in such a way this would automatically execute itself on April 26th. So this virus will automatically execute itself on 26th of April. So you don't have to execute any program, or you don't have to run something. Similar to Nixem, this application is also coded to execute itself on a specific date. Now 26th of April is the date when the nuclear accident happened in Chernobyl. Now the person who made this virus, the main intention is just to make sure that no one would forget what happened on 26th of April in Chernobyl. Now what this particular virus does, once it is infecting a user's computer, it just keeps on checking the system date, whether it is 26th of April or not. And if it is on 26th of April, it will erase our system BIOS and sector 0 of hard drive. So here you all know, like BIOS is a chip where you have your program called POST, power on self-test. Now if BIOS chip has been erased and the program has been deleted, you will not even be able to power on the computer. You will not even be able to start your computer there. So that's the danger here. Or let us say you just want to take away your hard drive and use it on a different computer which is still working on 26th of April. Hopefully that is not infected with Chernobyl. Now because sector 0 of your hard drive has been removed or erased, the other computer will not be able to detect your hard drive. So here this particular virus is directly damaging the hardware. So earlier when we speak of Nixem, it is only damaging the software or the contents of the user document files, but here Chernobyl is directly targeting the hardware of a user's computer. So like this, viruses will be able to damage our system data also, or maybe it can also damage our hardwares. Now there is another virus here, something called Happy Birthday virus. So this is also one of the oldest as well as one of the most dangerous virus ever created. Now Happy Birthday virus would spread via emails. So it is like on the birthday of a victim, assume like on your birthday you have received a greeting card via an email. So obviously you will feel very, very happy because one of your friend remembers your birthday and they are also sending you with a wishes. Now once you open the email, it starts playing an animation where it just shows you with a cake, puts up a candle, also a light switch, and then it will ask you like click on the candle as if like you are putting off the light. Now generally what we do is we light up the candle and then we put off the light. Now we start expecting like maybe some happy birthday wishes or song or something would happen, but what actually happens on your computer screen goes blank, so it doesn't display anything once you click on the candle, and then you will see here that your computer is restarting, and then finally there is a message saying
operating system missing. So what actually happens with Happy Birthday virus, when you click on the candle, it is sending a command to format your C drive. So it is sending a command to format your computer's C drive, where all the operating system and all the required files are present. So because your computer is already booting up from C drive, it will not be able to format it right away. So it just tries to restart, and when it is booting up, it will try to format the C drive. Now once it tries to format C drive, you will not have all the required files to boot up your operating system. So that's the reason you get a message, operating system missing, please insert the boot disk. So this is how hackers are able to make different sort of viruses to either damage the data or maybe the hardware. So virus has only one thing, it is always designed to damage your data. So now let us see what other kind of malwares we have. So here when you speak of the next kind of malware, that is about worms. Now worms are actually designed to bring down the system's performance. So worms are not designed to damage your data, they don't harm your hardware, but they just try to utilize all the resources available on your computer and bog down the performance. Now what actually happens with a worm? It is non-destructive in nature, so a worm will not damage our computer's data, but a worm can replicate in number, so it can create multiple copies of itself, and then a worm can also spread over a network. So worms can also spread from one computer to other computer in a network. And when you speak of worms, they can also act as a carrier program for any other kind of malwares. So worms are also having the capability to take a different kind of malware from one computer to other computer. So assuming that there's a worm infection on a computer. Now let us say there's a worm which is 10 KB in size. So it's just a very small program, 10 KB. But assume the worm has been programmed in such a way it has to create 100 copies of itself for every 10 seconds. So now there is a small file of just 10 KB in size, but it is designed in such a way that it has to create 100 copies of itself for every 10 seconds. Now just imagine what happens there. After 10 seconds, it makes 100 copies. After another 10 seconds, it will make another 100 copies of all these files. So it's like this file has now become 100. Now all these files will again try to make 100 copies for themselves. So like this the process continues. It's like a chain reaction. Now for every 10 seconds, each of the file will try to make 100 copies of itself. Now just imagine if this particular process is happening on your computer for the last 2 hours or maybe 3 hours. What actually happens to your system resources? Now here, as long as your computer is running in, this process would continue. That is, each file trying to make 100 copies of itself. So now the problem is, when you speak of a worm, worm is a program. It is a software. Now this program was made in such a way it has to make 100 copies per every 10 seconds. So who makes this 100 copies? This program has to be executed by your processor. So this particular program has to be executed by your processor. Now your processor will have to take up the program and then make 100 copies of itself. But again, this program is not finished. So it did not complete its activity. So it says, I'll come back after 10 seconds to request you for another 100 copies. So now your processor says, okay, this program is still being executed. It did not finish the activity. So to save all these files, your processor would say, put them into the RAM. So now after 2 hours or maybe 3 hours, all your computer's RAM is utilized by worms. So your worms are occupying all the available RAM. So your RAM is now filled with all the worms, and your processor is also busy from all the commands coming in from your worms. So just imagine after 2 hours you have some millions of files which are already present in the RAM, and they are all coming back to the processor asking, please make 100 copies of myself. So now what actually happens, whatever the processor you have, you may have maybe a Core i5 or a Core i7 or even a Xeon processor.
your processor is overloaded with all the commands coming from worms, and your RAM is also full with all these applications, all the worms. So at this time maybe you want to open up your web browser and check your email. Now the problem is your web browser is there on the hard drive, it's in your program files. So now your operating system will have to take all the files from your hard drive, put it onto RAM, and from RAM it has to send it to processor. But the problem is my RAM is already full. Now I don't have free RAM available. So it takes some time for my operating system to clear the contents from RAM and then put it in RAM there. So I'll have to wait for some time. And then after going in from RAM, processor is updated about a new information that user wants to access this particular web browser, maybe a Firefox or Chrome or something. Now processor is already busy with all the commands from worms, so it will not be able to immediately act on your request. So finally we come to a feeling that because there is some kind of infection, our computer has become very slow. So finally we say our system has become slow, and in general we always say that is because of virus. But in reality it is not because of a virus, but that is because of worms which are utilizing all your computer's resources. So worms would take up all the resources of your computer to bring down the performance. So this is what happens with worms. Now let us see with other kind of malwares. So here there is another kind of malware called rootkit, which is actually designed to prevent a user from performing some general activities like accessing a web browser or maybe a task manager or a command prompt. So maybe even you have already faced these kind of issues. When you try to access your command prompt or task manager, it says like access to task manager has been disabled by administrator. Now if you are already present in a corporate network and your computer is part of that particular domain, that can be understood. Maybe like administrator don't want end user to access the task manager or maybe command prompt and issue some commands. But if the same error message is seen on your own computer, on your personal computer, where you are the administrator, what does it mean? So here that is because of a malware called rootkit. Now what rootkit does, it is stopping you from accessing your files. Maybe a rootkit was designed in such a way that you should not have access to internet. So it will directly stop all the services required for you to access internet, like say DNS resolution, it will stop it, or obtaining IP address automatically from DHCP, it will stop that. Or maybe you don't want to access internet, it will just try to stop your web browser. So any web browser that you install, it will just stop the application, it will just crash it. So that's how a rootkit prevents a user from accessing some genuine applications or services. And not only stopping the user, a rootkit is also very intelligent. It will replace your operating system's original boot files with infected ones. So it is removing the original boot files from your operating system and then replace them with files which are infected with rootkits. So basically what happens here, when you are trying to power on your computer, you try to power on the system, your operating system starts booting up. Now along with the operating system, rootkit is also activating itself. Now this is a big problem there. Now once rootkit is activating itself along with the operating system, then it has full control over any other service or any other application that might start up. Now let us say I am already having an antivirus installed on my computer. Now when does this antivirus start up? Once my operating system finishes the booting procedure, then the antivirus related services would start, and then it will start checking for all the malicious behavior. But here the problem is, when there is a rootkit infection, rootkit is activating itself along with the operating system. So now when my antivirus tries to start up or the services are trying to start, rootkit also has a capability to stop that service. So even though I am having an antivirus, it's of no use, it will not be activated. So your antivirus will never be active and the services will not be running it. But as an end user, we are always in a belief that okay, we have installed an antivirus, so it is always taking care of securing my computer from viruses and all. But in reality, a rootkit has already stopped the services of this antivirus.
So that's how rootkits will compromise our computer. And once rootkit is active, then hacker can continue with infecting our machines using viruses or worms or any other kind of malware, like say spyware or adware like this. And here when we speak of the recent trends, everyone is speaking about something called ransomware. Now here when you speak of ransomware, this is a malware which is designed to stop end user from accessing some data unless user pays hacker with some money. So here when we say ransomware is trying to stop you from accessing the data, it is exhibiting the property of a rootkit. It is stopping you from accessing something. But at the same time, if you are ready to pay some money, or if you are ready to pay some ransom to the hacker or whoever has made this ransomware, he is ready to give you with the decryption keys. Now generally what happens, a ransomware once infecting your computer will slowly encrypt all the user data. It will slowly encrypt all the user data so that all your data is changed or converted into an unknown format. So once the data has been encrypted, it will give you with a pop-up message or will give you with a notification saying that all your data has been encrypted, and now you will have to pay some money to get the decryption keys. So if you are ready to pay and you do that, you will be getting the decryption key and you will have access to your data. But let us say you are not paying the ransom, all your data will be deleted or damaged. Now this is a recent thing going on internet, where hackers are trying to make money from malwares or also by infecting your computers. So what we do now is, let us see how hackers are creating these viruses or worms, or maybe how they use ransomware to infect your computers, and then we'll discuss about other kind of malwares. So here I have some virus making tools. So I'll be using this application called JPS Virus Maker. Now here, as you all can see on the screen, this is how the application window looks like. So this is JPS Virus Maker. It helps us to create a virus and infect someone's computer. Now JPS Virus Maker gives you with some options which you can choose from. Like say you want to build a new PC. So you will be given with options like, do you want to have a Core i3 processor or a Core i5 processor or a Core i7 processor, how much RAM you want, what sort of a hard drive is required, and also you have choice there. In the same way, as a hacker, when you want to make a virus, you are also given with choice of different options by these virus making tools. So here I can choose some options like disable access to registry or disable access to task manager. So here when you say disable access to registry or task manager, it is like I am stopping end user from accessing these things, stopping the end user from accessing the registry or the task manager. So this is what I was speaking of about a rootkit. It stops you from performing some normal or genuine activities. And then I can also say disable group policies. So any sort of group policies that are applicable on your computer will be disabled. Or I can say disable Norton or McAfee antivirus. So if your computer has Norton or McAfee antivirus installed, that antivirus service will be stopped. Or I can also say something like disable DHCP client. So on your computer, the DHCP service will be stopped. So it will not be able to request an IP address from your DHCP server. Or I can also say disable command prompt. So access to command prompt will be disabled. Or we can say disable access to security center. So your Windows updates, your Windows firewall or your Windows Defender, all these services will be disabled. So like this, I'll be able to disable certain services, like say system restoration. You will not even be able to restore it back to a previous state. So this is how I'll be able to disable certain things on a user's computer. Not only disabling something, I also have some other stuff like say always CD-ROM. So when this option is selected, your CD-ROM tray is always open. You will not be able to close it.
So if your CD-ROM tray is always open, you will not even be able to reinstall your operating system through a CD or a DVD. Or I can say turn off monitor. So your computer is working fine, but you don't see any display. So that's the option with turn off monitor. Or we can also say terminate Windows. Terminate Windows will completely damage your Windows operating system. So now, though it is a virus making software, it can give you with options of either a rootkit or a virus. And then you can choose some name. Let me say, I'll choose a name as Office 2016.exe. So I'm choosing the name as Office 2016.exe. And in the advanced features, I will also choose an icon as a .exe icon and say create a virus. Now it has given us a confirmation that a virus program was made. Now let us go back and check the virus file. So here, this is how you have Office 2016 package. So this you will be able to distribute it to the end users, maybe through a file sharing service or through torrents, right? And once the end user downloads and runs this application, assuming that this is Office 2016, his computer will be infected with a virus, and all the things what we have selected, like destroying Windows operating system or maybe stopping the user from accessing certain services, what all things we have selected, all that will be affecting the user. Now this is with JPS Virus Maker, a free software. Similar to this, we also have something like Necro Virus Maker. So we have the application as we see on the screen. So more or less all your virus making tools will give you with similar feature set. So here we have some options like destroy Windows. So when we say destroy Windows, your operating system will be completely damaged, right? Or we can say like destroy Explorer.exe. So when we say destroy Explorer.exe, it will just try to damage your Windows Explorer or the GUI application. And then we can select to make a virus. So that application will automatically generate a virus and show us the result. Now similar to this, we also have something called Poison Virus Maker. Now again here we have some options like adding the virus to startup. So whenever you power on the computer, virus is also activating itself. And then here I can say add 30 user accounts to the computer. So now on your welcome screen, you will see 30 different user accounts available there. And then I can say change password. So for the default user account, whatever you have already created on your computer, the password will be changed. So now it is activating the virus along with your operating system, and then it is also adding up 30 different user accounts onto the system, and then it is also changing your password. Now I will also be able to select an option, shut down computer after 1 minute. So now just imagine the scenario, you have downloaded a software, maybe MS Office crack or maybe your Windows 10 or Windows 8 crack. You have installed it and then it is asking you for a reboot. So once you restart, you see that on your login screen there are so many different user accounts which you had not created. You did not create it, but you are able to see all that. And then you try to log into your computer from your user account by typing in password and all. Then you realize that your password has been changed. It's not accepting that password. And by this, it will already be at least 1 minute for all these things to happen, and your computer will automatically shut down. So this is how hackers will be able to make viruses to damage your data. Or not to damage your data, hacker can directly say destroy your Windows operating system, or he can simply say like destroy computer. Now when he says destroy computer, all the data that is related for your operating system to function will be damaged. So now your computer will not have your operating system, so you just have to reinstall everything. Reinstall your operating system, reinstall your drivers and all the application programs and all this. So this is how hackers will be able to make some viruses using ready-made tools. So to create a virus, you don't need to be a programmer. And then let us see about ransomware. So here I have a ransomware application. Now I'll show you what actually happens with this ransomware application and how someone can damage our data. So here as you can see,
I have an icon, something looks like a Google Chrome browser. So I can just send this particular application. Again, it's not very large, it's just 675 KB. So I can directly send this application to an end user saying like this is a Google Chrome standalone version, or maybe I can say like this Google Chrome has been modified to help you hack into someone's Gmail accounts or Facebook accounts. I'll just upload it to some website, or maybe I'll send it via torrents, and once a user downloads and tries to run this, so it looks like Google Chrome, so I'll just try to run this application. So here, once you run the application, you can see here on my screen there is a warning message given saying that all your important files have been encrypted. Now it is also saying that if you want to restore your files, you will have to pay for our special software which can decrypt it. Now he is also giving you with their email addresses on how to contact them, how to communicate with them. Now here if you check with different sort of icons which are already present on my computer. Now see this, when I try to access my Tor browser, it's already encrypted, so the data is encrypted and I will not be able to access this. So it doesn't work. Now see here, I have my notepad application which has some content, but see this, all the data has been changed into some unknown format. I will not be able to use it now, right? So that's how a ransomware will try to encrypt all the user data to an unknown format or an unreadable format. So if your computer has been infected with a ransomware, all your data is lost unless you are ready to pay for the decryption key. So now let me show you what actually happens for the decryptor. So in case you have communicated with the hacker and you are ready to pay whatever the ransom that hacker is asking you, hacker would give you with a decryption software like this. So you just have to run the decryption software, and then this decryption software will try to bring back all the data to a normal format. So this is the decryptor. So all I have to do is just try to run this application. So I'm just trying to run the application, and here as you can see, my Windows background and everything is restored back to the normal format. And see this, my Tor browser application is back, and also my notepad application, everything is back to the normal working state. So now if I again try to run this ransomware application, I'll just try to run this again. So I'm just trying to execute it. Now see, again everything is back to the previous state, and here when I check with the Tor browser, it doesn't work, or I'm trying to reopen my notepad, it's showing me with all some garbage data. So you'll not be able to read and understand what actually it is. So here if you have to get back the information, you just have to run the decryption tool which will give you back all the data, and your notepad application, again everything is back to the normal working state. Your Tor browser application, so again it is back. So this is how hackers are trying to use ransomware to encrypt all your data and make sure that you will not have access to it. Now if you want to get back access to the data, only way is pay the ransom to hackers and then get back access to your data. So here when you speak of different types of malwares like viruses or worms or even this rootkits or ransomware, how does our computer get infected with this? How do we get all these infections on our computer? So here the first source of infections is from end users activity. So we ourselves are actually the main reason why our computers are getting infected. So here if you are trying to download and install some softwares from an unknown website or a third-party website, generally what happens, like I see most users are trying to download pirated softwares or pre-activated versions, or maybe the keygens or activators and all. Now what actually happens here is, assume like you are trying to download a software, assume you have installed MS Office. Now Microsoft is actually asking you to pay some licensing fee for MS Office and access that, but end user is not interested in paying for the license fee. So instead of paying for it, end user says, let me go to a third party website and download a crack or a keygen or an activator.
Now who is making this activator, or who is making this keygen or a patch? Obviously that should not be from Microsoft, and that is from a third party. Now when someone else is making a keygen or a patch, they also have to put up their efforts, maybe for some days or weeks. Now when they are working on a software maybe for 10 days or 15 days, is it like really they'll give you for free? So they have been working for 15 days to make a software, and now they are giving it for free, they are distributing it for free. So don't we suspect that there is something wrong here? So here what actually happens, the guy who has given you with this keygen or activator or a patch would have attached a malware, maybe a virus or a rootkit or maybe a ransomware, so that he'll make money from it, or he'll try to damage end users' data. But in most cases end users are not aware of these drawbacks or not aware of these problems. So what they always think is like, okay, I'm just going on to a third party website, I'm trying to download a virus, I'm trying to download a keygen or a patch or an activator, and from this I'm just trying to activate my software, I'm not going to pay for any sort of license. But unfortunate thing is, end user is not realizing that whatever the patch or keygen that he is downloading from a third party might have some impact on his computer, that is by damaging the data or by locking down all the data in case of a ransomware. Now last year we have seen that there is a ransomware attack, WannaCry, and millions of computers which belong to home users as well as corporate networks have been infected, and all the data was being encrypted. Now hacker was demanding everyone to pay some money in terms of bitcoins. So again here they are trying to use some cryptocurrencies so that no one will be able to trace where is the money going into and who is taking this money, who is having access to the money and all. So end user is given with a warning message similar to what we have seen now, saying like you'll have to pay in terms of bitcoins with a money which is equivalent to some $300. Now there is a thing like some millions of users, if they want to get back access to the data, they'll have to pay $300 each to the hacker. Now just see what kind of things are going on internet. Now in most cases we are not really aware of what actually is happening there. So even if you see with the last few sessions what we were discussing, hackers are trying to capture our passwords when we are logging into some website, or we are logging into some online account or a net banking account or somewhere. Hackers are also trying to steal our passwords by using phishing websites. Just by hosting a fake website, hacker is trying to steal our user IDs and passwords. Or maybe hacker can give us with a keylogger. Now this keylogger tries to steal all the user IDs and passwords, what all things we are typing on our computers. Or maybe hacker can use a virus or a worm to damage our computers or the data, or to slow down the performance, to bring down the performance of a system. Or maybe hacker can use something like a ransomware to damage the content, make money from it. So these are how hackers are using different sort of malwares to destroy users' data or users' computer. So in the next session we will be discussing about few more malwares like rats, and then we will see how actually a rat can be used by hacker to compromise users' data or to take over the full control of it. So in today's discussion we had a discussion about viruses, worms, rootkits and ransomware. Thank you all. Welcome back to our discussion on malwares and how hackers are using malwares against our computers to damage the data or to completely damage the operating system. So in our last discussion we were discussing with viruses, worms, trojans, rootkits and ransomware. So now we will discuss about trojans and rats. So here trojans or rats come under the category of backdoor applications, wherein a hacker can try to take control of our computer or our resource, maybe like a mobile phone or our servers, using these trojans or rats.
So speaking of Trojan or a rat, these two applications, they contain two different modules. So first let us discuss about Trojan and then we will see about a rat. So here when we consider a Trojan, Trojan or Trojan horse contains two different modules. We will have a server module and a client module. So here we will have a server part of the Trojan and also a client part of the Trojan. Now the server part of this Trojan will be sent to victim. That is, hacker will send the server part of the Trojan to us, end users. Maybe he can attach it to any genuine software, or maybe he can bundle it as a crack or a keygen or a activation patch. And the client part will be there on the hacker's computer. Now the server part will be designed in such a way it has to open up a port on our computer. Now like if we are hosting a HTTP server or a web server, we will have port number 80 open on the machine. In the same way, the server part of the Trojan is designed to open a port. Let us say it is trying to open up a port number as 4455. So now on the user's computer or on the victim's computer, we will have an open port as 4455. Now client or the hacker using his client part on the Trojan will have to initiate a connection, will have to send a request to victim's computer on port number 4455, which will accept the incoming connection and also hand over the full control to victim. So here full control of the victim's computer will be handed over to hacker. But there is one particular restriction in these Trojans. Now here when I consider I have a network set up like this. So from ISP, my internet connection is terminated onto a router. So this can be on a corporate network or maybe a home network. And from router, I am having it onto my LAN network, and this is the victim's computer. Now let us say victim's computer has an IP address 192.168.10.10. Now router, it has a inside interface IP as 192.168.10.1, which is a default gateway for the victim's computer IP address. And ISP has given a public IP address here on the victim's side as 216.208.49.6. Now let us consider this is a hacker's computer which is somewhere on internet. Let us say hacker has an IP address something like 1.44.145.97. Now here the problem is, on the victim's computer we have the server part available, and there is also an open port 4455. Now on the hacker's computer we have the client part. So now as per the Trojan, client has to initiate a request onto the server part, means request should be initiated from the hacker's computer to the victim's computer. But here as we can see with the kind of topology or the kind of network setup that we have, or that what we generally face in home networks or even in a corporate environment, if a hacker has to take control of the victim's computer, he needs to know what is the IP address of the victim's system, because without knowing the IP address we will not be able to establish any kind of connectivity or any kind of session to the victim's computer. But unfortunately there is no way that hacker can identify what is the IP address of the victim's computer. So because of this, a Trojan will not be successful over internet. So this will be working only in the LAN network or in the local network. But if a hacker plans to take over control of a victim's computer over a public network like internet, hacker will have to go with an alternate, that is RAT. So RAT stands for Remote Access Trojan. So RAT also contains two parts similar to a Trojan. So it also has server and client parts, but this time the server part will be there on the hacker's computer,
and the client part will be present on the victim's computer. So hacker will have to send the client part of the rat to victim, and server part will be running on the hacker's computer itself. So this is opposite to what was happening earlier in Trojan. In Trojan we were saying the server part is there on the victim's computer and client part is there on the hacker's computer. But here in case of a remote access Trojan, the server part is present on hacker's computer and client part is present on the victim's computer. Now as we all know, client has to initiate a request to the server. So here you will be receiving a request from the victim's computer. So hacker will receive a request from the victim's computer and then he will have full control over the victim's system. So here with all different attacks what we have been seeing so far, we have seen that hacker is always launching an attack on the victim's computer. But here victim's computer itself is connecting back to the hacker's computer. So this we call as reverse TCP connection. We call it as reverse TCP connection. Now in general it is like hacker always try to access victim's machine, but here victim itself is connecting back to the hacker's computer. So now here we are just changing the location where the client and server is present. So now we don't have the server on the victim's computer, but this time server will be present on the hacker's computer. So on the victim's machine here we have the client part and the server part is on the hacker's machine. Now as we say, client has to initiate a request to server. As long as this computer, as long as the user computer is able to access internet, your reverse TCP connection will always be successful. Right. So now using reverse TCP connections and RATs, hackers are actually able to launch an attack and take over control of the users' computers or maybe their mobile devices and all. So now we will see how do we actually create a RAT, how do we create the client and the server part, and how do we go with this. Now to use a RAT or to create a RAT, it is not directly possible on a Windows computer because the RAT application whatever we use from Windows operating system will be identified and blocked by your antivirus applications. So to overcome this particular restriction, hacker will have to use something called Kali Linux. So Kali Linux is a Linux operating system which is very specially designed for launching attacks onto some user's computer. So this has been very specially designed for penetration testing and auditing. So let us see what actually Kali Linux is and how does it work. So here when we speak of Kali Linux, as we already discussed, this is a specially designed Linux distribution meant purely for penetration testing and forensic investigation. So it is designed for penetration testing and forensic analysis. And Kali Linux is a successor to Backtrack Linux operating system. So initially there was an operating system called Backtrack. So Kali Linux is an update or a newer version to Backtrack operating system. And now this Kali Linux is actually based on a Linux flavor called Debian Linux. So now generally when we speak of Linux, we have two major distributions. One is based on Red Hat flavors and other is based on Debian. So when we speak of the most widely used desktop operating system for Linux environment, say Ubuntu. Ubuntu is actually based on Debian, and Kali Linux is also based on Debian itself. Now earlier Backtrack was actually based on Ubuntu. So just to make the development and all the things faster, developers have directly started using Debian as a base platform for Kali Linux. Now let us see what actually Kali Linux is for and why it is different from other Linux operating systems. So generally when we speak of Linux operating systems, we always come across a name as Red Hat or Fedora, CentOS and all, but these versions are completely different from Kali Linux. Now Kali Linux, as we already said, has been designed only for penetration testing. So Kali Linux cannot be used for our day-to-day activities. This is designed for penetration testing. And this operating system, Kali Linux,
has been designed right from the kernel level to support all the applications that require root privilege. Now here when we say root, this is actually equivalent to administrator privilege in our Windows computer. So here even if we say with the discussion between Windows or Linux, which is better or which is more secure, in most cases people always come up with a conclusion saying that Linux is better than Windows in terms of security, and that's actually true. For your applications are running as an administrator. So even if there is a malware infection, that malware infection also gets administrator permission on your computer. That's not the case with a Linux operating system. So Linux, you will not have root permission for any application. You will be using this as a normal user. But when it comes to Kali Linux, we require root permission for every application. So this is quite opposite to how Linux operating systems work in general. In general, Linux operating systems does not use or does not give root permission for any application. They are all running at the user level. But here in Kali Linux, because it was designed specially for penetration testing, that is, in short, this has been designed for launching attacks and testing how secure a system or a server is, we would require root permission for every application. So right from the kernel level, this operating system has been redesigned or has been rewritten to support root privilege with every application here. And then Kali Linux also comes with tools that are pre-installed. So if you have seen with our past few sessions, when we are using Windows operating system, maybe for footprinting or scanning, launching an attack, or maybe even for something like sniffers. So we have all the tools downloaded from internet. So we'll have to download it from a third-party developer website and then install it. So these tools are not pre-installed in Windows. But here when it comes to Kali Linux, all the tools that are required for launching attacks or performing any sort of penetration testing, they are all pre-installed. So when you download and install Kali Linux, all the tools and the required frameworks for launching a penetration testing is already present. They are already available. And Kali Linux is not intended to be used as a daily driver. So this is not a Linux operating system which we can use for our day-to-day activities like say Ubuntu or CentOS. So we can use Ubuntu or CentOS or Red Hat, Fedora and all for our day-to-day activities. But Kali Linux is not an operating system which was designed for day-to-day activities or day-to-day operations. Now we will see what actually this Kali Linux can be used for. So this can be used for auditing a host or a network for finding out vulnerabilities. So we can either use some tools which are available in Windows platform, or we will also be able to use Kali Linux operating system to launch attacks or to perform penetration testings. Now Kali Linux can be used as a pen testing tool. It can also be used to launch exploits against vulnerable host. Kali Linux can also be used to perform simple activities like footprinting or scanning and all. So if you are not going to use Windows based applications or tools, you will still be able to do it from Kali Linux. And Kali Linux can also be used to crack passwords of wireless networks. So here Kali Linux can be used for multiple purposes. It can be used for performing footprinting or scanning or trying to launch an attack, or can also be used to understand what vulnerabilities are present on a machine, can be used to crack your passwords, can be used to crack into wireless networks, can be used as a phishing tool. So Kali Linux has all the required tools or the required frameworks which will help us to perform these attacks and compromise a machine. So here we will be using Kali Linux operating system now and try to create a RAT. So we will be using Kali Linux to create RAT. Both the client part and the server part will be created now using Kali Linux, and then we will try to perform this attack. Now to do this, we will use few frameworks or few applications in Kali Linux. So here I am going to use a framework called Metasploit framework. So I am going to use Metasploit framework in Kali Linux to launch the attack.
Now Metasploit will give me with options of creating the client part as well as the server part, and also to accept incoming connection and take full control of a victim's computer. So here I'll try to launch an attack on a Windows based victim. So here for Metasploit I have to run this particular service. Now Metasploit is already pre-installed, as we already said. Kali Linux comes with all the required applications and frameworks, but Metasploit is purely a command line based approach. So you have to remember all the commands and you will have to follow the proper syntax and type the commands. Now if you are not so much comfortable with remembering all the commands and the syntax to be followed and all, then you have a package called the FatRat. So this particular package, the FatRat, helps you to create the client part. So this helps you to create the client part of the rat, and then using Metasploit console, we will try to create the server part. So now we will be using this FatRat package and also the Metasploit console to create the client and server part respectively, and then see how we can perform an attack and take over the control of a user's computer. So let us start with the Kali Linux. So this Windows 7 machine will be our victim, and then this is our Kali Linux machine which will be used for performing all these activities. So Kali Linux is mostly based on command line approach. So here I just have to verify if I have a proper IP address assigned on my computer or not. So to check the IP address, we'll be using the same command as Linux operating system, ifconfig. So when I say ifconfig, here it is showing us with what is the IP address assigned on our computer. So I have an interface called ETH0, which is my Ethernet, and the IP address is available as 192.168.1.63. Then I should also check whether I am able to reach internet or not. To do that, let me just try to ping 8888. So here, as you see, we are getting a response. It's good. We are also able to reach internet. So now let us start with the FatRat package. So to start FatRat package, I have to give a command FATRAT. So I just have to give a command as FatRat. So now FatRat application would start checking for all the required dependencies, and if everything is okay, it will start the required applications. So here it says like whatever the client package that you are going to create, do not upload this to VirusTotal. That's because once you are uploading it to VirusTotal kind of website, your antivirus applications will come to know how FatRat is working and they will try to block it. So we should not upload this to VirusTotal. So just continue. Now here it is going to create the Metasploit services. So here, as we can see on the screen, once the FatRat package is initiating, it gives us with a menu option. So here, as I said, I'll be trying to go with attack towards a Windows operating system. So here I'll be using option number 6, that is trying to create a fully undetected backdoor using PwnWin's application. So FatRat has different applications inbuilt. So here I am going to use something called PwnWin's, which will help you to create a fully undetected backdoor. Fully undetected because this will not be identified by your antivirus systems. So here all we need to do is just choose the option. So here, as we can see, FatRat has given us with many options. So we just have to choose the option number here. So I'm choosing the option number as 6. Now it goes on to the menu for PwnWin's application. Now here it says what exactly you want to do. Do you want to create a batch file along with PowerShell scripts, or like do you want to create a C# file or a Apache related file, that is a .exe, or do you want to create a .exe using C and PowerShell?
So it gives us with different options, but say I'll go with the first option, wherein I'll be creating a batch file along with PowerShell scripts. So option number 1 is being chosen. Then it says you have an IP address as 192.168.1.63 on your computer, and you also have some public IP address, but if you have purchased a public IP from ISP, you can use it, but if your public ISP is not purchased, it's better you go with the private IP. So I'm going on with the private IP address here. So I'm just defining the private IP address of my system as a listening host. So here listening host means which IP address should accept incoming connections. So here, as we have said, we are going to create the client part of the Trojan using FAT-RAT. Now the main responsibility of the client part is, once it is downloaded and executed on the victim's computer, it has to connect back to the hacker. So in the client part, we are defining what is the IP address of the hacker's computer. So here I am defining it as my computer's IP 192.168.1.63, and then the next question is what should be your listening port, on which port your client has to connect back. So I will take up a port as say 4455 as per our example. So on port number 4455, victim's computer has to connect back to hacker's computer, and then it says like what will be the name of your application. So I can say name of my application as KAV, so that I can tell the end user that this is Kaspersky antivirus. So user would also believe it, okay, that this is Kaspersky antivirus. He is trying to download and install, or download and run this. Then finally it is asking you what will be the payload, or what will be the kind of attack. So here I will choose the attack as Windows Meterpreter reverse TCP. I am choosing the attack as Windows Meterpreter reverse TCP. So we have already discussed that reverse TCP is a connection where victim's computer is connecting back to the hacker's computer, and now we are trying to target a system which has Windows operating system installed. So I am going on with option number 3, that is the payload will be Windows Meterpreter reverse TCP. Now it tries to create the required client part. So let us wait for the application to be created. So once you are back into the menu, it means that your client part has been generated. So now let us minimize this FAT-RAT package. Now we don't require this. Now let us go back to our home folder. So within the home folder here we have the FAT-RAT folder. Within FAT-RAT folder we have output. So here we can see this batch file, that is a kav.bat. So this is the file what we have created. So now I will distribute this application to my victim, saying that this is Kaspersky antivirus installer. You can download and install Kaspersky using this. Okay. Now I can either upload this into a file sharing site, give them with a download link, send it via torrents, or I'll just put it on my web server. So by default Kali Linux comes with Apache server pre-installed, so I'm just trying to put up the application here. Now this is how my web page looks like. So just says if you want to download Kaspersky antivirus, you can click on the link. So when a user clicks on this particular link, he will be able to download the Kaspersky antivirus application from my system. Now here, what actually is this Kaspersky antivirus as per the hacker? That's nothing but the client part of a RAT. So far what we have done is we have used FAT-RAT package to create the client part, and then we have also pasted this particular client part onto the default location of our Apache server. Now the next part, or the next step, is to prepare the server part. So now we have to prepare the server part so that we can accept incoming connections from the client computer or the victim's computer. So to do this, we give a command msf console. So here we don't have any package like FAT-RAT where we just have to choose some options. We'll have to remember and type the commands for creating the server part. So once we give a command msf console, Metasploit framework will be initiated.
And here we can also see the difference in the prompt. Instead of saying root@Kali, which is telling you what is the username and what is the system name, now the prompt says MSF. So that stands for Metasploit Framework. So now let us start creating the server patch. So to create the server patch, our command goes like this. We can say use exploit multi-handler. So here exploit is a script or the service which is being used. So multi-handler is a service which is available in Metasploit Framework, which will help us to accept incoming connections. But incoming connections from what? So here we'll have to be very specific about incoming connections from our meter-pitter sessions or the Windows reverse TCP. So we say set payload. So there is a payload what we have given in the application as Windows meter-pitter reverse TCP. So we are going to define the payload as Windows meter-pitter reverse TCP. And then we have to say set listening host or L host as our Kali Linux IP address, which is 192.168.1.63. So we are telling the multi-handler application that if requests are initiated by a payload called Windows meter-pitter reverse TCP and the sessions are coming in towards 192.168.1.63 on a port number which is defined as L port, say 4455, you have to accept it. So we are telling the multi-handler application if request is initiated by a payload Windows meter-pitter reverse TCP onto an IP address 192.168.1.63 on port number 4455, accept it. So when we say exploit -j, now your server path is initiated and it is ready to accept any incoming connections onto your hacker's machine. So far using FATRAT we have created the client path, and then we are also placing this in the default root location of the Apache server, and now we have also created the server path using Metasploit console. Now we just have to wait for end user to download and run the application. So once he is able to download and run the application, we can take over full control of the victim's computer. So now let us go back to the victim's machine. So here let me just try to access the hacker's computer 192.168.1.63. So here we are able to view the same web page that's hosted by the hacker. Now here I will say try to download this Kaspersky antivirus application. Now this is what generally happens with all of us. We go to internet, we start searching for some website where we can download a cracked version of antivirus or a cracked version of Windows or MS Office or something. Then we end up downloading the software from an unknown web page. So once we download this, let us just try to execute and run this. Now here as you can see, there was just a flash of a command, some random characters have been shown, and then it has disappeared. Now as an end user, we are still not sure whether Kaspersky installation has started or not. So what generally we do is we keep waiting. We just keep on waiting for Kaspersky application to start the installation procedure. But what we did not realize is once we download and install the application, our computer has sent a request back to the hacker's computer. Now here we can see that there is a request coming in from 192.168.1.33 towards 192.168.1.63. So victim's computer has sent a request to the hacker's computer, and unfortunately victim is not aware of this. So here hacker can directly get connected to the victim's computer by giving a command sessions-i space 1. So here this is a first session or this is a first computer which is connected to the hacker. Assume there are 10 computers connected, hacker can choose that particular number and he will have direct access to that particular system. So once connected, now we have direct access to the meter-pitter session. So here we can use some commands to view what is a
content of the victim's computer. So the first command I will use is something like sysinfo, which tells us details about the victim's computer. So it says the computer name is CS Pro PC. Operating system is found to be like Windows 7, build version 7601, and service pack 1 is already installed there. And it says the architecture as x86, means it says that yours is a 32-bit computer. And then it also tells the language of the computer as English, and the time zone configured as IN, that stands for India. And it says the computer is part of a work group, it is not belonging to any domain. And it also says currently one user is logged into the user. So one user is logged into the system there. So this is how we get all the details about the system. Now not only with the system, we can also give a command like screenshot. So it will try to capture a screenshot and save it on our home folder. So a screenshot of whatever is visible on the victim's computer. So now let us access the home folder and view the screenshot. So this is how it says this is available on the victim's computer. So once we go back to the victim's mission, yes, that's the same thing. And when all these activities are being done by hacker, victim is not aware of any of these activities. So now let us see what else we can do. I'll give a command shell, and if you recognize this prompt, we now have direct access to the command prompt of the victim's computer. We are directly accessing the command prompt of victim's mission. Now let me give a command net user. So it tells us how many user accounts are present on the victim's computer. So it says there is a user account called administrator, there is a user account called CS Pro, and there is a user account called guest. So there are totally 3 different user accounts present here. Now let us verify this by going back to the victim's computer. So let us see like how many user accounts are actually present. So here as we can see, administrator, CS Pro and guest, there are 3 different user accounts. Good. Now hacker will also be able to create a new user account here. So I'm saying a command as say net user Raghu, and I'm leaving my password as Raghu at 123/add. Now here it also says that my command is successfully executed. So now there should be a new user created on the user's computer, on the victim's computer, called Raghu, and password of that user is Raghu at 123. So now let us check that. Let us go back here and just try to refresh this. Now here we can see that there is a new user account called Raghu. So here there is a new user Raghu created, and when we look into the properties, this user is actually not an administrator, he is only a normal user. Okay, so now we will see if we can make this user as an administrator, or we can promote him as an admin. So let us go back to the hacker's computer, and then we say net local group administrators. So into this particular group administrators, we are adding the user Raghu. Now it says again your command has been successfully executed, so that's good. Now if we go back to the victim's computer and look into the properties of this new user, now this person is part of administrators group as well. So he is not just a normal user now, he is also part of admins group. So this is how hacker will be able to create new user accounts on your computer, or he can also change over the password of the existing user. So I can say net user CS Pro. So this is a user account which is already present on the system. And now for this user account, let us say I'll change the password as 1234. So I don't know what is the actual password of the user account, I don't know what is the original password, but the password has been changed to 1234. Now here if we look into the victim's computer, we don't see anything suspicious, you don't see any activity happening here on the victim's mission. So not only accessing the command prompt, hacker will also be able to remotely initiate a keylogger. So we can say key scan start. So once we say key scan start, it will automatically start
a keystroke sniffer on the victim's computer. So now let us say on the victim's computer I am just trying to access something. So I am trying to access this particular web page, Twitter, and let me give a username as test@yahoo.in and password as 12345. So this is only a keylogger, so I don't have to log in there. So now let us see if these keystrokes have been captured by the hacker or not. So I can say key scan dump. So here as we can see, user has been typing Twitter and control written, that is control enter to access the web page, test@yahoo.in. So that was a email address given, tab to go into the next field, and the password was given as 12345. So without the knowledge of end user, hacker is also able to capture all the passwords of an end user there. And not only with trying to steal the user IDs or passwords, hacker would also have full access to victim's computer file system. So here when I look into present working directory, it says that currently I am into the C drive of the victim's computer. Now I can check for all the applications or all the files that are present here by giving the command ls, similar to what we do in Linux environment. So here if you see, it shows us with all different files and folders that are available on the C drive of victim's computer. So here there is a file called autoexec.bat. So let us try to download this from victim's computer to our computer. But before we do this, let us access our home folder to see if we have any file with the name autoexec.bat. So here as we can see, there is no such file. So now let us try to download it from the victim's computer to our machine. So download space whatever the file name you require, autoexec.bat. So here as you can see, you are able to download that particular file onto your computer. So now let us go back to home folder and check this. Now see, here we have this file autoexec.bat. Now in the same fashion, like how we are downloading these files, we will also be able to upload it. Let's say I'll upload a file with the name as keylogger.bat. So I can say upload keylogger.bat. So a new file with the name as keylogger has been uploaded. Now this is a batch file. Now let us verify the files on victim's computer now. So when I give a command ls, here you can also see that there is a new file called keylogger.bat, which is a batch file. Now this can be a virus, this can be a keylogger, this can be a worm, this can be a ransomware or a rootkit. So not only downloading or uploading some contents to the victim's machine, we will also be able to remotely execute it. Execute -f keylogger.bat. So I am also trying to execute it, and here as we can see on the screen, a new process has been created on the victim's computer. So now without the knowledge of victim, without the knowledge of the end user, you have full access to the file system of the machine. You are able to download some files, you are also able to upload something, and you are also able to execute it. So here if you look into this, you are able to access all different files on the system. You are also able to download or upload contents. Not only this, if victim's computer has a web camera connected, you will also be able to click a picture from this command using webcam snap. So when you give a command as webcam snap, it tries to click a picture from the web camera. So here there is no webcam connected on the victim's machine, so it gives you an error that there is no web camera available. But if there is a webcam connected, assume victim is using a laptop where it has a camera built in, you will also be able to click the picture. You will also be able to say record mic and give the duration, let's say 120. So for the next 120 seconds, it will start recording all the conversation or all the sounds that are happening near the victim's computer and send the audio to you. And before you disconnect from the victim's computer,
you can also give a command clear EV, which tries to clear all the logs on the event viewer. Now event viewer is something on victim's computer, or say any Windows computer, which has all the logs. So here when we access event viewer, here we will be able to see all different logs. So here there are some 1600 logs related to different applications on my Windows computer, or if I look into my security related logs, there are some 1400 logs available, right? So like this, my operating system saves all the logs about my computer or about my operating system on what all things are happening here. But now victim has downloaded an application without his knowledge from a third party, and hacker is also able to remotely control his mission. Now see, once we give this command clear EV, all the records are deleted from the victim's computer. So all the logs have been deleted. Now once we go back to the victim's computer here, now let me just try to refresh and see if we still have some logs. So now see, there are no logs available. So everything on my event viewer has been deleted. So as an administrator, I don't have any proof of what actually happened on the computer. I don't have any log which says that so and so activity happened, or some application was installed, or something went wrong on a machine. So like this, when you download and install an application from an unknown source, without your knowledge, you will be able to download and install, and without your knowledge someone can just try to remotely access your computer and do all the damage. So here the only mistake that end user has done is downloading and installing an application from an unknown source. So in the same fashion, just imagine when you are downloading some softwares, maybe it can be an antivirus application, or it can be a crack for your Office package, or maybe a crack for your operating system, or something else. If you are downloading any sort of pirated software, a crack or a key generator, imagine how dangerous it is. And now here, as we can see, though we have been doing multiple activities, there is no clue of what is happening on his computer. So end user is not aware of what all things are happening there, and everything seems to be working fine. So you will never realize what actually a hacker is trying to do on your mission without your knowledge. Right. So always be careful when you are downloading some things from internet, because when you try to download and install a software, maybe it is a Trojan, or maybe it is a rat, maybe it is a ransomware or a rootkit or a virus which is trying to damage all your data, or maybe take over full control of your session. Right. So this is how rats can be used by hackers to take over full control of a victim's system. So that is with today's discussion. Now in our next session, we will be discussing about how hackers are using rats to take over control of mobile phones. And nowadays these kind of attacks are actually increasing in number. Hackers are trying to take over someone's mobile phone into their control and then have access to all the data. So that we will be discussing in our next session. Thank you all. Good afternoon, welcome to today's session. This is brought to you by AP State Skill Development Corporation, and we are conducting this program especially for the employability skill centers. There's already a classroom session which has already started in various districts in AP, and we are also combining the blended training methodology which is online. You're watching this live on Mana TV as well as the YouTube channel of Mana TV. Alright, so let's begin. So in the last session we spoke about the consonant sounds. I explained to you sounds in English language since we are speaking about oral communication. I explained how we have 26 letters in English alphabet system. There are 21 consonants and 5 vowels, but we have 24 consonant sounds
and 15 vowel sounds. So 26 letters that you see, those are mere letters, but here we are talking about sounds. So we have 24 consonant sounds compared to 21 consonants, and 15 vowel sounds compared to 5 vowels. So vowel sounds or consonant sounds are different from a consonant or a vowel. Okay, I explained to you the 24 consonant sounds. I showed you the list as well as the example. I just want to take you through a quick recap to explain this again. So we have p, b, t, d, k, g, ch, j, th, th, s, z, sh, zh, f, v, w, h, r, y, l, m, n, and ng. So that's 24. I showed you examples of the 24 consonant sounds. So we have p sound, for example, pot, topple, top, b sound, bat, bubble, cab, t sound, table, bitter, pot, d sound, desk, advise, loud, k, kite, disclose, mask, goat, that's g sound, goat, magnify, big, ch, chain, discharge, march, j, joint, budget, charge, th, think, breathless, bath, the, this, rhythm, breathe, seal, mistake, miss, zoo, disown, breeze, shallow, location, brush, sound, pleasure, beige, fun, often, tough, victory, level, brave, sound, window, water or swift, hollow, adhere, for example, ring, market, charter, yard, mayor, toy, listen, island, bottle, money, homework, groom, number, hunter, listen, ng or the ing sound, English, ringing, ring. So these are the examples which I showed you. Now the confusion happens between the consonant and the consonant sound. I'm just going to give you certain examples. For example, if you see the letter P, this is actually a p sound. For example, print. Now the letter P signifies p sound, but not always. For example, if I have the word which is photon, now here the letter P needs to be combined with H and it becomes an F, the first sound. For example, if I have the word photograph, again I have first sound. So just because I have the letter P doesn't mean I can pronounce this as per always. Alright. I also gave you example of ch sound. For example, change. But when I have the word chemistry, ch becomes k sound. So I say chemistry, I say chrome, so I do not really, or chromium, I do not say chromium or chrome or chemistry. Okay. Likewise, there are tons of such examples. The sounds that you see here,
The sounds that you see here, these are mere sounds, so don't look at it as a letter. For example, sir. Now, I can have a sound which is, or I can have a word where sir is used as a sir sound, s is used as a sir sound. For example, solution. Alright? But if I have a word which is island, I don't pronounce this as Island. So S is silent here. Okay? For example, if I have a word which is pressure, just because I have two S, I can't say press sir. I can't say press sir. So here double S will become sure sound. So I say pressure. Alright? So you need to be very careful how to differentiate between a consonant and consonant sound. Every word that you pronounce will have a consonant sound, not mandatorily. There are certain words, there are no consonant sounds at all. There is just vowel sound. For example, I, first person I. I don't have any consonant sound there, right? So a letter is a consonant, but a sound is a consonant sound, so there is a big difference. So any word that you pronounce, if the consonant sound is not fitting properly, that means you are making a mistake. Now, what are the common mistakes that we end up doing? We do a sound shift. So instead of using a particular consonant sound, we make a mistake and use a different consonant sound. These are the common mistakes or common problems that we face. We do a shift between per and fur, ver and were, sir, z, sir, sh, j, z. So we interchange this. So let me copy this and I will tell you what do I mean by this. I'm going to show you some examples. Okay. All right, let's begin. For example, if I have the word which is print, lot of people pronounce this as frint. So that is where the mistake happens. Okay. There are some people who cannot pronounce the per sound, they replace that with a fur sound. For example, if I have a word which is face, they replace that and say pace. Now face is different, pace is different. Pace means speed, velocity. Face means what you see in a person. So when you make this mistake, it leads to change in meaning as well. Okay. Next, I have the word which is victory. They pronounce this as victory. Now remember what I said. If you have the letter V, you need to bite your lower lip. It's victory. And if it's W, you need to make a O out of your lips. So you say victory. No, it's not victory, it's victory. If I have the word water, then I say water. If I say the word vase, flower vase or flower vase, I say vase. If I use the name William, so I make a O out of my lips, I say William. Winter. So it's winter, it's not winter. Okay. Let's move on. Sir problem. So I have a word which is seal and they replace that with zeal, z sound. For example, if I have the word listen, they pronounce this as listen. It's not listen, it's listen. And the mistake also happens the other way around. For example, z and j is a problem. For example, if I have the word zone, they pronounce this as Joan. If I have the word which is page, they pronounce this as pays. It's not pays, it's page. Sir problem.
Now this happens because of regional influence again. For example, send, and they pronounce this, so if you make a mistake you will end up pronouncing this as shend, shend it. It's not shend, it's send. So these are the common issues that we face in terms of pronunciation. So the best way to learn pronunciation is to pick up words and then break them into consonant sounds. I will tell you how to do that. Now let's read these words for understanding the pronunciation. I'm going to pronounce the word, and if you're watching this on YouTube or Mana TV, doesn't really matter. I want you to repeat after me. And let's be honest, I can't see you, but I want you to put the effort and pronounce it. Let's start. Tariff, dislocate. Now before I pronounce, let's do this. I'm going to pause here for a minute so that you can make a note of all these words. If you're watching it on YouTube in your system, you can either take a picture or you can take a screenshot. If you're watching it on television, please make a note of it. If you write this down on your notebook, it will be easier for you to remember. All right, let's start. Tariff, dislocate, possibilities, leverage, discrimination, environment. It's not environment. Please stop saying environment. It's environment. The next is government. It's not government. Don't say government. It is government. Plurality, determination, derivatives, apartment, disagreement, dislodge. C-O-U-P is coup. It's not coop or coup, it's coup. Isolation, quarantine, gesture. A lot of people pronounce this as gesture. It's not gesture just because the letter G is there. It is gesture. Against. Don't pronounce this as against. It's against. Abbreviation. Annihilation. I'm going to repeat the words. Tariff, dislocate, possibilities, leverage, discrimination, environment, government, plurality, determination, derivatives, apartment, disagreement, dislodge, coup, isolation, quarantine, gesture, against, abbreviation, annihilation. Some more words for you. Distance, extra. A lot of people mispronounce this word extra. They say ekestra. It's not ekestra. So let me break down some of the words to make it simple, to make you understand how to pronounce it. All right? So this is the word. If I have to break it for your quick understanding, it's extra. It's extra. Now what mistake people do is they pronounce this as ekestra. So this is wrong. It's not ekestra, it's extra. All right? Environment. Environment. So this is the correct pronunciation. Environment. And the mistake that you end up doing is you end up pronouncing environment.
Environment. Now this is wrong. It's not environment, it is environment. So please make sure you're pronouncing it correctly. Another word, against. Now how do I pronounce this? Against. Now the mistake that you end up doing is you end up pronouncing this as against. It's not against, it's against. Government. How do I pronounce this? It's government. And you pronounce this when you make a mistake as government. So don't say it's government, it's government. Environment, against, extra. Alright, let's go. Training, paper, popular, significance, domain, competency, competition, repetition, loyalty, strange, dominant, vibrancy, chronological, pictorial, confirmation, technology, accrual, gratuity. It's not gratuity, it's gratuity. Alright? So when you have all the consonant sounds in front of you, please write these sounds in Telugu right next to it so that you can understand. So I'm going to repeat these sounds so that you can make a note of it. The first one is per. So you can write it in Telugu so that you can understand. Per, b, t, d, k, g, ch, j, th, the, s, z, sh, zh, f, v, w, h, r, y, l, m, n, ng. Okay? So if you're watching it live, if you felt that I'm too fast, go back to YouTube, replay this video and write it down. And the next slide, you will have the examples. So these are the entire list of consonant sounds. Now what we're going to do is, we're going to read a particular passage to make sure that we are understanding it right, and we'll pick certain words from the passage and we'll have a quick reading exercise. So let me look up something which is relevant for all of you. Okay, the internet doesn't seem to be working, so let me look up something from my database here. Alright, here we go. Let's start. Laws of nature are not commands but statements of acts. The use of the word law in this context, it's not context. So don't make a mistake there, it's not context, it's context. The use of the word law in this context is rather unfortunate. It would be better to speak of uniformities in nature. This would do away with the elementary fallacy. What do you mean by this fallacy?
Now I can give you the meaning immediately, but I want you to look it up in dictionary.com or a dictionary book. So please put the effort of learning these words, vocabulary, so that you can use these words later. And how it's pronounced? Fallacy. Fallacy. This would do away with the elementary fallacy that a law implies a lawgiver. If a piece of matter does not obey a law of nature, it is punished. On the contrary, we say that the law has been incorrectly stated. Alright? When you have a passage to read, read slow and try to pronounce the word properly so that you understand. Passage number 2, this is reading practice. At this stage of civilization, when many nations are brought into close and vital contacts for good and evil, it is essential. Now you see this word, it's not essential, it's essential. So instead of s sound, we have a z sound here. It is essential as never before that their gross ignorance, it's not gross. When you have this word, so let me quickly show you an important aspect which you need to know. I have a word which is gross. Now this word can be pronounced in two ways. First one, gr o s. I can say gross or I can say gr o s. Okay, this is your word and this is the pronunciation. Clear? Now pay attention what I am doing. This is very important for you to understand the importance of it. Okay. Now if I am pronouncing this as gross, it means it's dirty or vulgar. Okay. If I say gross, that means it's a total before net. For example, you are earning, say for example you are working somewhere and you are earning some money and that money is 10,000 rupees. Now your gross income is 10,000 rupees. On this 10,000 there will be 10% tax deducted as at source, TDS. So your gross is 10,000 minus 1,000 tax is 9,000. So 9,000 is the net on hand. But before that it is gross, which is before the net, or it's also a subtotal. Clear? So the word is same, the spelling is also same, gross, but the way I pronounce it, the meaning changes. You got to be very careful. So let me give you an example here. The painting looks gross. Okay. So when I have, slide please, when I have gross and I'm pronouncing this as gross, that means it's dirty. Let me remove this. This will be easier. Okay. Now when I'm pronouncing this as gross, the gross income was 8,000 rupees. Gross also means big. For example, just a moment. Okay. All right. So let's look at the passage again. So I'm going to read this up again.
At this stage of civilization, when many nations are brought into close and vital contact for good and evil, it is essential as never before that their gross ignorance of one another should be diminished, that they begin to understand a little of one another's historical experience and resulting mentality. It is the fault of the English to expect the people of other countries to react as they do to political and international situations. Our genuine goodwill and good intentions are often brought to nothing because we expect other people to be like us. This would be corrected if we knew the history, not necessarily in detail, but in broad outlines of the social and political conditions which have given to each nation its present character. So you see the word character. I have the letter CH and it's pronounced as K. I don't say character, I say it character. One last passage for quick reading. Today, perhaps your only association with the word polio is the Sabin oral vaccine that protects children from the disease. 55 years ago, this was not so. The dreaded disease, which mainly affects the brain and spinal cord, causing stiffening and weakening of muscles, crippling and paralysis. It's paralysis, it's not paralysis, it's paralysis. Paralysis, which is why I am in wheelchair today. If somebody had predicted when I was born that this would happen to me, no one would have believed it. I was seventh child in a family of 4 pairs of brothers and sisters with huge 23-year gap between the first and last. I was so fair and brown haired that I looked more like a foreigner than a Dawood Bohri. I was also considered to be the healthiest of the brood. Okay, so when you have a paragraph like this, it will allow you to practice. So that's all about the consonant sound. You can replay the video on YouTube and practice these words. What we're going to do next is understand the vowel sounds. Now, before we go ahead and talk about vowel sounds, I just want to leave you with the information that we are only going to talk about 3 different kind of vowel sounds: long vowel, short vowel and diphthong. Even though we have triphthong and some more categories, it's not really practical for quick understanding, so we will limit our learning only to these 3. Now, as a part of your practice, what I want you to do is take any of these words which is listed. Say for example, let me just take 2 to 3 words. And I'm going to break this one by one to understand the consonant sounds. The best way to do that is pick a word and identify what are the consonant sounds here. So first one is apartment. Apart, par, r, t, m, n, t. Apartment. So these are the consonant sounds in this word. Next, disagreement. D, s, disagreement. So we have g sound here, then r, disagree, m, n, t. Disagreement. Then the last one in this list is dislodge. So it starts with a d sound, d, s, l. Now you see the letter D, but it doesn't mean that the sound exists here.
So please don't get confused there. Okay. D, S, L, J. Even though the letter J is absent, but this letter G carries the J sound. Okay. So when you are able to break these, so let me expand it. When you are able to break these into all the consonant sounds which is available in that particular word, you will be able to master, or you will be able to understand how consonant sound works. So apartment, a is a vowel sound, so we left that. Apartment. Disagreement, d, s, g, r, m, n, t. Disagreement. Dislodge. Now this is an amazing example. Dislodge, even though we have the letter d, but we have the sound d only in the beginning. We don't have the letter j, but the g carries the function of j. Likewise, you need to break these words into all the consonant sounds so that you understand it better. So when you have the consonant sound written in front of you, pick any word. While you're talking, it can be a simple word like a pen. For example, phone, computer, table, chair, anything which is around you. So try breaking it down to consonant sound and you will be able to understand and master it. Next session we will talk about vowel sounds. Now when you combine the consonant sound and vowel sound, then you will understand the entire sound structure. Okay. So whatever questions you have, please post on the comment section of the YouTube video that you're watching. You can find it online. And if you have any words where you need my help to pronounce it, please post those words. I would love to take your questions and provide you with the answer. Thanks for tuning in today. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Good morning, students. In this presentation I am going to discuss about 5 different and important chemical reactions of hydroxy compounds, alcohols and phenols. First I will discuss about the diazo coupling reaction. This is a very important chemical reaction which we will use in our laboratory class also to confirm the beta naphthol and primary amine, that is primary aromatic amine aniline. Okay. Let us see what is a diazo coupling reaction. Diazo coupling reaction is basically an electrophilic aromatic substitution reaction. This reaction occurs when arene diazonium ions are reacted with the highly reactive aromatic compounds, that is phenols and tertiary amines. The product obtained is a iso compound containing the N double bond N. The two aromatic systems will be in conjugation through the N double bond N. Therefore, the obtained product will be having a characteristic color. By means of this particular color, we can able to determine the primary aromatic amine and also beta naphthol. This is the general reaction of the diazo coupling reaction. As shown in the slide, this is the arene diazonium ion which will undergo reaction with the highly reactive aromatic system. Here Q may be a alkoxy group, hydroxy group, or maybe a amino group, and this is the iso compound that we will obtain. This is the aromatic system having the conjugated bonds. This is also another aromatic system having the conjugated bonds. These two aromatic systems are linked through this N double bond N. Arene diazonium ions are basically weak electrophiles. Therefore, if they have to undergo the electrophilic aromatic substitution reaction, then we require the aromatic systems which are highly reactive, containing the groups which can pump the electrons into the aromatic system.
Let us see the mechanism of this reaction. This is the electrophile, that is arene diazonium ion, and this electrophile will undergo reaction with the aromatic system. Then we will get this particular product, and to retain aromaticity, the H plus will be abstracted by the halide ion. Then we will obtain the final product. That means this is a, we can say, a simple electrophilic aromatic substitution reaction. Let us see different examples of this reaction. When arene diazonium cation undergoes coupling with a phenol, then we will obtain this particular orange solid. This is known as paraphenylazo-phenol. Let us see other example involving the amine. When arene diazonium ion undergoes the azo-coupling reaction with a tertiary aryl amine, then we will obtain this yellow color solid. That means the color of the azo compound will depend on the nature of the aromatic systems that are in the conjugation. As we observed in the previous examples, generally the coupling is taking place at the para position. Whenever the para position is not free, not open, then coupling will occur at the ortho position. As you see in this particular example, the methyl group is ortho to the hydroxy group. Therefore, the para position is not free, not open. Therefore, this diazonium ion will undergo electrophilic addition at the ortho position to the OH. Since this particular para position is not open, it is occupied by methyl group. Let us see the coupling with the phenols. Whenever we carry out a diazo coupling reaction involving the phenols, the reaction has to be carried out in the presence of a slightly alkaline medium. If we carry out the reaction in a slightly alkaline condition at a pH above 10, pH below 10, then the reaction occurs at a rapid rate, because phenol in the presence of a basic medium will be in the form of phenoxide ion, and phenoxide ion is more reactive when compared to the phenol, because phenoxide ion, this O minus then can donate the electrons to a greater extent when compared to the simple hydroxy group. Therefore, because of the strong resonance effect induced by this particular O minus, which is attached to the phenyl ring, this is a highly reactive aromatic system compared to the phenol. Therefore, this will undergo the electrophilic aromatic substitution reaction with the diazonium ion, that is a weak electrophile, more readily when compared to the phenol. Therefore, if the solution is more alkaline, if we take a strong base, then the reaction does not take place, because in the presence of strong base, the diazonium ion will change into diazo hydroxide, and also it can be also changed to diazotate ion. Therefore, because of the conversion of the free arene diazonium ion into these two species, the diazonium ion will not be free. Therefore, it will not undergo any diazo coupling reaction with the phenols. This is the coupling reaction with the beta-naphthol. This reaction we generally carry out in our laboratory. We take the arene diazonium ion and we will react this with the beta-naphthol, and generally the temperature will be in the range of 0 to 5 degrees centigrade. We will carry out this reaction in a weakly basic medium, and since the para positions are occupied, they are not free, they are part of the fused ring, the substitution occurs at the ortho position. Therefore, this particular arene diazonium ion will couple with the aromatic system in the ortho position, and we will obtain a beautiful orange red dye, and the name of this azo compound is phenyl azo beta naphthol. By using this reaction, we can identify the beta naphthol, and also we can use this reaction to identify the primary aromatic amines. From aniline, we will obtain this particular diazonium ion. Therefore, aniline also can be determined by using this reaction. Let us see what will happen during the coupling with the amines. In the case of coupling with the amines, we have to maintain slightly acidic conditions. If the acidity is
is very high, that is the pH of the solution is lower than 5, then automatically what will happen is the amine will undergo a transformation to iminium ion, and these iminium ions are unreactive because here the nitrogen is having the positive charge, therefore, and when it is having the positive charge, then this ring will be deactivated by the positive charge of the nitrogen atom. Therefore, positive charge on the nitrogen atom. Therefore, these iminium ions or rather we can say iminium salts will not undergo any coupling with the diazonium ions. Already I have explained that the azo compounds are having a characteristic color. This is due to the fact that the two aromatic ring systems are in conjugation through this N double bond N. That means the conjugation is extended beyond this particular system into this system through the N double bond N. Because of this extended conjugation, they will absorb the light in the visible region, therefore they will exhibit the characteristic color. Then what is the important application of this diazo coupling reaction? In the diazo coupling reaction, we are obtaining the azo compounds, and azo compounds are having a characteristic color. Therefore, they can be used as a dyes. This is the one interesting dye that is known as orange 2. It is obtained by the reaction between beta-nophthol and the diazonium ion, which is obtained from the sulfenic acid. Sulfenic acid is nothing but 4-amino sulfonic acid. Therefore, when we treat the diazonium ion, which is obtained from the 4-amino sulfonic acid with beta-nophthol, we obtain this particular orange 2 dye. And this dye was first prepared in the year 1876 and is having many industrial applications, used extensively for dyeing wool, nylon, silk and leather. Generally, the dyes will contain this particular SO3 minus Na plus moiety. Because of this ionic nature, they are soluble in the water. Thank you. Now I will discuss about the two important chemical reactions involving the phenol. First one is Kolbe-Smith reaction. The Kolbe-Smith reaction was first explained by two scientists, Kolbe and Smith. Kolbe is a very good organic chemist in the 19th century. He is the person who has coined the term synthesis. He is in fact the first person who has carried out the synthesis of acetic acid from inorganic compound carbon disulfide. He has many reactions to his credit. The famous reactions are Kolbe electrolysis and Kolbe nitrile synthesis. He has done seminal contributions for the development of organic chemistry in the 19th century. And the second scientist who is involved in the development of this particular reaction is the Smith. Rudolf Smith has modified the Kolbe reaction, and he has done the modification by taking the carbon dioxide under pressure. Let us see what is a Kolbe-Smith reaction. Whenever phenol in the presence of sodium hydroxide is treated with carbon dioxide under a pressure of 4 to 7 atmospheres at a temperature of 125 degrees centigrade, then it will change to an unstable compound, which in turn will undergo keto-enol tautomerism and will form sodium salicylate. And from this sodium salicylate, on hydrolysis in the presence of acid, we will obtain the orthohydroxybenzoic acid known as salicylic acid,
We will obtain para-hydroxybenzoic acid also in the reaction, but in the minor quantity. This is the overall reaction. The phenol will undergo reaction with CO2 in the presence of base to form the salicylic acid. Here important point you have to remember is carbon dioxide acts as the electrophile. Let us see the mechanism. In the first step, phenol will undergo reaction with the hydroxide ion, and we know that phenols are acidic compounds. Therefore, the hydrogen atom present in the hydroxy group is a proton. It can be easily abstracted by the base, and we will obtain a phenoxide ion. This phenoxide ion will undergo electrophilic aromatic substitution reaction with the CO2. Already we have discussed that compared to phenol, phenoxide readily undergoes electrophilic aromatic substitution reaction. It is a highly reactive aromatic system, and this phenoxide ion is resonance stabilized. These are the different resonance structures of the phenoxide ion. Therefore, phenoxide ion is a stable ion. This unstable compound will undergo tautomerism to form, tautomerization, and will form this particular tautomer, which is nothing but sodium salicylate. From sodium salicylate, we can obtain salicylic acid by carrying the hydrolysis in the presence of water. When we add acidic water, the proton will be added to this sodium salicylate, we will obtain the salicylic acid. Then what are the important applications of this reaction? There are several applications of Kolbe-Smith reaction. I am going to discuss about the two important compounds which can be derived from the salicylic acid. First one is aspirin, also known as acetyl salicylic acid, and the second compound is methyl salicylate, also known as oil of world. It can be used as analgesic to relieve the pain. It can be used as anti-inflammatory drug, and also it is used as antipyretic. This is the structure of the aspirin. We can obtain aspirin from the salicylic acid by the acylation of the hydroxy group. When we add acetic anhydride in the acetic acid medium to salicylic acid, then the hydroxy group will undergo acylation and it will form acetyl salicylic acid, popularly known as aspirin. And the second compound that can be derived from the salicylic acid, and which is very important, is methyl salicylate. It is also known as oil of wintergreen. This is the wintergreen tree, and the leaves of this tree are very useful because we can extract the oil from these leaves, and this oil will contain the methyl salicylate as a chief constituent. And this methyl salicylate is having several therapeutic applications. It can be used as analgesic, it can be used as antiseptic. It is having very good aroma flavor, therefore it is used as a flavoring agent. It can be used also as a perfume and also as a cosmetic compound. How we can obtain the methyl salicylate from the salicylic acid? We know that salicylic acid is nothing but orthohydroxybenzoic acid. Therefore, when we carry out the esterification of this acetic acid using methanol in the presence of an acid, then the COOH will be converted to COOCH3. That means we are carrying out the esterification of the acid with a methanol. Therefore, chloroform in the presence of a base, we will obtain this particular compound known as salicyl aldehyde. Let us see the mechanism. Chloroform, as we know, this is the chloroform molecule, and this chloroform molecule, the carbon atom is attached to 3 electron withdrawing chlorine atoms. They induce minus I effect. Therefore, this particular carbon atom is having a positive charge. That means this carbon atom is a acidic carbon, and the hydrogen which is directly attached to this acidic carbon is a acidic hydrogen. Therefore, by using a base, we can abstract this particular proton. When we abstract this particular proton, then we will obtain this
trichlorocarbene, trichlorocarbanion, and this elimination is known as alpha elimination, because we are removing the proton or hydrogen atom which is attached to the alpha carbon atom. And once this trichlorocarbanion is formed, it will readily undergo the elimination of Cl minus chloride ion to form this carbene. This is known as dichlorocarbene, and this dichlorocarbene is a electrophile. It is a neutral electrophile. Therefore, this once the dichlorocarbene, a neutral electrophile, is formed, this will readily undergo electrophilic aromatic substitution reaction with the phenol. Since we are using the acidic medium, we are using the basic medium, the phenol will be in the form of phenoxide ion, and the phenoxide ion will undergo electrophilic aromatic substitution reaction with the dichlorocarbene, and we will obtain this particular product. These are the different steps involved in the mechanism. Once dichlorocarbene attacks the phenoxide ion at the ortho position, we will obtain this particular species, this particular compound, and after retention of aromaticity, again this Cl minus will be removed. Then the OH minus ion will attack this particular carbon. Then again the electrons from the O minus will move to the aromatic system, and again another Cl minus will be removed. Like this, after several steps, we will obtain this particular orthohydroxybenzoaldehyde. In the last step, we are doing the acidic workup. That means we are purposefully adding the acid so that we can extract the orthohydroxybenzoaldehyde from the solution mixture. In the same way, we can obtain the para-hydroxybenzoaldehyde also. When the para-hydroxybenzoaldehyde will obtain when dichlorocarbene will attack the para position. This mechanism can be also represented in a simplified manner. Instead of writing all those different steps, in a simplified manner, we can assume that once the dichlorocarbene attacks the ortho position, we will obtain this particular species. In the presence of the hydroxide ion, we will obtain this dihydroxy compound, and since we know that whenever the carbon atom contains two hydroxy groups, it is highly unstable, and on heating that particular compound, it will lose water molecule and we will obtain this particular aldehyde. This on acidic workup, we can have this orthohydroxybenzoaldehyde. Therefore, instead of writing multiple steps in a simplified manner, we can write this mechanism also. Okay. Now I am going to discuss about the two important rearrangement reactions involving alcohols and phenols. The first rearrangement reaction I am going to discuss is pentocoal-pentocolone rearrangement reaction. This is the first molecular rearrangement involving the rearrangement to a electron deficient carbon, and this reaction was first reported by Rudolf Fidig in the year 1960. Let us see what is a rearrangement reaction before going to the pentocoal-pentocolone rearrangement reaction. In a rearrangement reaction, the reactants and products both will contain the same number of atoms, same number of carbon, hydrogen, oxygen and other atoms. But the only change is the carbon moiety will be different. The carbon skeleton will be different in a reactant compared to the product. Therefore, in a rearrangement reaction, an atom or a group of atoms will undergo a migration from one atom to the other atom. The atoms which are involved in the rearrangement may be the neighboring atoms or the atoms which are away from each other.
Therefore, in a rearrangement reaction, a atom or a group of atoms will undergo migration from one atom to the other atom. The migrating group may be a hydride, or it may be a alkyl group, or it may be a phenyl group. If the rearrangement occurs in such a way that the group will migrate from one atom to its immediate neighbor, that is known, then it is known as 1,2 shift. If the 1,2 shift involves the migration of a methyl group, then it is known as 1,2 methyl shift. If it involves the hydride ion, it is known as 1,2 hydride shift. If it involves the phenyl group, it is known as 1,2 phenyl shift. And penacol-penaclone rearrangement is example for a 1, if the two carbon atoms are vicinal carbon, if the two carbon atoms are adjacent to each other and they are vicinal carbon atoms, if the shift occurs between the two vicinal carbon atoms, that is known as 1,2 shift. In the penacol-penaclone rearrangement, 1,2 diols are converted to the carbonyl compounds. Mostly we obtain ketones, in some cases we obtain the aldehydes also. Let us see what is a penacol. Penacol is nothing but 1,2 diol, that is a vicinal diol. That means the two hydroxy groups will be present on the two carbon atoms which are immediate neighbors to each other, and the penaclone is a ketone. It may be an aldehyde also. Even though we are saying that it is a penaclone, sometimes we can obtain the aldehyde also in the penacol-penaclone rearrangement reaction. This is the overall reaction. This is the penacol which is converted to a penaclone. That means it is undergoing the rearrangement in the presence of an acid catalyst and to form a penaclone. Penacol is nothing but 2,3 dimethyl 2,3 butane diol. That means it is having two hydroxy groups and two carbon atoms which are immediate neighbors to each other. These two carbon atoms are known as vicinal carbon atoms and they are having the hydroxy group. Therefore, this is known as vicinal diol. When this is treated with the acid catalyst, then it will undergo a rearrangement to form the penaclone. Penaclone is nothing but tertiary butyl. This is the tertiary butyl group. This is the methyl group. Tertiary butyl methyl ketone. The name of this rearrangement is penacol-penaclone because of this particular rearrangement reaction. That means penacol rearranged to penaclone in the presence of the H2SO4. That is nothing but acid catalyst. Let us look at the mechanism of the penacol-penaclone rearrangement reaction. This reaction involves the formation of a carbocation as an intermediate. This is the penacol. This penacol will take one proton from the acidic medium, then we will obtain this oxonium ion. This is the oxonium ion. The oxygen is bonded to three different atoms, two hydrogen atoms and one carbon atom, and is having the positive charge, is known as oxonium ion. Once this oxonium ion is obtained, in the next step, this will be eliminated as water and we will obtain this carbocation. This is the carbocation, and we are having a tertiary carbocation because this carbon is attached to two methyl groups and also this particular alkyl moiety. Therefore, this is a tertiary carbocation. Once this tertiary carbocation is formed, it will undergo 1,2 shift. In this particular case, it will undergo 1,2 methyl shift. It is important to note that the methyl group will undergo migration from this carbon to the carbon having the positive charge along with the bonded pair of electrons. That means this methyl will move from this carbon to this carbon along with the bonded pair of electrons. Once this methyl moves with the bonded pair of electrons from this carbon to this carbon, then this particular carbon will have the positive charge. That means this carbon is having the positive charge. Then once this carbocation is formed, the oxygen will donate the pair of electrons and then we will get this particular ion.
That means this can be this particular carbocation can be resonance stabilized due to the donation of the pair of electrons from the oxygen atom. In the last step, the water molecule will abstract the proton and will obtain the pennacolone. The driving force for this particular reaction is the formation of a carbonyl compound. It may be a aldehyde or a ketone. Even though in the first step we are getting a stable carbocation, the reaction is proceeding in the forward direction due to the fact that we are obtaining the pennacolone in the final step. That is the driving force for the reaction. There are different ways of showing the 1,2 alkyl shift. The arrow notation is very important in chemistry. When we change the arrow, the chemistry will change. Therefore, we have to be careful when using the arrow notation. To represent the 1,2 alkyl shift, we are having different representations. These 5 representations can be used to represent the migration of, rather we can say to show the migration of methyl group with the bonded pair of electrons. The first representation we use this type of arrow, and the second representation we are using this type of arrow, and the third representation we are selecting the bond and also methyl group. The fourth representation we can use 2 types of arrows to show that the methyl group is actually moving with the bonded pair of electrons, and we can use also a looped curve arrow to show the migration of the methyl group with the bonded pair of electrons. And this type of representation is not supposed to be followed because this indicates only the migration of methyl group, but we have to remember that in this particular rearrangement reaction, methyl group has to migrate along with the bond pair of electrons. The pennacolone rearrangement reaction is a regioselective reaction. We will obtain only one product or major product that is formed from the most stable carbocation. That means whenever we carry out a pennacolone rearrangement, the carbocation can be obtained from this carbon atom or from this carbon atom. The carbocation, that means we will obtain 2 types of carbocations. Based on the stability, one carbocation will be formed in higher amounts, higher quantities. From that carbocation we will obtain the final pennacolone. And other important point we have to remember is the migrating group will never lose its configuration. The configuration of the migrating group will be retained. Let us look at this example. This is a pennacol, that is a vicinal diol. From this vicinal diol we can obtain 2 types of carbocations. When this particular OH group is protonated as shown here and the water molecule is removed, then we will obtain this carbocation. And when this OH group is protonated and on removal of the water molecule we will obtain this carbocation. Let us look at the stability of the carbocations. In this carbocation there is a phenyl group which is attached to this positive charged carbon, whereas here only hydrogen atoms are attached. Therefore, more delocalization is possible in this case because of the phenyl group. Therefore, this is the most stable carbocation and the final product will be formed from this carbocation only because this will be formed in higher amounts and compared to the less stable carbocation. Now, let us look at the migratory aptitude. That means we have to look at the order of migration of different groups. Which group will migrate to from the beta carbon to the carbon atom having the positive charge. It was observed that the order of migration is hydrogen greater than aryl group greater than alkyl. You can see in this particular example, first we will obtain a carbocation at this particular OH. From this particular carbon we will obtain a carbocation. Now the methyl group or hydrogen atom along with can undergo migration to this particular carbon. Then to this carbocation the methyl group can migrate with the bond pair of electrons or the hydrogen can migrate with the bond pair of electrons. That means it can be a 1,2 methyl shift or 1,2 hydride shift. But
it was observed that it is only a 1,2 hydrate shift, because from this order hydrogen will undergo migration more readily when compared to alkyl group. Therefore, the hydrogen atom along with the bond pair of electrons, that is H minus, will undergo migration from this carbon to the carbocation. Therefore, it is a example for 1,2 hydrate shift reaction. The more the nucleophilicity of the group, the more readily the group will migrate. Therefore, the para-initial group will migrate to at a faster rate when compared to para-tolulyl, compared to phenyl and para-chlorophenyl. This particular group, initial group, contains the alkoxy group, and alkoxy group we know is a very good plus R group, that is it will cause a very good resonance effect, and it can easily pump the electrons when compared to the methyl group or when compared to the chloro group. And this chloro group is electron withdrawing group. It will induce minus R effect. Therefore, these groups will migrate at a faster rate when compared to this particular group, that is chlorophenyl group. These are the different examples for pentocolone rearrangement reaction. This is the pentocolone and this is the pentocolone, and I have given the stable carbocations that are obtained in these particular rearrangement reactions. We will obtain the carbocation on this carbon, then the methyl will undergo a rearrangement with the bond pair of electrons. We will obtain finally this pentocolone, and in this case also the carbocation will be obtained on the carbon containing the two phenyl groups, because this will be the most stable carbocation. Then the methyl group with the bond pair of electrons will migrate. Therefore, it is a 1,2 methyl shift reaction, and we will obtain this particular pentocolone. And in this case also we obtain a carbocation on this carbon, then the phenyl group will undergo the rearrangement, undergo the migration from this carbon to this carbon, and we will obtain this particular pentocolone. This is another interesting example. In this particular pentocolone, when it will undergo pentocolone rearrangement, the carbocation is formed at this carbon atom. Now, hydrogen can migrate with the bond pair of electrons as H minus, or methyl can migrate with the bond pair of electrons, and it was observed that hydrogen will migrate with the bond pair of electrons as H minus. Therefore, it is example for 1,2 hydrate shift reaction, and this is the rearrangement involving the aryl systems, and this particular group will undergo migration from this carbon to this particular carbocation, and finally we obtain this particular pentocolone. Now I will discuss about the Fries rearrangement. Fries rearrangement was proposed by German chemist Fries in the year 1908. Then what is a Fries rearrangement? In the Fries rearrangement, an aryl ester is converted to the phenolic ketone when we treat the aryl ester with a Lewis acid. We know there are several Lewis acids. Lewis acids are electron deficient compounds like BF3, AlCl3, and most commonly we use the aluminum chloride as a Lewis acid in the Fries rearrangement reaction. We will obtain two types of products. One is the orthoisomer and second one is the para-isomer. And it was observed that whenever we carry out the Fries rearrangement involving phenyl acetate and AlCl3 catalyst, at low temperature we obtain the para-hydroxyacetophenone, and at high temperatures we obtain orthohydroxyacetophenone. And other interesting point to note is the para-isomer on heating with the aluminum chloride will undergo transformation to the orthoisomer. That means we can convert the para-isomer to orthoisomer when we heat the para-isomer with the aluminum chloride. And there are two types of mechanisms for Fries rearrangement reaction. One mechanism is the intermolecular mechanism involving two steps, and the second mechanism is intramolecular mechanism
involving only one step. Let us first discuss the two-step process, that is intermolecular mechanism. In the intermolecular mechanism, in the first step, the AlCl3 will form a complex with the phenyl acetate, and the complex obtained will undergo the fragmentation to form the acyl cation. This is the acyl cation. That means in the two-step mechanism, that is intermolecular mechanism, we will obtain an isolated acyl cation, and this acyl cation can be stabilized by the resonance. Here, instead of methyl group, phenyl group may also be present. Then is also known as acylium ion. In the second step, once the acyl cation is formed, we know that this is an electrophile. Therefore, this acyl cation, being an electrophile, can undergo electrophilic aromatic substitution reaction with this particular compound. And this acyl cation can undergo electrophilic aromatic substitution at the ortho position or at the para position. If it attacks the ortho position, we obtain the ortho isomer. We get the para isomer when it attacks the para position. In the second step, as I already explained, this acylium cation will attack the ortho position, and it is important to note that this particular group is a ortho para director. That means this particular group which is attached to the aromatic system will dictate the incoming electrophile to either the ortho position or the para position, because this is having the plus R effect. Once acylium ion occupies the ortho position, we will get this particular compound. To retain aromaticity, the hydrogen will be removed as H+, then we will get this particular product, and this on hydrolysis we will obtain this particular ortho isomer, that means orthohydroxy acetophenone. Therefore, if you take phenyl acetate and carry out the Fries rearrangement with the Lewis acid catalyst AlCl3, we will obtain two isomers. One is orthohydroxy acetophenone and second one is para-hydroxy acetophenone. In the same way, if this particular acylium cation attacks the para position, then we can obtain the para-hydroxy acetophenone. Now let us look at the second mechanism which is proposed for the Fries rearrangement, that is the intramolecular mechanism. In the intramolecular mechanism, we won't get the intramolecular mechanism, we won't obtain the isolated acylium ion. This is a one-step process. Therefore, we won't get acylium ion as isolated ion. Instead, once this particular complex is formed, then the acylium ion will attack the ortho position. Then we will obtain this particular orthohydroxy acetophenone. Therefore, the basic difference between the two-step mechanism, that is intermolecular mechanism, and the one-step mechanism, that is intramolecular mechanism, is in a two-step process or two-step mechanism, we obtain a isolated acylium ion, and this acylium ion can attack the benzene ring at the ortho position or para position. Another important point to remember is, in the intramolecular mechanism also we can obtain the para product. Therefore, we have to carry out a crossover experiment to find out which mechanism is correct, whether the Fries rearrangement follows the two-step mechanism, that is intermolecular mechanism, or one-step mechanism, that is intramolecular mechanism. Therefore, what we will do is, in this crossover experiment, instead of taking one phenyl ester, we will take a mixture of two phenyl esters and we will carry out the Fries rearrangement. If you take only this particular phenyl ester, then we will obtain this particular ketone, that is orthohydroxy ketone. And if we take this second different phenyl ester, then we will obtain this particular ketone. And for this particular Fries, that means this particular phenyl ester will undergo Fries rearrangement in the presence of the catalyst AlCl3 to form this ketone, and the second phenyl ester will undergo
Fries rearrangement to form this particular ketone. And for this rearrangement reaction, the acylium ion formed will be this, and this for this rearrangement reaction, the acylium ion is this one. Therefore, if you take one and carry out the Fries rearrangement, then we will obtain this product. If you take 2, carry out the reaction, we will obtain 4. Now what we will do is, instead of taking 1 and 2 separately and carrying out the Fries rearrangement, we will take the mixture of 1 and 2 and carry out the Fries rearrangement using AlCl3. When you take the mixture of 1 and 2 and carry out the Fries rearrangement, it was observed that instead of, in addition to the 3 and 4, we are getting 2 other products labeled as 5 and 6. 5 and 6, and 5 and 6 are only formed, these are known as cross products, and they are formed only when we follow the 2-step mechanism. In the 2-step mechanism, we are having the isolated acylium ions. Therefore, these acylium cations can undergo attack not only on the first compound but also on the second carbon. Therefore, what is happening is, this acylium cation which is obtained from the first compound is not attacking not only the aromatic ring of the first compound but also aromatic ring of the second compound. In the same way, the acylium ion which is obtained from the second phenyl ester is attacking not only this phenyl ester but also the phenyl ester labeled as 1. Therefore, instead of getting 2 ketones, we are getting 4 ketones. 2 are the normal expected products and 2 other products are known as cross products. Therefore, this is only possible when the mechanism is a 2-step process. Thank you. విప్లవాల యుగం. ఈరోజు మనము ఐరోపాలోను అమెరికాలో జరిగినటువంటి విప్లవాలను గురించి తెలుసుకుందాం. విప్లవాలు అనగానే మనకేమర్థమవుతుందంటే, రక్తపాతం ద్వారా సమాజాన్ని మార్చడం కానీ, లేదా ఒక సంఘంలో మార్పు తీసుకురావడం కానీ, లేదా రాజ్యంలో అధికారం కోల్పోవడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తాం. విప్లవం అనగా ఒక గొప్ప మార్పు అని అర్థం. ఈ మార్పు ప్రజా సంక్షేమానికి లేదా ఆ రోజునటువంటి ప్రజలకు అనుకూలంగా వచ్చే ప్రభుత్వాలు రావడానికి మూల కారణాలు విప్లవాల వల్లనే మనకు వచ్చాయనేది మనం చరిత్రలో మనం చదువుకుంటాం. ఈరోజు మనం చదవబోయే 3 అంశాలు: 1 ఆంగ్ల విప్లవము, 2 అమెరికా విప్లవము, 3 ఫ్రెంచ్ విప్లవము. ఆంగ్ల విప్లవము మనం తెలుసుకున్నట్లయితే, ఆంగ్ల విప్లవం ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా పార్లమెంటరీ విధానానికి రూపకల్పన చేసిన విప్లవము ఆంగ్ల విప్లవం. ఆంగ్ల దేశం అనగానే ఇంగ్లాండ్ అని, మనం గ్రేట్ బ్రిటన్ అని లేదా యూకే అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. ఇంగ్లాండ్ మనకు తెలుసు, చాలా సుపరిచితం. భారతదేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి ఇంగ్లాండ్ దేశం మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇంగ్లాండ్లో మనం చూసినట్లయితే, ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని ట్యూడర్లు, స్టూవర్ట్లు వరుసగా పరిపాలించారు. అయితే ఇంగ్లాండ్ అనే దేశం ముందుగా ట్యూడర్ల పరిపాలనా కాలంలో చాలా అభివృద్ధి చెందింది. ట్యూడర్లలో 7వ హెన్రీ అనేవాడు గొప్ప ఇంగ్లాండ్ దేశానికి రూపకల్పన చేశాడు. ఇంగ్లాండ్ అనేవాడు రోజా పుష్ప యుద్ధాల్లో గెలిచి ఆ తర్వాత దేశాన్ని ప్రధానంగా ఒక రాజవంశం పరిపాలించడానికి కారణమైన వాడు 7వ హెన్రీ. 7వ హెన్రీ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన 8వ హెన్రీ. 8వ హెన్రీ కాలంలో ప్రధానంగా న్యాయ వ్యవస్థను పటిష్టపరచడం కానివ్వండి, లేదా క్యాథలిక్ మతాన్ని గొప్పగా దాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కానివ్వండి, 8వ హెన్రీ చేయడం జరిగింది. 8వ హెన్రీ తర్వాత మనకు వరుసగా మేరీ, అలాగే ఎలిజబెత్ అనే వాళ్ళు పరిపాలించారు. మనకందరికీ తెలుసు, ఎలిజబెత్ పరిపాలనా కాలాన్ని ఇంగ్లాండ్లో సువర్ణయుగము లేదా స్వర్ణయుగం అని చెప్పేసి మనం పిలుచుకుంటున్నాం. ఎలిజబెత్ పరిపాలన అంతమైన తర్వాత ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని స్టూవర్టులు అనే వాళ్ళు పరిపాలించారు. స్టూవర్టులు కాలంలోనే మనకు ఇంగ్లాండ్ విప్లవము లేదా దివ్య విప్లవము లేదా మహా విప్లవము లేదా రక్తపాత రహిత విప్లవం అనే
అనే పేర్లు కలిగిన విప్లవం మనం అందరికి కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సరే, ఈ ఆంగ్ల విప్లవం ఏంటిది? ఇది రక్తరహిత విప్లవం ఏంటిది? ఇది ఒక రక్తపు బొట్టు చెందకుండానే అక్కడ విప్లవం సక్సెస్ అయింది, విజయవంతమైపోయి పార్లమెంటరీ విధానానికి దారితీసిన మహావిప్లవమే ఆంగ్ల విప్లవం. ఆంగ్ల దేశాన్ని మనం చూసినట్లయితే మొదటి జేమ్స్ కాలం నుండి పరిశీలించినట్లయితే మొదటి జేమ్స్ నియంతృత్వ పోకడను అవలంబించాడు. ఇతడు ఏమన్నాడంటే, నేను దేవుని యొక్క ప్రతినిధి, డివైన్ రైట్ కింగ్షిప్ థియరీ, దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేశాడు. నేను దేవుని యొక్క ప్రతినిధి కాబట్టి నన్ను ప్రశ్నించే వీలు లేదని చెప్పేసి ఈయన ప్రజలకు చెప్పడం జరిగింది. ఏకస్వామ్య హక్కులను, ఏకస్వామ్య వ్యాపార హక్కులను విక్రయిస్తూ పార్లమెంటుకు అనుమతి లేకుండానే ఇతడు అనేక నిర్ణయాలు చేయడం జరిగింది. మొదటి జేమ్స్ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మొదటి చార్లెస్ కూడా పార్లమెంటు అనుమతి లేకుండా ఇతడు అనేక పన్నులు కూడా విధించడం జరిగింది. అయితే మొదటి చార్లెస్ కాలంలో తన విశ్వాసపాత్రుడైన డ్యూక్ ఆఫ్ బకింగ్హోమ్ అనే వాని పట్ల ప్రజల్లో ప్రధానంగా పార్లమెంటరీ సభ్యుల్లో కూడా అతని పట్ల విముఖత ఉంది. ఆయన పైన అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. డ్యూక్ ఆఫ్ బకింగ్హోమ్ను తొలగించాలని ప్రజలు కోరారు. పార్లమెంటరీ కూడా చాలామంది సభ్యులు కోరడం జరిగింది. అయితే మొదటి చార్లెస్ పార్లమెంటు మాట వినకుండా పార్లమెంటును రద్దు చేశాడు. రెండవ పార్లమెంటును కూడా ఏర్పాటు చేశాడు. రెండవ పార్లమెంటు కూడా డ్యూక్ ఆఫ్ బకింగ్హోమ్ను విమర్శించడంతో దాన్ని రద్దు చేశాడు. చివరికి మూడవ పార్లమెంటును కూడా రద్దు చేసి దాన్ని సమావేశపరిచి దాన్ని కూడా రద్దు చేయడం జరిగింది. సరే, చివరికి నాలుగవ పార్లమెంటును ఇతడు సమావేశపరిచాడు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే స్కాట్లాండ్లో వచ్చినటువంటి ప్రెస్బిటేరియన్ల తిరుగుబాటు. ప్రధానంగా అక్కడ ప్రొటెస్టెంట్ మతస్థులు ఆ తిరుగుబాటును ప్రేరేపించడంతో వారిని అణచివేయడానికి డబ్బులు కావాల్సి వచ్చాయి. అందుకే మొదటి చార్లెస్ పార్లమెంటు అనుమతి ద్వారా ప్రజలపై పన్నులు విధించాలని భావించాడు. దీనితో పార్లమెంటు సమావేశమైంది. అయితే ఇంతకుముందు 1629 నుండి 1640 వరకు 11 సంవత్సరాలు పార్లమెంటు సమావేశం కాకుండానే ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని పరిపాలించిన వాడు మొదటి చార్లెస్. అలాగే 1640 నుండి 1660 వరకు పార్లమెంటు సుదీర్ఘంగా సమావేశమైంది. అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే ఇంగ్లాండ్ చరిత్రలో లాంగ్ పార్లమెంట్. 1640 నుండి 1660 వరకు లాంగ్ పార్లమెంటుగా ప్రసిద్ధిగా ఎక్కింది. సరే, పార్లమెంటు సమావేశపరిచిన తర్వాత మొదటి చార్లెస్కు వ్యతిరేకమైన ఒక గ్రూపు, ప్రధానంగా ఆలివర్ క్రామ్వెల్ అనేవాడు. ఆలివర్ క్రామ్వెల్ ఏం చేశాడంటే ప్యూరిటన్ విప్లవానికి కారకుడయ్యాడు. ఇంగ్లాండ్లో ఉండే ప్రొటెస్టెంట్లను ప్యూరిటన్లు అంటారు. ప్యూరిటన్లు ఏంటంటే వీళ్ళు క్యాథలిక్ మతానికి కొంచెం విరుద్ధంగా ఉండడము, లేదా క్యాథలిక్ సాంప్రదాయాలను పాటించకుండా వర్గాన్ని ప్యూరిటన్లు అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనకు మార్టిన్ లూథర్ అనేవాడు ప్రొటెస్టెంట్ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాడు. ఆ ఉద్యమంలో భాగంగానే ఇంగ్లాండ్, అమెరికాలో ఉండే క్రైస్తవ లేదా క్యాథలిక్ మతాన్ని అనుసరించే ప్రొటెస్టెంట్ మతాన్ని అనుసరించే వారిని ప్యూరిటన్లు అని చెప్పేసి అంటాం. సరే, ఈ ప్యూరిటన్ విప్లవానికి కారకుడు ఆలివర్ క్రామ్వెల్ మొదటి చార్లెస్కి వ్యతిరేకంగా పార్లమెంటులో ప్రవేశించి మొదటి చార్లెస్ను విమర్శించాడు. దీనితో మొదటి చార్లెస్ ఆలివర్ క్రామ్వెల్ను అరెస్ట్ చేయడానికి పూనుకున్నాడు. అయితే ఆలివర్ క్రామ్వెల్ తన పార్లమెంటరీ సభ్యుల మద్దతుతోనూ ప్రజల మద్దతుతోనూ మొదటి చార్లెస్ను బంధించి అతన్ని ఉరితీయడానికి ప్రేరేపించాడు. దీనితో ఇంగ్లాండ్ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్యూరిటన్ విప్లవం సక్సెస్ అయ్యి చార్లెస్ I ఉరితీయబడ్డాడు. జనవరి 30, 1649లో అతడు గిలోటిన్ లేదా ఉరితీయడం అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటాము. తల నరికేసి ఆ మొదటి చార్లెస్ను ప్రధానంగా అతని పరిపాలన అంతం చేయడం అనేది మనం చూస్తాము. దీని కారకుడు ఆలివర్ క్రామ్వెల్. సరే, ఆలివర్ క్రామ్వెల్ పరిపాలన తర్వాత వరుసగా రెండవ చార్లెస్ అధికారంలోకి వచ్చాడు. రెండవ చార్లెస్ తర్వాత రెండవ జేమ్స్ అనేవాడు కూడా అధికారంలోకి వచ్చాడు. సరే, రెండవ జేమ్స్ పరిపాలనా కాలంలో ప్రధానంగా ఆంగ్ల విప్లవం కొనసాగింది. రెండవ జేమ్స్ ఎలాగైతే మొదటి జేమ్స్ దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతాన్ని దాని అనుగుణంగా పరిపాలించాడో తాను కూడా అదే బాటలో పరిపాలించాలని చెప్పేసి భావించిన వాడు రెండవ జేమ్స్. ఇతడు క్యాథలిక్ మతాన్ని రుద్దాలని చెప్పేసి, అలాగే తనకు విశ్వాసపాత్రులైన వారిని, ప్రధానంగా క్యాథలిక్ మతాన్ని అనుసరించే వాళ్ళని మాత్రమే ఇంగ్లాండ్లో ప్రధానంగా అనేక కొలువుల్లో నియమించాడు. దీనితో ప్రజలు రెండవ జేమ్స్ను వ్యతిరేకించడం ప్రారంభించారు. రెండవ జేమ్స్ దీన్ని పట్టించుకోకుండా ఇంగ్లాండ్ దేశంలో నియంతృత్వ పరిపాలన కొనసాగించడానికి పూనుకోవడంతో ఇంగ్లాండ్లో విప్లవం రావడానికి కారణమైంది.
సరే, రెండవ జేమ్స్ ప్రధానంగా ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి మొదటి చార్లెస్ ఆమోదించినటువంటి హక్కుల చట్టంపై కానీ లేదా ఇంకా కొన్ని చట్టాలకు అనుకూలంగా లేడు. అందుకే రెండవ జేమ్స్ని వ్యతిరేకించినటువంటి పార్లమెంటు సభ్యులు ఇంగ్లాండ్లో ప్రధానంగా కామన్స్ సభ దీన్ని వ్యతిరేకించి, ఇంగ్లాండ్లో ఉండే పార్లమెంటును మనం రెండు సభలుగా పిలుచుకోవచ్చు. ఒకటి కామన్స్ సభ, మొదటిది లార్డ్స్ సభ. లార్డ్స్ సభ పెద్దల సభ, రెండవది కామన్స్ సభ. కామన్స్ సభలో ఉండే అత్యధిక మంది రెండవ జేమ్స్ను వ్యతిరేకించడంతో విప్లవం ప్రారంభమైంది. అయితే రెండవ జేమ్స్ కామన్ సభను అణిచివేయడానికి సైన్యాన్ని రప్పించాడు. ఇది గమనించిన కామన్స్ సభ సభ్యులు వెంటనే ఇతని అల్లుడైన విలియం, అప్పుడు హాలండు పరిపాలకుడు విలియం అనేవాడు, తన కూతురు మేరీని విలియంకిచ్చి పెళ్లి చేశాడు. విలియం మరియు మేరీలను కామన్స్ సభ సభ్యులు ఆహ్వానించారు ఇంగ్లాండ్ దేశానికి. మీరు వచ్చేసి ఇంగ్లాండ్ సింహాసాన్ని అధిష్ఠించండి, రెండవ జేమ్స్ నియంతృత్వ పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నాడు, క్యాథలిక్ మతాన్ని ప్రజలపైన రుద్దుతున్నాడు, తన విశ్వాసపాత్రులైన వారిని మాత్రమే ఉద్యోగాలు నియమిస్తున్నాడని చెప్పేసి చెప్పడంతో విలియం మరియు మేరీలు హాలండ్ దేశం నుండి ఇంగ్లాండ్కు రావడం జరిగింది. 1688లో విలియం అండ్ మేరీలు ఇంగ్లాండ్కు వచ్చి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించారు. ఇది గమనించిన రెండవ జేమ్స్ ఎవరికి చెప్పకుండానే పలాయనం చిత్తగించాడు, ఫ్రాన్స్ దేశానికి పారిపోయాడు. నిజంగా ఒక దేశ చరిత్రలో ఒక రక్తపు బొట్టు కూడా చిందకుండా ఒక దేశం యొక్క రాజు దేశాన్ని విడిచి పారిపోవడం అనేది మనం ఇంగ్లాండ్ దేశ చరిత్రలో చూస్తాం. 1688లో పారిపోయిన రెండవ జేమ్స్ అక్కడే ఫ్రాన్స్ దేశంలోనే 1701లో అక్కడే ప్రవాస జీవితం గడిపి మరణించాడు. సరే, ఈ మొదటిసారిగా వచ్చినటువంటి ఇంగ్లాండ్లో వచ్చిన ఈ రక్తపాత రహిత విప్లవం ప్రధానంగా ప్రపంచం పైన గొప్ప ప్రభావాన్ని కనబరిచింది. ఎందుకని అంతదాకా ప్రపంచ దేశాల్లో దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతం అంటే రాజు దైవస్వరూపుడు లేదా దేవుని యొక్క ప్రతినిధి అని ఒక నమ్మే సిద్ధాంతం మనం ఐరోపాలోనూ మనం చూస్తాము, అలాగే ఆసియా ఖండాల్లో కూడా అక్కడక్కడ మనం చూస్తాం ఇక్కడ. అయితే దీనికి విరుద్ధంగా పార్లమెంటే అన్నిటికంటే హక్కులు కలిగి ఉంది, పార్లమెంటరీ వ్యవస్థనే ఉండాలని ఒక వ్యవస్థను గొప్ప రూపకల్పన చేసిన విప్లవము మనకు 1688 ఇంగ్లాండ్ విప్లవం. ఇంగ్లాండ్ విప్లవం సక్సెస్ కాగలిగింది. విలియం అండ్ మేరీలు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే 1689లో ఒక చట్టం పైన సంతకం చేశారు. ఈ హక్కుల చట్టము, దీన్ని హక్కుల చట్టం అంటాం. ఈ హక్కుల చట్టం ఏంటంటే పార్లమెంటుకే అన్ని అధికారాలను అప్పజెప్పారు, పార్లమెంటరీ అనుమతి లేకుండా ఏ చట్టం చేయడానికి వీలు లేదు. ఇది నిజంగా ప్రపంచ దేశాలలోనే ఒక గొప్ప సంఘటన. ఇటువంటి సంఘటన ఇంతకు ముందెప్పుడు జరగలేదు. అందుకే దీన్ని మ్యాగ్నా కార్టా ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ అని కూడా మనం పిలుచుకుంటారు, హక్కుల చట్టాన్ని. ఈ హక్కుల చట్టమే కాకుండా తర్వాత 1701లో యాక్ట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ ద్వారా ఇంగ్లాండ్ సింహాసనాన్ని కూడా ఎవరు వారసత్వంగా ఉండాలో నిర్ణయించే హక్కు కూడా పార్లమెంటుకి దక్కింది. నిజంగా ఈ రెండు కూడా గొప్ప చారిత్రాత్మకమైన చట్టాలు. 1689 హక్కుల చట్టము, 1701 యాక్ట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్. దీని ద్వారా పార్లమెంటరీ అధికారం నిరూపించబడింది. దీనితో పార్లమెంటుకి అధికారాలన్నీ దక్కాయి. దీనితో అందుకేమంటామంటే మనకు ఇంగ్లాండ్ పార్లమెంటులు మాతగా పిలుచుకుంటారు. పార్లమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఆల్ పార్లమెంట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అని చెప్పేసి పేరుగాంచిన ఇంగ్లాండ్ పార్లమెంటు, దీని ద్వారానే మనకు అధికారంలోకి వచ్చింది ఇంగ్లాండ్ విప్లవం. అలాగే పార్లమెంటులో ప్రధానంగా ఎగువ సభ లార్డ్స్ సభ. ఇంతకుముందు లార్డ్స్ సభకు ఎక్కువ అధికారాలు ఉండేవి, పెత్తనం అదే చలాయించేది. కానీ ఈరోజు ఏమైందంటే లార్డ్స్ సభ అధికారాన్ని కోల్పోయి సామాన్యుల సభ అధికారంలోకి వచ్చింది. సామాన్యుల సభ ఈరోజు ఇప్పటి నుండి ఇక ఏ విషయంలోనైనా సరే అధికారాన్ని చలాయించడానికి లేదా ఎటువంటి పన్నులు విధించడానికి కూడా రెండవ సభకు ప్రధానంగా అధికారం రావడం మేము చూస్తాము. మన భారతదేశంలో కూడా రాజ్యసభ ఎగువ సభగాను, లోకసభ దిగువ సభగాను మనం చూస్తాము. లోకసభకి ఎక్కువ అధికారాలు ఇక్కడ మనం గమనిస్తాము. అలాగే ఇంగ్లాండ్ దేశంలో కూడా దిగువ సభ అయిన కామన్స్ సభకి అధికారాలన్నీ దక్కాయి. 1688 రక్తరహిత విప్లవము లేదా దివ్య విప్లవము, మహావిప్లవం అని చెప్పేసి మనం పేర్కొంటాము. ఇది ఒక రక్తబొట్టు చిందకుండానే విజయవంతమైన విప్లవము ఇంగ్లాండ్ విప్లవము.
రెండవ విప్లవము అమెరికా విప్లవం. ఇది ప్రధానంగా అమెరికా ఖండంలో జరిగిన విప్లవం. ఈ అమెరికా ఖండంలో ప్రధానంగా మనం గమనించినట్లయితే అమెరికా అనే దేశం మనకు 1492 వరకు మనకు అమెరికా ఖండంలో కనిపించదు. క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ అనేవాడు 1492లో అమెరికాను కనుగొన్నాడు. అమెరిగో వెస్టూచి అనేవాడు ఈ క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ కనుగొన్న అమెరికాను పరిశోధించడంతో అతని పేరు మీదుగానే అమెరికా అనే పేరు వచ్చింది. సరే, ఈ అమెరికాలో ప్రధానంగా అనేక రాజ్యాలు వలసలు స్థాపించుకున్నాయి. కెనడా కానీ, ఫ్రాన్స్ కానీ, స్పెయిన్ కానీ, ఇంగ్లాండ్ కానీ, డచ్ కానీ, ఇలా అనేక దేశాలు అమెరికాలో వలసలు ఏర్పాటు చేయడానికి ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శించాయి. అయితే మనకు 1607, 1733 నాటికి అమెరికాలో ప్రధానంగా 13 వలసలు ఏర్పడ్డాయి. అందులో 1607 ఏర్పడిన జేమ్స్ టౌన్ కానీ, అంతకంటే ముందు ఏర్పడిన వర్జీనియా కానీ, న్యూ హ్యాంప్షైర్, న్యూ కరోలినా, సౌత్ కరోలినా, అలాగే కాలిఫోర్నియా, జార్జియా, న్యూయార్క్ ఇలాంటి అనేక వలసలు అమెరికా దేశంలో ఏర్పడ్డాయి. ఈ అమెరికా దేశానికి ఎందుకు వచ్చారు చాలామంది ప్రజలు అన్నప్పుడు, ఇంగ్లాండ్లో ప్రధానంగా ఇంగ్లాండ్ రాజులు అనుసరించిన క్యాథలిక్ మత విధానం మూలంగా ఇంగ్లాండ్లో ఉండే అనేక మంది ప్యూరిటన్లు మే ఫ్లవర్ అనే నౌకలో 1620లో వాళ్ళు మత స్వేచ్ఛ కోసం అమెరికాకు వచ్చారు. కాబట్టి మనకు ఇంగ్లాండ్ నుండి కాక అనేక దేశాల నుంచి కూడా మత స్వేచ్ఛ కోసం లేదా ప్రశాంత జీవన కోసం అమెరికా దేశానికి వచ్చిన వారు అనేక మంది విదేశీయులు ఇక్కడే స్థిరపడ్డారు. అయితే చివరికి అక్కడ అమెరికా ఖండంలో లేదా అమెరికా అనే దేశంలో 13 వలసలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ 13 వలసలపైన ఇంగ్లాండ్ దేశానికే అధికారం కలిగింది. అయితే ఇంగ్లాండ్ తన దేశ ప్రజల పట్ల కూడా ప్రధానంగా వాణిజ్య విధానాన్ని అనుసరించింది. వాణిజ్య విధానం అనగా ఏంటంటే, వలస దేశాలు తమ మాతృదేశ ప్రయోజనాల కోసమే పనిచేయాలి, మాతృదేశాల యొక్క సరుకులనే కొనాలి, అలాగే తమ దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే ముడి పదార్థాలను కేవలం మాతృదేశానికే ఎగుమతి చేయాలనే అంశమే వాణిజ్యవాదం. ఈ వాణిజ్యవాదాన్ని ఇంగ్లాండ్ దేశం తన ప్రజల పట్ల కూడా ప్రయోగించింది. తన ప్రజలంటే ఇంగ్లాండ్లో ఉండే ప్రజలు అమెరికాలో కూడా ఉన్నారు. అమెరికన్ ప్రజలు ఎక్కువ మంది ఇంగ్లాండ్ దేశానికే చెందినవారు. అయితే ఇంగ్లాండ్ ఏం చేసిందంటే అమెరికా దేశంలో అనేక రకాలైన పన్నులను విధించింది. 1764 పంచదార చట్టము, 1765 స్టాంపుల చట్టము, 1766 క్వార్టరింగ్ చట్టము, 1766 డిక్లరేటరీ చట్టం. 1764 పంచదార చట్టము అమెరికన్ ప్రజలు అందరికీ తెలుసు, అందరూ టీ తాగే అలవాటు అనేక దేశాలు ఉంది, అమెరికా కూడా ఉంది. అయితే అమెరికాలో దిగుమతి చేసుకునే ఈ పంచదార పైన పన్నులు అధికంగా విధించారు ఇంగ్లాండ్ దేశం వాళ్ళు. అలాగే 65లో వచ్చిన స్టాంపుల చట్టం, భూముల రిజిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి, వీటికి సంబంధించిన స్టాంపులను అధిక ధరలకు విక్రయించడం అనేది అమెరికాలో మనం చూడవచ్చు. అలాగే 66లో వచ్చిన క్వార్టరింగ్ చట్టం. క్వార్టరింగ్ చట్టం అంటే అమెరికాలో ఉండే ఇంగ్లాండ్ సైనికులు లేదా ఇంగ్లాండ్ యొక్క అధికారులు వారి యొక్క నివాస వసతి, వారి జీతభత్యాలన్నీ కూడా అమెరికా దేశ ప్రజలే భరించాలి అనేదే క్వార్టరింగ్ చట్టం. అలాగే 1766లో డిక్లరేటరీ చట్టం అంటే అమెరికా వాసులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు, పన్నులు విధించడానికి వ్యతిరేకిస్తున్నారు. దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఏం చేశారంటే ఇంగ్లాండ్ వాళ్లకు అధికారం ఉంది, అమెరికా దేశం పైన పన్నులు విధించే అధికారం ఇంగ్లాండ్ దేశానికి ఉంది, మేము మాతృదేశం వాళ్ళమని ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఈ డిక్లరేటరీ చట్టం ద్వారా ప్రకటించుకున్నారు. అంటే అమెరికా పైన పన్నులు విధించే అధికారము ఎల్లప్పుడూ ఇంగ్లాండ్ దేశానికి ఉంటుంది. కానీ ఈ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ అమెరికన్ ప్రజలు అనేక పోరాటాలు చేశారు. ప్రధానంగా స్టాంపుల వ్యతిరేక ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు. 1765లో న్యూయార్క్లో స్టాంపుల వ్యతిరేక మహాసభ జరిగింది. ఈ స్టాంపుల వ్యతిరేక మహాసభలో స్టాంపుల చట్టానే కాకుండా అన్ని చట్టాలను కూడా రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ప్రధానంగా ఆ దేశంలో చాలామంది మహానాయకులు జేమ్స్ ఓటిస్ కానీ, థామస్ జెఫర్సన్ కానీ, థామస్ పెయిన్ లాంటి వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప నిదానాలు ఇచ్చారు. ఉదాహరణకు జేమ్స్ ఓటిస్ అనేవాడు ట్యాక్సేషన్ వితౌట్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ టిరనీ అంటే ప్రాతినిధ్యం లేకుండా పన్నులు విధించడం నియంతృత్వం అని చెప్పేసి పేర్కొన్నవాడు జేమ్స్ ఓటిస్. అంటే ప్రాతినిధ్యం లేదు ప్రజలకు,
ఇంగ్లాండ్ దేశం ఉండే పార్లమెంట్లో అమెరికన్స్కు ప్రాతినిధ్యం లేదు, తమను తాము పరిపాలించే హక్కు లేదు. అందుకన్నారు మాకు శాసనసభలో ప్రాతినిధ్యం లేకుండా మేము పన్నులు కట్టేది లేదని చెప్పేసి స్టాంపుల చట్టానికి వ్యతిరేకంగా న్యూయార్క్లో వాళ్ళు నిలదించారు. అట్లాగే థామస్ పెయిన్ అనే గొప్ప రచయిత ఒక గొప్ప కరపత్రాన్ని ప్రచురించాడు. అదేంటంటే కామన్ సెన్స్ అని. కామన్ సెన్స్ అనగా ఏంటంటే ఇంగిత జ్ఞానము. నిజంగా ఈ కరపత్రం చాలా చిన్నదైనా మొత్తం అమెరికా ఖండాన్నే ప్రభావితం చేసినటువంటి ఒక కరపత్రము కామన్ సెన్స్ అనేది. దీంట్లో ఏం చెప్పాడంటే ఒక ద్వీపము ఒక ఖండాన్ని పరిపాలించాలనుకోవడం నిజంగా ఎంత అవివేకము అన్నాడు. నిజంగా మనం ఆలోచించినట్లయితే ఇంగ్లాండ్ దేశం ఎంత చిన్నది, అంత చిన్న దేశం ఒక ఖండాన్ని పరిపాలించాలనుకోవడం అన్యాయం మరియు అవివేకం అని చెప్పేసి థామస్ పెయిన్ అనేవాడు ఈ కరపత్రాన్ని ప్రచురించాడు. ఇది 13 వలసల్లో కూడా ప్రధానంగా విప్లవ భావాలను రేకెత్తించినటువంటి పాంప్లెట్ ఏదంటే ఇదే కామన్ సెన్స్ అనేది. అట్లాగే ఏంటంటే ప్రజలందరూ కూడా దేవుని చేత సమానంగా సృష్టించబడ్డారు, అందుకే వాళ్ళందరికీ కూడా సమాన హక్కులు కల్పించాలనే ఒక భావన కూడా మనకు ప్రధానంగా అమెరికా విప్లవంలో మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఉద్యమం వచ్చిందో ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే స్టాంపుల చట్టాన్ని రద్దు చేశారు, ఇంకా పంచదార చట్టాన్ని రద్దు చేశారు. అయితే ఇన్ని చేసినా కూడా ప్రధానంగా లాస్ట్కి ఏమన్నారంటే లేదు స్టాంపుల చట్టము కాదు, ఇవి కాదు, ప్రధానంగా మాకు పన్నులు వేసే అధికారం మాకే ఉందని చెప్పేసి చివరికి ఒక్క దాని మీద మాత్రం తీసివేయలేదు, అదే తేయాకు పైన మాత్రం పన్ను తీసివేయలేదు. అప్పుడు జార్జ్ గ్రెన్వెల్ అనేవాడు వచ్చాడు, ఆ తర్వాత మంత్రిగా ఉన్నాడు జార్జ్ గ్రెన్వెల్. ఆ తర్వాత టౌన్ షెండ్ వచ్చాడు. ఆ టౌన్ షెండ్ అనేవాడు ఏం చేశాడంటే మంత్రి, వీడు ఇంగ్లాండ్ మంత్రి, తేయాకు పైన మాత్రమే పన్ను ఉంచి మిగతా అన్నిటిపైన రద్దు చేశాడు. తేయాకు పైన ఎందుకు వేశాడంటే పన్నులు విధించే అధికారం మాకు ఉంది అని చెప్పాడు. దీన్ని వ్యతిరేకించినటువంటి అమెరికన్ ప్రజలు ఆ రోజు బోస్టన్లో పెద్ద ఎత్తున నిరసన ప్రదర్శనలు జరిగాయి. అయితే ఇక్కడ 1770 మార్చి 5వ తారీఖున బోస్టన్ హత్యాకాండ అనే ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది. క్రిస్సెస్ మరియు ఐన్ అనే వారి నాయకత్వాన ప్రజలు గుమిగూడి ఇంగ్లాండ్కి వ్యతిరేకంగా పన్నులను వేసినందుకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున నిరసన తెలిపారు. అయితే ఇక్కడ క్రిస్సెస్ మరియు ఐన్తో పాటు 5 అమెరికన్లు కూడా ఈ బోస్టన్ హత్యాకాండలో చనిపోయింది. ఈ బోస్టన్ హత్యాకాండ మొత్తం 13 వలసల్లో కూడా సంచలనాన్ని రేకెత్తించింది. మొట్టమొదటిసారిగా ఇంగ్లాండ్కు వ్యతిరేకంగా ప్రజల ముందుకొచ్చి వారి పోరాటం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని నిరూపించిన సంఘటన బోస్టన్ హత్యాకాండ మార్చి 5, 1770లో. అలాగే ఇంకొకటి మనం వింటాం మనం బోస్టన్ టీ పార్టీ అని. బోస్టన్ టీ పార్టీ 16/12/1770లో జరిగింది. అప్పటి నుండి ప్రధాని నార్త్ బ్రూక్ అనేవాడు తేయాకు పైన పన్ను తీసేయలేదు చెప్పాను. టౌన్ షెడ్ అనేవాడు ఆ విధంగా చేశాడు. అలాగే నార్త్ బ్రూక్ కూడా అదే విధానాన్ని కొనసాగించాడు. దీనితో బోస్టన్ టీ పార్టీ అనేది చాలా ప్రసిద్ధిగాంచింది అమెరికన్ చరిత్రలో. ఏంటి బోస్టన్ టీ పార్టీ అంటే మనకు తెలుసు అమెరికా ప్రజల కంటే ముందు ఎర్ర ఇండియన్స్ అనే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. వారిని మనం రెడ్ ఇండియన్స్ అంటారు. క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ అమెరికాలోని మొదటి ప్రజలను రెడ్ ఇండియన్స్ అని పిలిచాడు. కానీ ఈ బోస్టన్ టీ పార్టీలో ఎక్కువ మంది రెడ్ ఇండియన్స్ పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. అమెరికన్స్ ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు రెడ్ ఇండియన్స్ వేషంలో బోస్టన్ రేవులో ప్రవేశించి బోస్టన్ రేవులో ఆ టీ పొడి డబ్బాలను ఎత్తే కూలీలుగా వాళ్ళు నటించి మొత్తం అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో 342 తేయాకు పెట్టెలను సముద్రంలో పారబోశారు. దీనితో సముద్రమంతా కూడా ఎర్రగా బారింది. దీన్నే అమెరికన్ ప్రజలు ఏమన్నారంటే బోస్టన్ టీ పార్టీ అన్నారు. ఈ బోస్టన్ టీ పార్టీ ఒక చిన్న సంఘటన అయినప్పటికీ ఇది ప్రజల్లో ఒక నూతన ఉత్సవాన్ని ఉత్తేజితాన్ని కలిగించినటువంటి సంఘటన బోస్టన్ టీ పార్టీ. ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు చాలా రోజులు ఇప్పుడు కూడా జరుపుకుంటున్న సంఘటన బోస్టన్ టీ పార్టీ. ఒక సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా, వలసవాదానికి వ్యతిరేకంగా, లేదా అన్యాయానికి అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా నిలదించిన సంఘటనగా బోస్టన్ టీ పార్టీ నిలిచిందని చెప్పేసి మనం చూసుకోవచ్చు. సరే, ఏ దేశంలో అయినా సరే వైజ్ఞానికవేత్తలు లేదా మనం ఫిలాసఫర్స్ అని చెప్తాం. ఈ వైజ్ఞానికవేత్తలు లేదా రచయితలు సమాజాన్ని మార్చగలరు. మనం చెప్తున్నాం కత్తి కంటే కలం పదునైనదని చెప్పేసి. అలాగే అమెరికన్లో కూడా అనేక మంది రచయితలు ప్రజలను ప్రభావితం చేశారు. జాన్ లాక్ కానీ, హారింగ్టన్, మిల్టన్, థామస్ జెఫర్సన్, థామస్ పెయిన్ ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప
రచయితలు ప్రజలను ప్రధానంగా ప్రజాస్వామ్య భావాల వైపు, పార్లమెంటరీ భావాల వైపు లేదా అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వాలు ఉండేటట్లుగా వీళ్ళు ప్రజలు ప్రచారం చేశారు. వాళ్ళు అడిగారు, మీ దేశంలో అయితే ఇంగ్లాండ్ రాసిన పాంప్లెట్ ప్రధానంగా 2 days ఆఫ్ సివిల్ గవర్నమెంట్ అనేది చాలా ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఈ 2 days సివిల్ గవర్నమెంట్లో అంటే ప్రజలకు కొన్ని సహజ హక్కులు ఉన్నాయి, అంటే స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం అనే హక్కులుంటాయి. కానీ ఈ స్వేచ్ఛ అనే హక్కుని తీసివేయడానికి ప్రపంచంలో ఎవరికి అధికారం లేదని జాన్ లాక్ అనేవాడు 2 days ఆఫ్ సివిల్ గవర్నమెంట్ అనే దాంట్లో ప్రకటించాడు. అలాగే థామస్ జెఫర్సన్ ఆయన కూడా చెప్పాడు, ప్రజలకు తిరుగుబాటు హక్కు ఉంది, ఇది దేవుడు కల్పించినటువంటి హక్కు. ఇది అంటే నిరంకుశ ప్రభుత్వాలను కూల్చే హక్కు అమెరికన్ ప్రజలకు ఉందని థామస్ జెఫర్సన్ అనే వ్యక్తి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే థామస్ పెయిన్ రాసినటువంటి కొటేషన్ ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం మనం, ఒక ద్వీపము ఒక ఖండాన్ని పరిపాలించాలనుకోవడం అనేది ఒక అవివేకము, అనౌచిత్యం అని చెప్పేసి పేర్కొన్నవాడు థామస్ పెయిన్. అలాగే ఆ రోజు నుండి హారింగ్టన్ కానీ, మిల్టన్ కానీ ఇలా చాలామంది ప్రధానంగా ఈ అమెరికన్ ప్రజలను వాళ్ళ తరఫున అనేక రచనలు చేశారు. దీనితో అమెరికన్ ప్రజల్లో ప్రధానంగా ఒక చైతన్యం పెళ్ళుబుకుంది. దీనికి అనుగుణంగానే అమెరికా దేశంలో ఫిలడెల్ఫియా సమావేశాలు జరిగాయి. ఫిలడెల్ఫియా అనేది అమెరికాలో ఒక నగరం. ఇది దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే అమెరికా ఖండ మహాసభలు అని చెప్పేసి మనకు 3 జరిగాయి. 1774, 1775, 1776లో 3 అమెరికా ఖండ మహాసభలు జరిగాయి. మొదటి అమెరికా ఖండ మహాసభ మనకు ఫిలడెల్ఫియాలో జరిగింది. ఈ ఫిలడెల్ఫియా సమావేశానికి ఒక జార్జియా తప్ప మిగతా 12 వలసలు లేదా 12 రాష్ట్రం గొప్ప నాయకుడు జార్జి వాషింగ్టన్ను అమెరికన్ సైన్యాలకు నాయకత్వం వహించవలసిందిగా కూడా కోరారు. ఇది గొప్ప మలుపు అమెరికా దేశ చరిత్రలోనే. ఇది సాయుధ పోరాటానికి నాంది పలికిన సంఘటనగా చెబుతారు. 2వ ఫిలడెల్ఫియా సమావేశంలో జార్జి వాషింగ్టన్కు సైనిక నాయకత్వం అప్పగించడం అనేది. అలాగే 3వ ఫిలడెల్ఫియా సమావేశం 1776లో అమెరికా ఖండ మహాసభ జరిగింది. దీంట్లో ప్రధానంగా బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సినది మనము, అమెరికా స్వాతంత్ర ప్రకటన తయారు చేయబడింది. అమెరికా ప్రజలమైన మేము ఒకే జాతి, ఒకే ప్రజ, ఒకే దేశం. ఈ నినాదము మనం గమనించినట్లయితే వలసలన్నీ ఒక దేశంగా రూపొందాలని స్వాతంత్ర తీర్మానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు 1776లో ఫిలడెల్ఫియా సమావేశంలో. ఈ ఫిలడెల్ఫియా సమావేశంలో స్వాతంత్ర ప్రకటన తయారు చేసిన వాడు థామస్ జెఫర్సన్. థామస్ జెఫర్సన్ను తయారు చేసిన ఈ స్వాతంత్ర ప్రకటన, దీనికి సహాయం చేసిన వారు జాన్ మెసన్ అనేవాడు. ఇతడు వ్రాసిన డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ మరియు జాన్ లాక్ వ్రాసిన 2 treatises ఆఫ్ సివిల్ గవర్నమెంట్ అనే 2 గ్రంథాలు కూడా అమెరికా స్వాతంత్ర ప్రకటనకు తోడ్పాటు అందించాయి. సరే, వీళ్ళిద్దరి సహకారంతో థామస్ జెఫర్సన్ అనేవాడు ఒకే జాతి, ఒకే ప్రజ, ఒకే దేశం అనే నినాదంతో అమెరికా స్వాతంత్ర ప్రకటన జూలై 4, 1776లో ప్రధానంగా దీన్ని తయారు చేశాడు. ఈరోజు కూడా జూలై 4వ తారీఖును అమెరికన్ ప్రజలు ప్రధానంగా తమ స్వాతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం మనం గమనించవచ్చు. ఈ స్వాతంత్ర ప్రకటన తర్వాత ఇక అమెరికా యుద్ధం ప్రారంభమైంది. అమెరికా యుద్ధం ప్రధానంగా అమెరికా సైన్యాలకు నాయకత్వం వహించిన వాడు జార్జి వాషింగ్టన్. నిజంగా ఇంగ్లాండ్ దేశంతో పోల్చుకుంటే అమెరికా ప్రజలు దగ్గర ఆయుధాలు లేవు, సరైన దుస్తులు లేవు, వాళ్ళు వేసుకునేటువంటి బూట్లు కూడా లేవు. ఏమి లేని సందర్భంలో కూడా అమెరికన్ ప్రజలు ఆత్మవిశ్వాసంతో, ధైర్య సాహసాలతో ఇంగ్లాండ్కు వ్యతిరేకంగా యుద్ధాన్ని ఆరంభించారు. నిజంగా ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక గొప్ప అధ్యాయం. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రధానంగా ఇంగ్లాండ్ దేశం ఈ అమెరికన్ స్వాతంత్ర పోరాటం అణిచివేయడానికి పూనుకుంది. అయితే అమెరికా ప్రజలకు ఆ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రధానంగా వాళ్ళకు సపోర్ట్ ప్రధానంగా వాళ్ళకు అనేక మంది సపోర్ట్ చేశారు. ఏంటంటే స్పెయిన్ కానీ, ఫ్రాన్స్ దేశం కానీ ఇంగ్లాండ్కు వ్యతిరేక దేశాలు. మనకు తెలుసు, ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ దేశాలు అగర్భ శత్రువులు. వీళ్ళు మన భారతదేశంలో 3 కర్ణాటక యుద్ధాలు చేసుకున్నారు. ఇదంతా కూడా ఫ్రాన్స్కు ప్రధానంగా చాలా కోపం ఉంది. ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని ఎలాగైనా సరే ఓడించాలని చెప్పేసి అనుకుంటుంది. ఇప్పుడు అవకాశం కలిగింది. అమెరికన్ ప్రజలు తిరుగుబాటు చేశారు. ఈ విప్లవానికి ఫ్రాన్స్ దేశము తన సహాయ సహకారాలను, సైనిక సహకారాలను అందించిన దేశము ఫ్రాన్స్ దేశం. అలాగే స్పెయిన్ దేశం కూడా అమెరికా దేశానికి సహాయాన్ని అందించింది.
ఏమైనప్పటికీ ఇంగ్లాండ్ దేశం ఏం చేసిందంటే, ఇంగ్లాండ్ గొప్ప గొప్ప సేనాధిపతులను అమెరికా విప్లవాన్ని అణిచివేయడానికి అమెరికా దేశానికి పంపింది. ఆ రోజులుండే గొప్ప సేనాధిపతులు గేజ్ కానీ, హావే కానీ, కార్న్ వాలిస్ కానీ, బర్గాయిష్, వీళ్ళు గొప్ప సేనాధిపతులు. మనం అదే అమెరికాలో చూస్తే ఒకే ఒక పేరు వింటాం, జార్జ్ వాషింగ్టన్ అనే ఆయన పేరు వింటాం మనం. మిగతా వాళ్ళు కూడా ప్రముఖులు ఉన్నారు, కానీ మనకు బాగా తెలిసిన వ్యక్తి జార్జ్ వాషింగ్టన్. సరే, ముందు అమెరికాలో ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది. 1775లో లెక్సింగ్టన్ అనే చోట ఒక చిన్న యుద్ధం జరిగింది. లెక్సింగ్టన్ అనే చోట జరిగిన యుద్ధంలో కొంతమంది అమెరికన్ సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే ఇక్కడ పేలిన తుపాకీ గుండు మొత్తం అమెరికా ఖండానికే వినిపించింది అని చెప్పేసి ఒక నానుడు ఉంది. అంటే లెక్సింగ్టన్లో పేలిన తుపాకీ గుండు అమెరికా ఖండాన్నే ప్రభావితం చేసింది. అందరూ కూడా విన్నారు, అరే ఇక్కడ యుద్ధం ప్రారంభమైంది, ఇక మనం కూడా యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, మనం కూడా యుద్ధాన్ని కొనసాగించాలని ఒక ధైర్యాన్ని కలిగించినటువంటి ఒక చిన్న సంఘటన ప్రధానంగా లెక్సింగ్టన్ అనే యుద్ధం. సరే, లెక్సింగ్టన్ యుద్ధం తర్వాత మనకు బంకర్ హిల్ యుద్ధము, అలాగే సారటాగో అనే యుద్ధాలు కూడా జరిగాయి. చాలా యుద్ధాల్లో ఇంగ్లాండే జయించినప్పటికీ కానీ కొన్ని ప్రముఖమైన యుద్ధాలు, సారటాగో యుద్ధము కానీ, అలాగే యార్క్ టౌన్ యుద్ధాలు కానీ, అమెరికా చరిత్రను మార్చివేసిన ఈ రెండు యుద్ధాలు సారటోగో యుద్ధము మరియు యార్క్ టౌన్ అనే యుద్ధం. సారటాగో అనే యుద్ధము బర్గాయిష్ నాయకత్వంలో ఉన్న ఇంగ్లాండ్ సైన్యాన్ని ఘోరంగా ఓడించారు అమెరికా వారు. నిజంగా ఇది ఒక గొప్ప ఫలితాన్ని కనపరిచింది, అమెరికన్ ప్రజల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపింది, ఇంకొక యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యారు. అలాగే ఫ్రాన్స్ సైన్యాధిపతి లఫాయత్ అనేవాడు స్వయంగా అమెరికా స్వాతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొని అమెరికన్లకు సహాయం చేశాడు. చివరిగా 1781లో జరిగిన యార్క్ టౌన్ అనే యుద్ధంలో కార్న్ వాలిస్ ఇంగ్లాండ్ సేనాధిపతి యుద్ధంలో ఓడిపోయి 70,000 మంది సైన్యంతో అమెరికన్లకు లొంగిపోయాడు. నిజంగా ఇది ఇంగ్లాండ్ దేశానికి అత్యంత అవమానకరమైనటువంటి సంఘటన. కార్న్ వాలిస్ మనం చూస్తాం, భారతదేశంలో కూడా అతని పరిపాలనా కాలం మనకు తెలిసిందే. కానీ అంతకంటే ముందు ఇంగ్లాండ్లో ఇతడు యుద్ధం చేసి లొంగిపోయిన వ్యక్తి కార్న్ వాలిస్ అనేవాడు మనకు గుర్తుంచుకోవాలి. సరే, కార్న్ వాలిస్ లొంగిపోయిన తర్వాత 1783 వరకు చిన్న చిన్న యుద్ధాలు జరిగాయి. చివరికి ఇంగ్లాండ్ దేశం ఇక యుద్ధాన్ని విరమించాలనుకున్నది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా శత్రువులు అధికమైపోయారు, ఒత్తిడి పెరిగిపోయింది. ఇంగ్లాండ్లో ఉండే మాతృదేశంలో కూడా మీరు మాతృదేశ ప్రజలపైన యుద్ధం చేస్తున్నారనే ఒక చర్చ ప్రారంభమైంది. దీనితో ఫ్రాన్స్ యొక్క మధ్యవర్తిత్వంతో 1783లో ప్యారిస్ సంధి జరిగింది. ఈ ప్యారిస్ సంధితో యుద్ధం ముగిసింది. ప్యారిస్ సంధి ప్రధానంగా ఈ రెండు దేశాల మధ్య, ఇంగ్లాండ్ అమెరికా దేశాల మధ్య ఆ యుద్ధ సమాప్తి సంధిని కుదిర్చి అమెరికా దేశానికి స్వాతంత్రం రావడానికి కారణమైంది. అమెరికా దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనకు జార్జ్ వాషింగ్టన్ ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా దేశ అధ్యక్షుడయ్యాడు. ఇతని కాలంలో అమెరికా ప్రధానంగా అనేక రంగాల్లో ముందు అధిగమించింది. ఈరోజు ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప దేశంగా అవతరించిన దేశం అమెరికా దేశం. అమెరికా దేశం మనకు పార్లమెంటరీ విధానంలోనే అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన మొట్టమొదటి దేశం అమెరికా దేశంగా చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. అలాగే ప్రపంచంలోనే మొదటి లిఖిత రాజ్యాంగాన్ని అందించిన దేశంగా ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధిగాంచింది అమెరికా దేశం. కానీ అమెరికా ఖండంలోనే గాక అలాగే ప్రపంచంలోనే లిఖిత రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంది. అలాగే ప్రపంచంలో ఒక ఉత్సాహాన్ని నింపింది. వలసలు సైతము తిరుగుబాటు చేసే హక్కును కలిగి ఉన్నాయని నిరూపించిన విప్లవము అమెరికా విప్లవము. ఫ్రెంచ్ విప్లవం
1789. ఈ మాట వినగానే ప్రపంచంలో విప్లవకారులకు జూలై 14 అనే డేటు అందరికీ గుర్తొస్తుంది. ప్రపంచంలో స్వేచ్ఛ, సమానత్వము, సౌభ్రాతృత్వము అనే పదాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన దేశం ఫ్రాన్స్ దేశం. విప్లవాల మాతగా ప్రసిద్ధికెక్కిన దేశం ఫ్రాన్స్ దేశం. ఫ్రెంచ్ విప్లవం మొదటిసారిగా రాజరికానికి చరమగీతం పాడి ప్రజాస్వామ్య హక్కులను ప్రజలకు అందించిన విప్లవమే ఫ్రాన్స్ విప్లవం. ఫ్రాన్స్ విప్లవం ఇది ఏదో ఒక ఉల్కలాగా హఠాత్తుగా సంభవించిన విప్లవం కాదు. అనేక చారిత్రక పరిణామాల ద్వారానే వచ్చిందని లార్డ్ యాక్టన్ అనే చరిత్రకారుడు పేర్కొన్నాడు. అంటే అకస్మాత్తుగా సంభవించలేదు. దీనికి అనేక కారణాలున్నాయి. ఫ్రాన్స్లో ఉండే కారణాల వల్లనే ఫ్రాన్స్లో విప్లవం వచ్చింది. ఫ్రాన్స్లో ప్రధానంగా బూర్బన్ అనే వంశం పరిపాలిస్తూ ఉంది. ఈ బూర్బన్లు నిరంకుశులు. ఎలాగైతే ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ట్యూడర్లు, స్టూవర్ట్లు ఉన్నారో, రష్యా దేశంలో రోమనో వంశస్థులు ఉన్నారో, ఇంగ్లాండ్లో ఉండే బూర్బన్లు కూడా నిరంకుశులు. ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని పరిపాలించిన ఈ బూర్బన్లలో మనం చెప్పుకున్నట్లయితే 14వ లూయి, 15వ లూయి, 16వ లూయిలు గురించి మనం కొంచెం చెప్పుకోవాలి. 14వ లూయి నిరంకుశుడు. తన జీవితాంతము అనేక యుద్ధాలు చేశాడు. నేనే చక్రవర్తి, ఐ ఆమ్ ద స్టేట్, నేనే రాజ్యాన్ని అని ప్రకటించుకున్న వ్యక్తి 14వ లూయి. అలాగే గ్రాండ్ మోనార్క్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని వైభవోపేతమైన చక్రవర్తి, సూర్య చక్రవర్తి అని పిలిపించుకున్నవాడు 14వ లూయి. తన యొక్క ఆర్థికాన్ని మొత్తం కూడా, అంటే దేశ సంపదను మొత్తం కూడా ఈ యుద్ధాల కోసం, కట్టడాల కోసం వెచ్చించిన వ్యక్తి 14వ లూయి. 14వ లూయి వర్సేల్స్ అనే ఒక అద్దాల భవనాన్ని కట్టించాడు. దీనికి ఆ రోజుల్లోనే $700 మిలియన్ల రూపాయలు ఖర్చయిందంట. అంత పెద్ద భవనాన్ని కట్టించాడు. అందుకే 14వ లూయి చనిపోయినప్పుడు ప్రధానంగా అతని శవదహనానికి కూడా డబ్బులు లేని పరిస్థితి మనం ఫ్రాన్స్లో చూస్తాం. అట్లాగే 15వ లూయి వచ్చాడు. 15వ లూయి సోమరిపోతు. 14వ లూయి చెప్పి వెళ్ళాడు, నాయనా నేను అనేక యుద్ధాల్లో పాల్గొన్నాను, దేశ సంపదంతా నాశనమైంది, నువ్వు యుద్ధాలు చేయొద్దు అన్నాడు. కానీ 15వ లూయి ఏమాత్రం పట్టించుకోక ఏమనేవాడంటే, ఇతడు తరచుగా నా తర్వాత ప్రళయం వచ్చును, అంటే నేను పోయిన తర్వాత ఈ దేశంలో విప్లవం వస్తుందని చెప్పేసి తరచుగా చెప్పేవాడు. ఇతడు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల ఇక విప్లవం దగ్గరగా వచ్చింది అదే ఫ్రాన్స్ విప్లవం. ఇక చివరిగా 16వ లూయి అనేవాడు వచ్చాడు. 16వ లూయి ఇతడు నిజంగా ఆ రోజున పరిస్థితి చక్కదిద్దలేకపోయాడు. 16వ లూయి ప్రధానంగా ఆస్ట్రియా రాకుమార్తె ఇతడు మేరీ ఆంతోవెత్నెత్తును పెళ్లి చేసుకున్నాడు. మేరీ ఆంతోనెట్ అని చెప్పేస్తాం. ఈమెను ఏమనేవారంటే ప్రజలు ఆస్ట్రియా మేడం అనేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఈమెకు ఫ్రాన్స్ భాష రాదు, అంటే ఫ్రెంచ్ భాష మాట్లాడడానికి రాదు. అందరూ ఈమెను ఆస్ట్రియా మేడం పిలిచేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఈమె ఫ్రాన్స్ యొక్క సాంప్రదాయాలను గౌరవించేది కాదని భావించేవాళ్ళు. అయితే ఈమె రాజకీయాల్లో ఎక్కువగా జోక్యం చేసుకున్న ఆమె మేరీ ఆంతోనెత్ 16వ లూయి భార్య. సో 16వ లూయి భార్య ఈ 16వ లూయి కానీ 15వ లూయి కానీ 14వ లూయి వీరు అనుసరించిన రాజకీయ విధానాల మూలంగానే, అంటే నిరంకుశ రాజరికాన్ని అనుసరించడము, ఎడతెగిన యుద్ధాలు చేయడము, అట్లాగే దేశ సంపదంతా కూడా వైభవోపేతమైన కడ్డాలకు ఖర్చు చేయడం వల్ల ప్రజలు ఆర్థికంగా దిగజారిపోయారు. దీనితో ప్రజలు ప్రధానంగా యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది. అలాగే ఫ్రాన్స్ సమాజాన్ని చూసినట్లయితే ఫ్రాన్స్ సమాజం 2 వర్గాలుగా చీలిపోయి ఉంది. వాటిని మనం ఏమంటామంటే ప్రివిలైజ్డ్ మరియు అన్ప్రివిలైజ్డ్. మామూలుగా ఉన్నత వర్గము, సామాన్య వర్గము. ఉన్నత వర్గంలో ప్రధానంగా మతాచార్యులు, వీళ్ళు కేవలం 1,30,000 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. భూస్వాములు 1000 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. కానీ 3వ వర్గంలో ఉన్న సామాన్య ప్రజలు ప్రధానంగా 90% మంది ఉన్నారు. ఈ 90% మంది ప్రజలు దీనిలో మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఉన్నారు, చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, పేద ప్రజలు కూడా ఉన్నారు. అయితే పేద ప్రజలు అనేక పన్నులు కడుతూ వీళ్ళిద్దరిని కూడా మోస్తున్నారు. మనం ఇక్కడ చూస్తే కండిషన్స్ ఆఫ్ కామన్ పీపుల్ అని, ఇక్కడ మతాచార్యులు, భూస్వాములు సామాన్యులపైన స్వారీ చేయడం మనం గమనించవచ్చు. కానీ ఇటువంటి వ్యవస్థ నిజంగా ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఐరోపా ఖండంలో ఉన్నప్పటికీ ఇది ఫ్రాన్స్లో ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తుంది. ప్రజలు రకరకాలైన పన్నులు చెల్లించేవాళ్ళు.
ఉదాహరణకు బైలీ అనే భూమి పన్ను, గాబెల్లా అనే ఉప్పు పన్ను, క్వారీ అనే రహదారి పన్ను, విన్జిటీమ్ అనే ఆదాయ పన్ను, ఇలా రకరకాలైన పన్నులు చెల్లించాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే రాజుకు తన ఆడంబరాలు చూపించుకోవడానికి ప్రజల నుండే పన్నులు కావాలి కాబట్టి వాళ్ళ ద్వారా ఆదాయం వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ పన్నులు విధించేవాడు. అందుకే ఒక నానుడింది ఆ రోజుల్లో, ఇది చాలా ఫేమస్ కొటేషన్గా తయారైంది ఆ రోజుల్లో. రాజులు యుద్ధం చేస్తే, మతాధికారులు ప్రార్థనలు చేస్తే సామాన్యులు పన్నులు కట్టాలి అనేది ఒకటి ఉంది. అట్లాగే ఫ్రాన్స్లో 90% మంది తిండి లేక మరణించగా 10% మంది తిన్నది అరగక మరణించారు. ఈ రెండు మనం గమనించినట్లయితే మతాధికారులు, ప్రభువులు వీళ్ళకేం పని లేదు. అంటే వీళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఉత్పత్తిలో భాగస్వామ్యమే లేదు. అసలుకు ఉత్పత్తిలో భాగస్వామ్యం కాకుండానే అన్ని సౌకర్యాలు అనుభవిస్తున్నారు. అంటే ఏదైనా ఉత్పత్తి కావాలంటే మానవ శ్రమ కావాలి. మానవ శ్రమ భాగం కాకుండానే వీళ్ళు అనేక వైభవోపేతమైన జీవితం గడుపుతున్నారు. కానీ సామాన్య ప్రజలు మాత్రం వీళ్ళు ప్రధాన పనులు కడుతున్నారు. అదే మనకి ఇక్కడ కండిషన్స్ ఆఫ్ కామన్ పీపుల్లో మనము గమనించవచ్చు. ఇద్దరు కూడా స్వారీ చేయడం సామాన్య ప్రజలపైన. అట్లాగే ఫ్రాన్స్లో 90% మంది తిండి లేక మరణించారు. నిజంగా 10% మంది తిన్నది అరగక మరణించారంటే ఆ 10% మంది ఎవరంటే ప్రభువులు మరియు మతాధికారులు. కానీ ఈ పరిస్థితి తోడుగా ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా ఫ్రాన్స్ దేశంలో విప్లవానికి కారణమయ్యాయి. ఫ్రాన్స్ దేశంలో ఎక్కువ భాగము రాజకుటుంబ వినోదాలకు లేదా మేరీ ఆంతోవనతు నివసించే వర్సేల్స్ అద్దాల భవనంలో ఉండే దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి అనేక డబ్బులు ఖర్చు అయ్యేవి. ఈమె అలంకరణకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చేదట. అందుకే ప్రజల గురించి పెద్దగా పట్టించుకునేది కాదు. ఈమెకు అన్నం కానీ బ్రెడ్ విషయం కానీ పెద్దగా ఈమెకు దాని పట్ల ఉన్నటువంటి ఎంత ఖరీదు తెలియదు. ఒకసారి మేరీ ఆంతోవనతును ప్రజలు వచ్చి అడిగారంట, మాకు బ్రెడ్ కావాలని చెప్పేసి అడిగితే ఆమె అన్నదట, ఎందుకు మీరు కేక్ తినవచ్చు కదా అని చెప్పిందంట. మన ఉదాహరణ చెప్పుకుంటే మనకు అన్నం కావాలని మనం అడిగితే నువ్వు బిర్యానీ తినవచ్చు కదా అంటే ఎలా ఉంటుంది? అలాగే మేరీ ఆంతోవనతు కూడా ఆ రోజులు అదే అన్నదంట, మాకు అన్నం కావాలంటే మీరు బిర్యానీ తినవచ్చు కదా అని చెప్పేసి చెప్పిందంట. అంటే మేరీ ఆంతోవనతుకు అన్నానికి బిర్యానీకి మధ్య తేడా తెలియని పరిస్థితి మేరీ ఆంతోవనతుకు ఉంది. అట్లాగే ఆ రోజు జాతీయ రుణము 600 మిలియన్లకు చేరుకుంది. ప్రతి సంవత్సరము లోటు కూడా 25 మిలియన్లకు చేరుకుంది. అయితే ఈ ఆర్థిక దుస్థితిని చక్కదిద్దడానికి గొప్ప గొప్ప ఆర్థిక మంత్రులు ఉన్నారు ఫ్రాన్స్లో. టర్గో కానీ, నెక్కర్ కానీ, కొలోను కానీ, ఆర్చ్ బిషప్ మింబ్రియన్ కానీ ఇలా అంతా ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు? మేరీ ఆంతోవనతు మరియు 16వ లూయి. 16వ లూయి పూర్తిగా భార్య చేతిలో కీలుబొమ్మ అయిపోయాడు. అందుకే వరుసగా ఈ ఆర్థిక మంత్రులందరినీ తొలగిస్తూ వచ్చారు. ఆర్థిక మంత్రులు ప్రధాన నెక్కర్ చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడు? భూస్వాముల పైన పన్నులు ఎక్కువగా విధించండి, వాళ్ళ ద్వారానే ఎక్కువగా ఆదాయం సమకూర్చుకుంటే నెక్కర్ను పదవీ భ్రష్ట చేయడం జరిగింది. మీరు చూస్తారు వర్సేల్స్ అనే అద్దాల భవనం. ఈ అద్దాల భవనం ఎలాంటిదంటే, ఈ అద్దాల భవనాన్ని చూస్తే మొత్తం ఐరోపా చక్రవర్తులు అసూయ చెందేవాళ్ళంట. అంత గొప్ప అద్దాల భవనాన్ని కట్టించాడంట 14వ లూయి. దీనిలో దాదాపుగా 3000 మంది దాసీదాసులు పనిచేసేవాళ్ళంట. కాబట్టి దీన్ని మనం చూడొచ్చు. అంటే దీన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు కావాలో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇవన్నీ ఆర్థిక దుస్థితి ఉన్నా కూడా దాన్ని చక్కదిద్దడానికి ప్రయత్నించకపోగా ప్రజలపైనే పన్నుల భారం వేయడం అనేది మనం చూస్తాం. అలాగే ఎలాగైతే అమెరికా దేశంలో ఫిలాసఫర్స్ ఉన్నారో ఈ దేశంలో కూడా వైజ్ఞానికవేత్తలు, రచయితలు కూడా ప్రధానంగా ఫ్రాన్స్ సమాజాన్ని బాగా వీళ్ళు ప్రభావితం చేశారు. వోల్టేర్, రూసో, మాంటెస్కో. వోల్టేర్ అనే వ్యక్తిని విప్లవంలో సగభాగం అంటాం. ఇతడు వాస్తవంగా దేవుణ్ణి నమ్ముతాడు, నాస్తికవాది కాదు. అయినా ఏమన్నాడంటే, బైబిల్ లాంటి మత గ్రంథాలను విశ్వసించవద్దండి, దాంట్లో ఉండేవన్నీ కూడా అభూత కల్పనలే, అవన్నీ అద్భుతాలు తప్ప ఇంకేవీ కాదు, మనం నమ్మాల్సింది దేవుణ్ణి కానీ దైవ గ్రంథాలను కాదు అని చెప్పేసి బహిరంగ ప్రకటించిన వాడు వోల్టేర్. అందుకే వోల్టేర్ని ఏమంటారంటే విప్లవంలో సగభాగం అన్నారు. ప్రజలకు ఎక్కువగా అయిన నిరంకుశ రాజరికాన్ని సమర్థించినప్పటికీ ప్రజల హక్కులను కూడా మాట్లాడిన వ్యక్తి వోల్టేర్. రెండవవాడు రూసో. రూసో వ్రాసిన సోషల్ కాంట్రాక్ట్ అనే ఒక గొప్ప గ్రంథము ఆ రోజు ఫ్రెంచ్ విప్లవానికి బైబిల్ లాంటిది. దీనిలో చెప్పాడు, మ్యాన్ ఈజ్ బర్న్ ఫ్రీ బట్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ చైన్స్. మానవుడు స్వేచ్ఛాజీవి కానీ సర్వత్రా సంఖ్యలతో బంధించబడి ఉన్నాడు. మానవుడు ప్రాకృతిక వ్యవస్థలో చాలా స్వేచ్ఛగా ఉండేవాడు, కానీ రాజ్యము రాజరికం వచ్చేసి
వీళ్ళని శృంఖలాబద్ధులుగా చేసింది. అందుకే ఈ స్వేచ్ఛను తెంపుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రయత్నించాలని చెప్పేసి ప్రజా సార్వభౌమాధికారాన్ని ప్రచురించిన వాడు రూసో, జీన్ జాక్విస్ రూసో అనే ఆయన. ఇక మూడో వాడు మాంటెస్కో వ్రాసినటువంటి ద స్పిరిట్ ఆఫ్ లాస్ అనే గ్రంథం. అంటే అధికార విభజన సిద్ధాంతంలో ఈయన ఎలాగైతే ఇంగ్లాండ్ దేశంలో శాసన, కార్య, న్యాయశాఖలు ఎలాగైతే పనిచేస్తున్నాయో అదే విధానము ఫ్రాన్స్ దేశంలో కూడా ఉంటే బాగుంటుంది, లేదా ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా ఈ విధానం ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి మాంటెస్కో ద స్పిరిట్ ఆఫ్ లాస్ అనే గ్రంథంలో రాశాడు. అంటే న్యాయశాఖ కానీ లేదా కార్యనిర్వాహక శాఖ కానీ శాసనశాఖ కానీ వేటికవే రాజరికానికి అనుకూలం కాకుండా స్వేచ్ఛగా పనిచేయాలని ప్రకటించిన వాడు మాంటెస్కో. అలాగే డేవిస్ డిడిరో అనే వ్యక్తి కూడా ఈయన కూడా ప్రధానంగా ఎన్సైక్లోపీడియా అనే గ్రంథాన్ని వ్రాయడం జరిగింది. అట్లాగే ఆ రోజుల్లో వైజ్ఞానిక తత్వవేత్తలే కాకుండా ఆర్థిక సూత్రాలు ప్రతిపాదించిన ఆర్థికవేత్తలు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళని ఏమంటామంటే మనం ఫిజియోక్రాట్స్ అంటాం. వాళ్ళు గొప్పగా పేరుగాంచిన వాళ్ళు ఫాన్సు వాక్విస్ కానీ, మార్కుస్ డిగుర్నేలు, వీళ్ళు ప్రధానంగా ఆడమ్ స్మిత్ యొక్క అనుచరులు. ఆడమ్ స్మిత్ను మనం తెలుసుకుంటాం, వాళ్ళకి ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్గా పేర్కొంటాం మనం. ఆడమ్ స్మిత్ రాసినటువంటి ద వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ అనే గ్రంథం అనేది ప్రధానంగా చాలా గొప్ప విషయం. ఇది సహజ సంపదతో మానవ కృషి జోడించినప్పుడే సంపద ఉత్పన్నమవుతుందని చెప్పేసి ఈయన చెప్పాడు. ఇటువంటి సమయంలో ఫ్రాన్స్ పార్లమెంటును సమావేశపరచాలని 16వ లూయి భావించాడు. గత 175 సంవత్సరాలుగా ఫ్రాన్స్ పార్లమెంటు సమావేశం కాలేదు. కానీ 1789 మే 5వ తారీఖున సమావేశమైంది. ఈ అనేక మంది ప్రముఖులు వచ్చారు. ఈ ప్రముఖులు కోరింది ఏంటంటే ఈ ఎస్టేట్ జనరల్లో 3 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఎస్టేట్, సెకండ్ ఎస్టేట్, థర్డ్ ఎస్టేట్ అని. ఫస్ట్ ఎస్టేట్లో మతాచారులు, రెండవ ఎస్టేట్లో ప్రధానంగా భూస్వాములు, మూడవ ఎస్టేట్లో మధ్యతరగతి వర్గం ఉంది. ఈ ముగ్గురు ఏం కోరారంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఓటు ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కోరారు. అయితే దానికి ఒప్పుకోలేదు 16వ లూయి కానీ, భూస్వాములు కానీ, మతాచారులు కానీ. అందుకే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే జూన్ 20, 1789న టెన్నిస్ కోర్టు శపథం చేశారు. ఎస్టేట్ జనరల్ సమావేశాన్ని జరపకపోవడం వల్ల 16వ లూయికి వ్యతిరేకంగా 3వ ఎస్టేట్ సభ్యులు టెన్నిస్ కోర్టులో సమావేశమై ఫ్రాన్స్ దేశానికి రాజ్యాంగబద్ధ రాజరికం వచ్చే వరకు మేము పోరాటం చేస్తామని నినదించారు. జూన్ 20 తారీఖు 1789లో జరిగినటువంటి ఈ శపథం ఇది. అయితే దీనికి అనుకూలంగానే మనకు ఇక బాసిల్ కోట పతనం జరిగింది. 16వ లూయి ఏం చేశాడంటే టెన్నిస్ కోర్టు శపథంలో వీరు చేసినటువంటి ఈ ప్రకటన అట్లాగే వీళ్ళు జాతీయ సభగా ప్రకటించుకొని జాతీయ రాజ్యాంగ పరిషత్తును ఏర్పాటు చేసుకోవాలని భావించారు. అంటే దేశానికి ఒక రాజ్యాంగాన్ని రాసుకోవాలని చెప్పేసి భావించిన వాళ్ళు 3వ ఎస్టేట్ సభ్యులు లేదా జాతీయ సభ. దీన్ని అణచడానికి 16వ లూయి ప్రధానంగా గొప్ప పెద్ద సైన్యాన్ని ప్యారిస్కి తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఆ రోజున ఆర్థిక మంత్రిని నెక్కర్ను కూడా తొలగించారు. ఇది ప్రజలకు ఆగ్రహాన్ని తెప్పించింది. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే 3వ ఎస్టేట్ను అణచివేయడానికే పూనుకుంటున్నాడు 16వ లూయి, ఆర్థిక మంత్రిని కూడా తొలగించాడు, ఇక కాబట్టి మనం విప్లవాన్ని ఇక పూనుకోవాలని చెప్పేసి ప్రజలు భావించారు. దీనితో ప్రజలు తమ దొరికిన ఆయుధాలన్నీ తీసుకొని బాసిల్ కోటను ముట్టడించి విప్లవాన్ని ప్రారంభించారు. జూలై 14, 1789 ఫ్రాన్స్ చరిత్రలోనే కాదు ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఒక గొప్ప సంఘటన. సామాన్య ప్రజలు, మధ్యతరగతి వర్గం రాజరికానికి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు ఒక యుద్ధం ప్రారంభించి బాసిల్ కోటను ముట్టడించారు. బాసిల్ కోటను పడగొట్టి అక్కడుండే యుద్ధ ఖైదీలను విడిపించి యుద్ధాన్ని ప్రకటించారు. ఇక ఈ దేశానికి రాజ్యాంగబద్ధ రాజరికమే కావాలని చెప్పేసి నినదించారు. బాసిల్ కోట పతనంతో 16వ లూయి ప్రధానంగా రాజ్యాంగ సభకు, జాతీయ సభకు అధికారాలు ఇచ్చాడు. జాతీయ రాజ్యాంగ పరిషత్తు రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చాడు. దీనితో ఫ్రాన్స్ దేశంలో విప్లవం విజయవంతమైంది. ఇది రక్తపాతం ద్వారా విజయవంతమైంది. అక్కడ రాజరికం రద్దై రిపబ్లిక్ వ్యవస్థ ఏర్పడింది. సెప్టెంబర్ 22, 1792లో ఫ్రాన్స్ దేశం మొదటి రిపబ్లిక్గా అవతరించింది. మనకు తెలుసు రిపబ్లిక్ అంటే మనకు తెలుసు దేశాధినేత ప్రజల చేత ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఎన్నిక కావడం అనేది మనం గమనించాలి. ఆ విధంగా ఫ్రాన్స్లో మొదటిసారిగా రాచరికము రద్దై రిపబ్లిక్ ఏర్పాటు చేసుకుంది. స్వేచ్ఛ, సమానత్వము, సౌభ్రాతృత్వం ఏదైతే రూసో చెప్పాడో, ఏదైతే జాన్ లాక్ చెప్పాడో ఆ సిద్ధాంతాల ఆధారంగా ఫ్రాన్స్ విప్లవాన్ని వాళ్ళు రూపొందించుకున్నారు.
భూస్వామ్య వ్యవస్థను రద్దు చేశారు. చర్చి ఆస్తులను కూడా వాళ్ళు మొత్తం కూడా రద్దు చేశారు. అలాగే ఈ మొదటి రిపబ్లిక్ కూడా ఇంకేం చేసిందంటే లూయిని కూడా ఉరితీసింది. జనవరి 21, 1793లో లూయిని ఉరితీసింది. అంటే ఏదైతే రాజరికానికి వీళ్ళు అనుకూలంగా ఉన్నారో 16వ లూయి భార్య మేరీ ఆంతోనెత్తు ఇద్దరేం చేశారంటే ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని వదిలి పారిపోవాలనుకున్నారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆస్ట్రియాకు బంధువులు వీళ్ళు. ఆమె ఆస్ట్రియా రాకుమార్తె మేరీ ఆంతోనెత్తు వాళ్ళ సోదరుడు అక్కడ పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకే వీళ్ళు ఉత్తరాలు రాశారు మమ్మల్ని రక్షించడని చెప్పేసి. వీళ్ళు పారిపోవాలని భావించారు. ఎవరెవరు? మేరీ ఆంతోనెత్తు అలాగే 16వ లూయి పారిపోవాలని భావిస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ మొదటి రిపబ్లిక్ సభ్యులు పట్టుకొని వాళ్ళను జనవరి 21, 1793లో ఉరితీశారు. అలాగే ఆసియా రాకుమార్తె మేరీ ఆంతోనెత్తు దీనికి చాలా బాధపడ్డది. అంతేగాక ఆమె ఆ రష్యా రాణికి ఉత్తరం రాసిందంట. ఏమని? ఫ్రాన్స్లో ఉండే ప్రజలు ప్రధానంగా మమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ఏం చేయాలని ఈమె సలహా కోరిన ఆమె ఆస్ట్రియా రాకుమార్తె మేరీ ఆంతోనెత్తు. అప్పుడు రష్యా ఆమె ఒక సలహా ఇచ్చిందంట. ఏ దేశంలోనైనా ప్రజలు అరుస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి ఒకటి చెప్తా నేను. ఒక నిండు పున్నమి రోజు అడవిలో అర్ధరాత్రి చంద్రుడు వెళుతూ ఉంటే అక్కడ నక్కలు తోడేలు అరుస్తుంటాయి, కానీ చంద్రుడు పట్టించుకుంటాడా అని చెప్పేసి. అలాగే మీ దేశంలో కూడా మీరు రాజులైన మీరు 16వ లూయి మేరీ ఆంతోనెత్తులు పట్టించుకోకూడదని చెప్పేసి సలహా ఇచ్చిందంట రష్యా రాణి క్యాథరిన్. సరే, ఏమైనా ఈ మూడు విప్లవాలు ప్రపంచ గమనాన్ని మార్చిన విప్లవాలుగా ప్రసిద్ధిగాంచాయి. మొదటి విప్లవము ఇంగ్లాండ్ విప్లవము పార్లమెంటరీ విధానానికి నాంది పలికితే, అమెరికా విప్లవం లిఖిత రాజ్యాంగానికి నాంది పలికితే, ఫ్రాన్స్ విప్లవము స్వేచ్ఛ, సమానత్వము, సౌభ్రాతృత్వ అనే భావాలను ప్రచారం చేసి ప్రపంచంలో విప్లవ భావాలను ప్రచారం చేసి రాబోయే విప్లవాలకు ఒక నాందిగా సూచిగా ఉన్న విప్లవమే ఫ్రాన్స్ విప్లవం. ఐరోపాలో ఏ రాజైనా సరే ఇక ప్రజాబద్ధంగా నిరుష్క పరిపాలిస్తే మేము ఇదిగో 16వ లూయి తలను మీకు చూపిస్తామని ప్రకటించిన ప్రజలే ఫ్రాన్స్ ప్రజలు. ఈ విధంగా విప్లవాలు ప్రపంచానికి ఒక మార్గాన్ని అందించాయి. ఇవి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. सबका स्वागत है। आज का विषय साकी कबीरदास। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। अपने जन्म के बारे में बहुत मतभेद प्रचलित है। इस विषय को दृष्टि में रखकर कबीर की वाणी अपने शिष्यों ने इस प्रकार व्यक्त किया है। काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। मतलब उनका जन्म काशी से संबंधित है और उनका गुरु रामानंद। शिष्य ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में लिया, जिसके 3 मुख्य भाग है: साकी, सबद, रामायणी। कबीर की भाषाएं सदुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी। कबीर का विचार। कबीर समाज सुधारक थे। वे हिंदू व इस्लाम धर्म आलोचक थे। उन्होंने सामाजिक अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की सख्त आलोचना की थी।
उनके जीवन काल के दौरान हिंदी और मुसलमान दोनों ने उन्हें अपने विचार के लिए धमकी दी थी। कबीर का राम निर्गुण, निराकार और निरंजन थे। वे मूर्ति पूजा का खंडन किया और हिंदू और मुसलमान धर्म के नाम पर बाह्य आडंबरों को ढोंग समझा। कबीर इस दोहे में जाति या वर्गभेद को खंडन करते हुए इस प्रकार बताया है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। स्वयं कबीर भी जाति व वर्गभेद का शिकार था, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव पाया है इसको दृष्टिकोण में रखकर इस प्रकार बताया है कि साधु का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनका जाति नहीं। इसलिए साधु का जाति के बारे में मत पूछो, उनके ज्ञान के बारे में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदते समय क्या देखते हैं, उसकी धारा को ही परीक्षा करते हैं, म्यान का नहीं। इसलिए कबीर इस दोहे में जाति या वर्गभेद का खंडन इस प्रकार किया है। कबीर मूर्ति पूजा का भी खंडन इस प्रकार किया है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली फीस काय संसार। पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर की पूजा करने से अगर हमें भगवान मिल जाए तो मैं पूरा पहाड़ की पूजा करूँगा। मतलब कबीर ज्ञान में ही भगवान को देखता है। इसलिए इस प्रकार कहा है कि अचेतन मूर्ति से चक्की बलि है, इस प्रकार समझा है उन्होंने। इसलिए थाते या चक्की बलि, क्योंकि वो चक्की काम में आ जाती है, संसार के लिए आटा गूंद रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। धर्म के नाम पर बाह्याडंबरों को उन्होंने इस प्रकार खंडन किया है। केसरी कहाँ बिगाड़िया जो मूंडो सौबार, मन को कहे न मूंडिये जामे विषय विकार। हम भगवान के लिए हमारे केश चढ़ाते हैं, क्योंकि हमें जो पूरा सौंदर्य देने वाला केश ही है। इसलिए भगवान को चढ़ाकर हमारा पाप का परिहार समझते हैं। लेकिन कबीर की दृष्टि में दिखावा में कोई प्रभाव नहीं होता है। मन को मूंडना चाहिए। मन में काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे विकारों को रखकर दिखावा से कोई फायदा नहीं होता है। जो मूंडे सौबार सिर मुंडाने से भी कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए कबीर बाह्य आडंबरों को इस प्रकार उन्होंने खंडन किया है। इतना ही नहीं, साधु जिस प्रकार रहना चाहिए इसका विवरण उन्होंने इस दोहे में दिया है। साधु संबंधी विचार। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार तो गही रहे थेता दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए, साधु लोग ऐसा रहना चाहिए जैसा सूप सुभाए, सूप जैसा स्वभाव अपनाना चाहिए। सार तो गह रहे, केवल सार को ग्रहण कर निस्सार को छोड़ देना चाहिए। साधु लोगों का स्वभाव के बारे में कबीर का मत इस प्रकार है। और एक साधु संबंधी विचार उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है। कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आटों पहर उपाधि। साधु का महत्व उन्होंने इस प्रकार बताया है। कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आटों पहर उपाधि। अगर हम साधु का सांगत्य करता है तो हमारी जो व्याधि है,
हमें जो दुर्गुण है वो दूर हो जाता है। अगर असाधु का सांगत्य हम करता है तो क्या होता है, आठों पहर 8 दिक से हमको जो नष्ट हो जाता है। इसलिए कबीर साधु की महिमा इस प्रकार यहाँ वर्णन किया है। गुरु की महिमा कबीर इस प्रकार बताया है। कबीरा सद्गुरु ना मिला रही अधूरी सीख, स्वांग जाति का परिहरी करी धरी धरी मांगई भीख। गुरु की महिमा, गुरु जब तक सद्गुरु नहीं मिलता है तब तक हमारी सीख अधूरी रहता है, मतलब हमारी पढ़ाई अधूरी रहता है। जब तक सद्गुरु मिलता है तब तक ही हमारी पढ़ाई पूरी होता है। अगर सद्गुरु न मिला तो क्या होता है, भीख मांगे, घर घर ढूंढ ढूंढ कर भीख मांगने की व्यक्ति की जैसा हमारी स्थिति होती है। क्योंकि गुरु संबंधी कबीर गुरु कौन है, रामानंद मानते हैं, लेकिन कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मण के स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है। इसलिए उस स्त्री ने लोकलाज की भय से कबीर को गंगा नदी के किनारे छोड़ दिया है। तब एक जुलाहे परिवार ने, दंपतों ने बालक कबीर का पालन और पोषण किया है। इसलिए कबीर का कोई सवर्ण की जो लक्षण कबीर में नहीं है, बाय बर्थ ब्राह्मण, बट उन्होंने अपना पालन और पोषण एक जुलाहे दंपतों ने किया है। इसलिए उन दिनों में जाति या वर्गभेद बहुत ज़्यादा है। रामानंद शिष्य के रूप में कबीर को नहीं स्वीकार लिया है। तब उन्होंने क्या किया, कबीर सद्गुरु की महिमा जानकर उन्होंने क्या किया, गंगा नदी के किनारे हर दिन रामानंद नहाने के लिए आया करता था। तब गंगा नदी के किनारे सीढ़ियों पर बैठकर जब रामानंद उस गंगा नदी से बाहर आते हैं तब उनको देखता रहता है। इस सिलसिले में रामानंद जी का जो पाँव का स्पर्श कबीर को मिला है, तब रामानंद ने ऑटोमेटिकली कहा है राम। इस राम शब्द को ही उनका गुरुपदेश मंत्र समझकर उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार उन्होंने गुरु महिमा को अधिक प्राधान्यता देता है। और साधु संबंधी और एक विचार हम यहाँ देख सकते, संत न चांडो संतई कोटक मिला असंत, मल्य भुजंगम बेड़ियो शीतलता न तजंग। संत न चांडो संतई कोटक मिला ही असंत, मूल्यम भुजंगम बेड़ियो शीतलता न तजंग। जब तक हमारी असंत कोट मिलाने पर भी, करोड़ों असंत मिलाने पर भी संत का स्वभाव हमेशा अटल ही रहता है। संत स्वभाव जो होता है, संतों का स्वभाव कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। करोड़ असंत लोगों से रहने पर भी उन्होंने अपने गुणों से अटल रहता है। उदाहरण के लिए उन्होंने यहाँ दूसरा लाइन में बताया है, मल्य भुजंगम बेड़ियो शीतलता न तजंग। मल्य और भुजंगम, चंदन और सांप दोनों एक साथ रहता है, लपट कर रहता है, फिर भी दोनों अपने अपने गुणों से अटल रहता है। चंदन का शीतलता का स्वभाव भुजंग को नहीं आता, भुजंग का जो विषैली स्वभाव चंदन को नहीं आ जाती है। मतलब जो संत है, स्वाभाविक रूप से जो संत है, उनका गुण हमेशा अटल ही रहता है। और प्रेम का महत्व कबीर ने इस प्रकार बताया है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या दो में
दो न समाही, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं। मतलब अहंभाव को हम छोड़ना चाहिए। अगर हमको प्यार चाहिए तो हम में जो ईगो होता है, अहम होता है, उसको छोड़ देना ही चाहिए। क्योंकि अगर हमको प्रेम चाहिए, प्रेम का रास्ता, प्रेम की गली अति सांकरी बताया है। मतलब बहुत संक्लिष्ट रास्ता है, बहुत संकरा रास्ता है। या में दोनों ना समाही, दोनों या प्रेम या अहम दोनों एक जगह नहीं रहता है। इसलिए हर व्यक्ति अगर प्रेम चाहता है तो अहम को छोड़ना चाहिए। लोक व्यवहार संबंधी और एक दोहा कबीर इस प्रकार यहाँ बताते हैं। निंदक निपरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। निंदक निपरे रखिए आंगन कुटी छवाए। जो व्यक्ति हमारा निंदा करता है हमेशा, उन लोगों से हम क्या करते हैं, नेचुरली उनसे दूर रहते हैं। लेकिन ज्ञानी कबीर हम लोगों को यहाँ एक सलाह दे रहे हैं, जो हमारे निंदा करता है उन लोगों को हमारे पास ही रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, हमारे आंगन में ही, आंगन के पास ही उनकी कुटी होना अच्छा होता है। क्योंकि इसका लाभ उन्होंने दूसरा लाइन में बताता है कि वो लोग क्या करता है, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। वो लोग हमको क्या करता है, पानी के बिना, साबुन के बिना हमको मलरहित करता है। हमें जो दोष है, हमें जो गलतियां हैं, उन्होंने हमेशा आरोप करता रहता है। तब क्या होता है, इनडायरेक्टली हमें जो गलतियां हैं उसको सुधारने का वो मौका देता है। इसलिए निंदक क्या होता है, दूसरा रूप से हमारा मित्र हो जाता है। कि इनके साथ साथ और एक दोहा यहाँ हम देखते हैं। प्रेम का महत्व इस प्रकार बताया है कबीर ने। जा गट प्रेम न संचरे, सो गट जान मसान, जैसा काल लोहार की सांस लेते बिन प्राण। जा गट प्रेम न संचरे, सो गट जान मसान, जैसा काल लोहार की सांस लेते बिन प्राण। जिसके घट में प्रेम का संचार नहीं होता है, वह स्मशान के समान है। मतलब जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं होता है, वह खाल लोहार की समान है। वह सांस लेते हैं लेकिन वह क्या है, वह शव के समान है। इसलिए प्रेम हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसलिए हम सब लोग प्रेम का महत्व को जानकर हम आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार हम कबीर का दोहे हम अध्ययन कर सकते हैं। और अभ्यसनार्थ इस पाठ से लघु प्रश्न आते हैं। संदर्भ सहित व्याख्या के रूप में इन 10 दोहों में किसी एक दोहे आ जाती है। और अति लघु प्रश्न के रूप में कबीर का जो परिचय, कबीर का आलोचना या कबीर का विचारधारा, इसके बारे में अति लघु प्रश्न आ जाता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का तोड़ती पत्थर कविता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनके पिता पंडित राय सहाय तिवारी उन्नाव के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। वही दरियागंज में
उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त की। आपका काव्य संग्रह अनामिका, परिमला, गीतिका, अनामिका द्वितीय भाग, तुलसीदास, कुकुरमत्ता आदि। उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट आदि। कहानी संग्रह लिली, सखी, शुक्ल की बीवी, छतरी चमार, देवी आदि। निबंध आलोचन रविंद्रनाथ कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा आदि। तोड़ती पत्थर कविता इन 4-5 बिंदुओं के आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला है पत्थर तोड़ने वाली एक मजदूरिन स्त्री का वर्णन। दूसरा है स्त्री के सौंदर्य का वर्णन। तीसरा है आर्थिक सामाजिक विषमता का शिकार स्त्री का वर्णन। प्राकृतिक विषमता का स्त्री का वर्णन। स्त्री का मूक वेदना और स्त्री की व्यवस्था का वर्णन। पहले हम यहाँ यह देखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। पत्थर तोड़ने वाली एक मजदूरनी स्त्री का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है। स्त्री का सौंदर्य का वर्णन। श्याम तन, बर बांधा यौवन, नत नयन, प्रिय कर्मरत मन। स्त्री का सौंदर्य इस प्रकार कर रहे हैं कि जब लेखक इलाहाबाद जाते समय सड़क के किनारे उन्होंने एक युवती को देखा है, वो पत्थर तोड़ रही है नहीं छायादार पेड़ के नीचे। उनका सौंदर्य इस प्रकार है। श्याम तन, बर बांधा यौवन, नत नयन, प्रिय कर्मरत मन। उनका शरीर काला है और यवनवती भी है। उनका नयन झुका हुआ है क्योंकि आर्थिक विषमता के कारण। फिर भी उन्होंने डिग्निटी ऑफ लेबर को दिखाते हुए अपने काम में बहुत लगाव से लगा हुआ है। आर्थिक सामाजिक विषमता का शिकार का स्त्री रूप हम यहाँ देखते हैं। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। उन्होंने एक हथौड़ा को हाथ में लेकर पत्थर तोड़ रहे हैं। सामने उपवन, बाग बगीचे और सुंदर भवन भी है, लेकिन उसका छाया या उसमें प्रवेश उनमें नहीं है, लेकिन उसके निर्माण में वह भागीदार है। इस प्रकार उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। और यहाँ देखिए प्राकृतिक विषमता का शिकार एक स्त्री का वर्णन। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। रुई जो जलती हुई बू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। रुई जो जलती हुई बू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह पत्थर तोड़ रही है। हॉट समर के कारण चारों ओर धूप छाया हुआ है। दोपहर भी हो गया है, फिर भी उन्होंने अपने काम में मस्त है। वह जिस पेड़ के नीचे पत्थर तोड़ रही है वह छायादार भी नहीं है, अर्थात वह खुली धूप में बैठी थी। सारी जमीन रुई की भांति तप रही थी। धूप में उसके शरीर को धूली के कण
चिंगारे की तरह जमा हो गए। दोपहर भी हो गई लेकिन वह अपने काम में मस्त है। गर्मियों के दिन थे और चारों ओर लू चल रही थी। एक नारी की व्यवस्था हम इन पंक्तियों में हम देखते हैं। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार सुनी मैं वह नहीं जो थी सुनी झंकार। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार सुनी मैं वह नहीं जो थी सुनी झंकार। उन्होंने इस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को उन्होंने एक बार देखा है। उन्होंने इस प्रकार अपने काम में मस्त है, पत्थर तोड़ते तोड़ते एक बार कवि की ओर भी देखा है। यहाँ श्रमैक सौंदर्य का साकार रूप कवि यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। सजा सहज सितार बताकर उस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का जो श्रम सौंदर्य का वर्णन यहाँ अनुप्रास अलंकार के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और अंत में मूक वेदना का वर्णन, स्त्री की मूक वेदना आर्थिक विषमता के कारण, सामाजिक विषमता के कारण, प्राकृतिक विषमता के कारण उन्होंने जिस प्रकार मूक वेदना का अनुभव कर रहे हैं, इन दो पंक्तियों में हमको मालूम होते हैं। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिर शिकार, लीन हो कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। एक क्षण के बाद वह काफी सुधर, ढुलक माथे से गिर शिकार, लीन हो कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। एक बार उन्होंने कवि की ओर देखा है और अपने काम करते करते हुए अपने माथे से शिकार गिर रहे हैं और लीन होते कर्म में फिर एक बार कांप हुई, फिर भी उन्होंने अपने काम में मस्त हो गई और कवि से कह रहे हैं मैं तोड़ती पत्थर। इस प्रकार कवि इस कविता में शोषक वर्गों के प्रति आग्रह व्यक्त करते हैं, शोषक वर्गों के प्रति विरोध भाव व्यक्त करते हैं और शोषित वर्गों के प्रति अपना सहानुभूति व्यक्त करते हैं। इसका भाव है कि सड़क के उस पार बाग बगीचे है और शानदार भवन भी है जिसके निर्माण में वह भागीदार है, लेकिन उसमें सिर्फ उनका प्रवेश भी नहीं है। केवल उन श्रमजीवियों का कष्ट लूटी हो रही है, लेकिन वह असंतुष्ट नहीं है। वे अपने श्रम के बल पर आत्मविश्वास से जीवन निर्वाह करते हैं। श्रम के सौंदर्य का वह साकार रूप है। अभ्यसनार्थ छात्रों के लिए 3 प्रकार के प्रश्न आ जाएगा परीक्षा में। दीर्घ प्रश्न के रूप में तोड़ती पत्थर कविता का सारांश लिखिए, ये दीर्घ प्रश्न के रूप में आएगा। और लघु प्रश्न के रूप में संदर्भ सहित व्याख्या, जो 6 पंक्तियां हैं, इनमें से किसी भी एक पंक्ति संदर्भ सहित व्याख्या के रूप में आ जाएगी। और अति लघु प्रश्न के रूप में तोड़ती पत्थर कविता का उद्देश्य क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय दीजिए, आदि प्रश्न इसमें आ जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का प्रमुख कविता भारत माता। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। जन्म के 6 घंटे के बाद ही उनकी मां का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। वह गंगादत्त पंत की 8वीं संतान थे। 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यही उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत
रख लिया। मांझले भाई के साथ काशी गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होकर मेरी कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगाल और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। साहित्य सृजन इस प्रकार है। महात्मा गांधी के सानिध्य में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाभ का संपादन किया। श्री अरविंदाश्रम की यात्रा से आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। 1940 से 1947 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। 1968 में चिदम्बरा प्रकाशित हुई, जिस पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में काला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 1961 में पद्म भूषण उपाधि से भी उन्होंने सुशोभित किया गया। वह जीवन पर्यंत रचनारत रहे। अविवाहित पंत जी के अंतःस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्यपरक भावना रही। उनकी मृत्यु 1977 में हुआ। आपकी विचारधारा इस प्रकार है। पंत संपूर्ण साहित्य सत्यम, शिवम, सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदल रहा है। जहाँ प्रारंभिक कविता में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशीलता देखते हैं। उनकी सबसे बाद की कविताएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत है। भारत माता कविता में कवि पंत जी ने 3 विषय बताने के लिए उन्होंने कोशिश किया है। भारत का अतीत का वैभव, वर्तमान की दुर्दशा और भविष्य की आशा, इन तीनों हम भारत माता कविता में देखते हैं। याद रखिए, तत्कालीन पंत के समय तत्कालीन भारत की दुर्दशा, पूर्व का वैभव और भविष्य की आशा, इन 3 बिंदुओं के आधार पर भारत माता कविता इर्द गिर्द होती है। देखिए, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, भारत माता ग्रामवासिनी। यहाँ भारत माता की 2 पंक्तियों में भारत माता या भारत का पूर्व वैभव और वर्तमान की दुर्दशा हम यहाँ देखते हैं। भारत माता गाँवों में रहने वाली है, इसलिए धूल भरा मैला सा आंचल खेतों में फैला हुआ है। गंगा और यमुना में इसके आंसुओं का जल बहता रहता है। इस प्रकार की माँ धरती परतंत्र के कारण सुख दुख आदि के प्रति विरोध भाव से मिट्टी की प्रतिमा जैसा उदास रहा। दैन्य जडित अकल्पनत चितवन, अधरों में चिर नीरवरोधन, युग युग के तम से विषिन्न मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। दैन्य जडित अकल्पनत चितवन, अधरों में चिर नीरवरोधन, युग युग के तम से विषिन्न मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। वर्तमान समय में भारत की दुर्दशा का वर्णन इस प्रकार उन्होंने कर रहे हैं।
तत्कालीन दीनता के कारण अपने होठों में अपार दुख लिए हुए झुकी हुई नेत्रों से कर्म शक्ति के बिना भगवान की ओर आशा से देख रही है। युग युग के अंधकार एवं अज्ञान के कारण वह अपने ही घर में परदेशी बनी हुई है। इस प्रकार भारत माता अकाल में सुख सुविधाओं से वंचित होकर दुखी है। और आगे कह रहे हैं पंत जी ने, 30 कोट संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतलवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। 30 कोट संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतलवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। इन पंक्तियों में विदेशी शासन के कारण भारत की दुर्दशा हम देखते हैं। इसका भाव है कि हे भारत माता, अपने संतान निर्धनता के कारण भूखी, नीरस, असभ्य, अशिक्षित, साधनहीन और निराश्रित है। सज्जनों में सम्मान न पाने के कारण मस्तक झुकाए रहती है। लेकिन भारत अतीत में धन और धान्य से सर्वसमृद्ध है। स्वर्ण श्याम पद पर तल लुंटित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित आधार मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता गाँवों में ही रहती है। स्वर्ण श्याम पर पदतल लुंटित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित आधार मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। तत्कालीन राजनीतिक विषमता का उन्होंने दुर्दशा का वर्णन इस प्रकार पंत जी ने किया है। शरदकालीन चंद्रमा जैसे निर्मल और हसमुख वाली हे भारत माता, आपकी धन और दौलत का हरण कर रहे हैं विदेशों ने। आपका मन धरती के सामने सहनशील है। परतंत्र में निरंतर अत्याचार के कारण अधरों में मुस्कान दूर होकर सदा दुख से पीड़ित है। यह शरदकालीन चंद्रमा को ग्रहण करने वाली राहु जैसा लग रहा है। हे भारत माता, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुदोपम, हरती जनमन भय भवतन भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुदोपम, हरती जनमन भय भवतन भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। अंतिम पंक्तियों में पंत भविष्य की आशा इस प्रकार कर रहे हैं। विदेशी शासन के कारण देशवासी लोह जैसा दृढ़ संकल्प कर अपने देश की रक्षा करनी चाहिए तथा देश के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य के प्रति लगाव होना चाहिए। निरंतर परिश्रम से जीवन को सुधारना चाहिए। देश एवं देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित भावना को जरूरत है। इस प्रकार भारत माता कविता में पंत जी ने वर्तमान स्थिति में, पंत के समय में तत्कालीन भारत की दुर्दशा, अतीत का वैभव और भविष्य की आशा व्यक्त कर रहे हैं। अभ्यसनार्थ इन पंक्तियों से
किसी एक पंक्ति लघु प्रश्न के रूप में संदर्भ सहित व्याख्या के रूप में आ जाएगा और भारत माता कविता का सारांश एक दीर्घ प्रश्न के रूप में आ जाएगी। और अति लघु प्रश्न पंत जी का परिचय दीजिए और भारत माता कविता का उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के अति लघु प्रश्न परीक्षा में आ जाएगा। धन्यवाद। Today we are going to discuss about a few concepts related to database design, because database design is one of the important parts in maintaining a database management system. So let's quickly look at the agenda that we are going to discuss today. So the first thing is related to database design. Why do we need to do database design? So what is the necessity of doing it? The second thing is, what kind of architecture do we follow in designing a database? And this we will cover in the first session. The second session talks about various steps involved in database design, starting from requirement analysis, conceptual design, logical design, physical design, and security related aspects. And finally, we will conclude this session with an introduction to ER modeling, entity relationship modeling, which covers various kinds of entities, attributes, and relationships among those entities. So let's get to the first session. So the first session, before we begin the first session, let's have a quick recap of what we need to know to understand the database design. You must have, most of you might have already studied in your semester, in the initial sessions, what is data, what is database, and other things. So data is a collection of known facts, and database is a collection of related data that is interrelated. And database management system is a set of application programs which is used to define, construct, manipulate, share the database. So these are general definitions, because most of these things we use during the next three sessions. The next thing is the data model. So data model is also a very important concept in database design. So it is a collection of concepts that essentially describe the data types, the relationships among data, the constraints that we impose on data, and also the set of operations that we can perform on data. So that those operations can be the basic operations, or a certain kind of user defined operations. So these are the things, these are like prerequisites to get to this session. Right. So let's now start the design process. Essentially, any software product, the design of any software product is divided into two parts. It encompasses two different parallels. The first one is the database design. The second one is the application programs design. So application programs design mainly aims at creating interfaces or programs to access the data. So the purpose of application programs is to provide an interface between the user and the data that lies on the database. So these things are addressed as part of software engineering, starting from requirement analysis, different kinds of flow diagrams, sequence diagrams, etc. We do it as part of software engineering. The second, not the second part, another parallel. In fact, both these things go hand in hand. The second part is the database design. So database design, what do we do here? It's a collection of steps. So what we do in the application programs design, most of these things are similar to your database design. So we discuss about the processes that design, develop, implement, and maintain the enterprise data. So basically, they talk about the data requirements. So the database design addresses the design of your enterprise data. So why is it needed essentially? Because of course, when we have software engineering, we can do application programs, alongside we can define your database also. But why do we need it as a separate step? So the thing that we need to understand is, most of these days we have enterprise applications. When we say enterprise applications, they have a lot of data.
it encompasses a wide gamut of data operated by different sets of users. So if you take about a manufacturing company, they have customers, they have products, they have whole lot of supply chain operations, they have customer relationship management. So they come across a lot of data. So we need to maintain the data properly so that we can perform all those operations quickly, effectively, efficiently. So we need to provide the right data, we need to provide the data in the right way. So to perform all these things, we need to have a proper design process in place. So the design is, as described here, design is needed to meet the user's data requirements. Different users have different data requirements, and at the same time we need to provide high performance. So when a user performs an activity, it has to be done in some stipulated time. It should not take too long. For example, you want to query your personal details, or you want to find the details of a customer. So if it is taking too long, obviously the application performance goes down, and it leads to customer dissatisfaction. So we need high performance. At the same time, we need data consistency also. You should not maintain data related to one particular object or one particular thing redundantly. Any kind of redundancy leads to data inconsistency. So because you may update the data at one place, if you do not update it at another place, obviously you'll have two different copies of the same data, which leads to a kind of ambiguity and obviously results in inconsistency. The fourth thing is reducing disk space, because as I said, we have a whole lot of data related to different users, different entities, different kinds of operations. So obviously when you store such data, it consumes a lot of storage space. So to reduce storage space, you need to properly design it so that you maintain only the essential data and you maintain the data without any kind of redundancies. And last but not the least is the enabling easier maintenance. Obviously, if you maintain data properly, maintenance would be pretty easy. If you maintain too many copies and in different data storage devices, obviously it leads to difficult maintenance. So if you properly design it, maintenance would be pretty easier. In fact, in database management, design is the heart and soul of your database management. So this is the essential thing in database implementation. So before we get to the database design activities and other related things, let's have a quick understanding of schema, because this is what we are going to use in the session, in the architecture also. Schema is the description of the database. Basically, a schema is called the description of the database, which, what do you mean by the description of the database? It talks about the record structure. So how do you want to maintain? For example, you have a student record. So what kind of data items it consists of, and what are the constraints on those data items? Because there may be, if you take an employee record, there may be certain constraints on the employee record. The salary should not exceed so and so amount, the salary should not fall below certain amount. So these are all data related constraints. So your schema specifies all those things like the data types, the record structure, the constraints on the data, and also the possible operations that you can perform on the data. Actual data is stored in the schema of the database, but schema specifies what kind of data that you can store. So in a sense, actual data changes frequently because you keep updating records, you keep adding records, you keep deleting records, but the schema does not change so frequently. It's not that it does not change at all, it changes, but less frequently. So less frequently as compared to your data. So schema is succinctly specified. It's briefly specified using a schema diagram. Schema diagram does not contain all the details, but it gives the high level picture of your database so that you can quickly understand what kind of data it stores, what are the relationships, what are the constraints, etc. So because based on this schema itself, we will architect our database, because architecture is the prerequisite thing. As we know in the software engineering, architecture is the first thing before we design, because we need to follow certain design guidelines, certain architectural principles to design the database. So in case of DBMS, there is an American National Standard Institute Spark architecture. It is the 3 schema architecture. So we have 3 levels of schemas here. So why do we go for the database approach? So database, in fact, to maintain data, we have file systems, etc. But why do we go with the database approach? Based on CORD rules, we can briefly summarize them as: we need a catalog to store the database description so that we can change it as and when we need it.
and the data independence. So we will discuss in the next slide what data independence is. And data abstraction. Data abstraction is hiding the implementation details, because as an end user, you really do not want to see how the data gets stored, how the data gets retrieved from your storage device. All you need to know is how to perform your operations. And support for multiple user views, because different users want to see different portions of data in different ways. So obviously you need to enable that. So based on these objectives, ANSI, the American National Standard Institute, has come up with a 3-schema architecture. So to achieve these objectives, they have come up with the 3-schema architecture. What are those schemas? One is the internal schema, conceptual schema, and external schema. Internal schema is the actual physical storage structure. So it talks about how the data gets stored on your storage device. So the second thing is the conceptual schema. Conceptually, it specifies what kind of data you are storing, what are the data types, what are the constraints, operations you can perform on the data. So it specifies in a conceptual way. So we will see what conceptual design is in the subsequent sessions. And finally, the external schema. So what kind of data you want to see. So it only gives a presentation of the portion of the database. So what kind of data you want to see, from which data items, and which data items you want to see. So all those things are specified in the external schema. So this is how it looks like, the 3-schema architecture. So you have the stored database, on top of it the internal schema, which describes the actions that the way data gets stored on your storage device. Secondly, you have, at the second level, you have the conceptual schema. In between these two, you have the mapping. So from the internal schema to conceptual schema, you need a mapping. And at a higher level, you have the external view, external schema, because that's what end users see. They do not really want to know what is happening underlying the database. So for this, you need to again have an external to conceptual to external data mappings. So as part of the previous slide, we talked about the data independence, because this is one of the important objects of your database design. So what do we have here? So you have two kinds of data independence: physical data independence and logical data independence. So what do you mean by physical data independence? It is the ability to change the internal schema. So you may change the way the data gets stored. It can be on any kind of hardware. You may change it, but it should not impact your conceptual schema. So it is the ability to change the internal schema without having to make any changes on the conceptual schema. The second one is the logical data independence. It is the ability to change the conceptual schema without having to worry about the external schema. So you want to change the second level, but it should not impact the external schema. So database design is done with the main aim of enabling physical or logical independence. Of course, both these things, your physical data independence may be easier to achieve as compared to logical data independence, but still most of the database designs try to focus on achieving these things. So now that we have understood the architecture, the 3-schema architecture, let us get to the database design. So how do we map the architecture to the design? So the 3-schema architecture and the three levels of data mappings and models. We have 3 levels of data models and 3 levels of mappings. So these things enable us, or these things provide us with the basis for database design. So database design essentially focuses on producing a conceptual design, logical design, and physical design. So now that we have understood the prerequisites for database design, let us now get to the next topic. So what are the steps involved in database design, the sequence of steps, and what do we perform there, and how do we perform these activities? And as you look at the references, for more details, you can go to the 6th edition of El-Masri and Nawate, Fundamentals of Database, and you can also browse the online for more information on this session. Now that we have understood the first session, let us get to the next session, which is the sequence of steps that we need to perform in the database design.
In the previous session, we understood the three schema architecture, the foundation of database design. Now let us look at the database design steps. So what do we perform? What are the activities that we perform in the database design? So let us get to the same slide which we have seen in the first presentation. So the overview of application, any software product design. So you have two different parallels. One is the database design and the application programs design. So this is depicted in this diagram. So you have any product, any service or any product design starts with requirement collection and analysis. So this is the basic software engineering technique. So that's what we do even in case of database design. So we understand the user's requirements, end user requirements, functional requirements, non-functional requirements, all those things in detail through different methods that we use, the facilitated application specification approach or quality function description approach, what we study in software engineering, or questionnaires, interviews, brainstorming. So you perform a whole lot of activities to collect the end user requirements and you perform an analysis on those requirements. From there you divide into two different parts. One is the functional requirements. So functional requirements in the sense what kind of, why are we building this software product? So what are its essential functionalities? The second thing is data requirements. So what kind of data flows? So your data flow diagrams may help in finding the database data requirements. The functional requirements anyways are addressed to your state diagrams, sequence diagrams, process flow diagrams, etc. So data, two different parallels. The second thing is, the second level, you perform the functional analysis for your functional requirements. So to understand, basically the purpose of functional analysis is to understand what kind of processes you need to design. As part of your data design, so you may perform a conceptual design. So this is database management system independent activities. These are database DBMS independent activities. So you can perform these activities even though you do not have any commercial DBMS available for the implementation of your project. At the third level, you have the application programs design for functional requirements. So what kind of programs you design, what kind of user interface you need to design. So all those things you specify in the application program design. Coming to the data requirements, you have the logical design. So this is where you implement your conceptual design using a commercial DBMS. That's why it's a DBMS specific approach. So it actually lies in between the DBMS independent activities and DBMS specific activities. And finally, you specify the physical design. So how the data gets stored on your storage device. And as part of your functional requirements, you specify how transactions are implemented, because transaction control is another session altogether. So let's not get too much detail into it. So transaction implementation, and also it talks about the application security and data security. So these are the essential steps juxtaposed. So application design vis-a-vis database design. So now, since we are talking about the database design, let's quickly look at the database development life cycle. So basically you have the requirement analysis. So you plan for your requirement analysis, you gather the requirements, you analyze those requirements, and you specify a high level database definition. So what kind of database that we are going to build. So in the previous sessions you might have studied that database is a mini world. It's also known as universe of discourse, because it talks about only the specific part of the entire. For example, you take university. University is like a mini world which consists of a lot of objects, entities, etc. So that's what you specify in your database definition. The second step is the database design. So database design again is divided into three high level steps: conceptual, logical, and physical. And finally the database implementation, because once you have your database in place, you need to load the data, because database design only addresses how the data gets stored, what are its properties, what are the constraints that you can specify, but it does not store the actual data. So your implementation will address it. So what do you do as part of implementation? You convert the data. If you have an existing system in a file based management system or in some other mainframe system or in some other data store, so you need to take the data, you need to convert it, you need to cleanse the data, you need to convert it, and again you need to load it, and finally you need to test it. There are different levels of testing. You need to do performance testing, you need to do some functional testing to ensure that your database is properly designed and implemented. So these are the high level steps that we do as part of your database design development life cycle. Most of these steps are
in line with your software development life cycle. There may be some changes with respect to your database implementation, but most of these things go hand in hand. So these are the high level steps that we perform in the database design. The first thing is requirement analysis, as discussed. The second thing is conceptual design, and then we do a logical database design, schema refinement, physical DB design, and application and security design. So let's look at all these steps with some kind of details. So the first thing is requirement analysis. It aims at understanding and documenting the data requirements. So the main purpose of this particular step is to understand and document the data requirements. So it does not talk about the functional requirements. It talks about what kind of data is coming in, what kind of data is coming out, going out, what are the requirements. So how do end users want to see the data? Are there any constraints on the data? So what kind of operations they want to perform? So it elucidates the key operations, the key transactions that need to be performed on data. The main focus is on data, not on the functionality. So it also, as I said, the main focus is on specifying how the data gets updated, what kind of data gets retrieved, how much performance is needed, what is the volume of the data. Volumetrics is also another important thing, because if you do not consider it and you go with your database design, you may end up with a failure, because higher the volume, the lower the performance it becomes. So obviously you need to focus on the volumetrics of your data as well. The second step is the conceptual database design. So this approach focuses on transforming your requirements. So the first step is done. You have all the data requirements ready, all the operations to be performed. So you have identified what kind of data comes in, what kind of data goes out. So what kind of operations you need to perform, what are the constraints. So the next thing is to map it to a conceptual design. So you need to specify all those requirements in a conceptual way. You need to design them in a conceptual way. So it is the description of the data that includes constraints and your operations. So the important thing that you need to understand here is it does not include any kind of implementation details. It does not talk about how the data gets how the database gets implemented. So it does not talk about it. It only talks about the high level description. So it provides a kind of data abstraction. So it does not focus on how the data will be stored, where it will be stored physically. It only concentrates on specifying the properties of data, their interrelations, and any kind of possible constraints that you can specify. So to do this, you need to use a high level data model such as entity relationship model, which we are going to discuss in the next session, that is session 3. So it uses a high level data model to describe your database conceptually. So the next step in the database design is the logical database design. So this is where the actual implementation starts. This is the DBMS specific component. So this one is DBMS independent. You really do not know what kind of DBMS you are using. You can use an Oracle DBMS, you can use a Microsoft SQL server, or you can use MySQL, you can use PostgreSQL. It doesn't really matter at this stage. What matters is to understand your data requirements and design them properly, conceptually. What are the properties of your data? What are the constraints? What are the operations that you can perform? So at a high level, you specify this thing. So this is DBMS independent activity. Whereas this one is a DBMS dependent activity, because this is the step where you transform your conceptual design into a logical design. It's nothing but performing the actual implementation of the database. So it enables the data to be stored independent of physical considerations. Again, this step also, though it implements your database using a commercial DBMS, it neither talks about the actual physical requirements, so how the data gets stored. So whether it gets stored in bytes, bits, so how does it actually interact with your hardware? So it does not talk about it. It only talks about the implementation. So it essentially transforms the conceptual design into the implementation design. Once you have your implementation ready, the next thing is the schema refinement, because now that as we discussed in the previous session, schema is the description of the data. So what is the record structure, what are the data types, what are the relationships, operations, constraints, etc. So now that you have your logical database design ready with all the schemas defined,
The next step is to refine it, because the initial design may not give you the complete picture without any kind of inconsistencies. So obviously you need to look at if there are any redundancies. Are we storing the data in multiple places, or are we storing the data in a way that leads to redundancy? Are we storing the data in a way that leads to any kind of inconsistency? So those things have to be analyzed, and we need to focus on removing those redundancies. So it basically, if you have data stored in multiple times, it leads to a kind of data anomaly. So you will discuss all those things in the subsequent sessions as part of your course. But the main purpose of schema refinement is to remove all such anomalies. We have insert anomalies, update anomalies, delete anomalies. So obviously you should not get into those kinds of anomalies, because the moment you have any kind of data inconsistency, it may lead to the complete failure of your application as well. So it should be done so carefully. Again, so there may be cases where you have to store your data in multiple places. So in those cases you need to consider the situation. So you need to consider those things into account, and then accordingly you need to design your database. Schema refinement is again an important step to follow, because you need to make sure that you are not compromising on your database performance. You may store it at only one place, but that may reduce your database performance. So you need to consider those things also into account, and accordingly you need to perform your schema refinement. This is generally done using normalization. You have different kinds of normal forms. So that anyways we will discuss in the subsequent parts of this particular course. So you have different kinds of normal forms available. So this is what we do, and sometimes we may have to do this using denormalization also. So this is the next step. Then this is the next step in your database design, the physical database design. So physical database design is the translation of your logical design, because now that you have implemented your database, so you need to make sure that you specify all the essentials that talk about how the data gets stored on your physical media, on your storage devices. So it focuses on specifying internal storage structures, so how the database files are stored on your storage device, and how the files are organized, database files, and what kind of indexes you need to create, because indexes are part of your performance management. So, and how the data gets accessed, so access paths. For example, you are querying the employee details. So how does it get accessed from your database? So what is the path that it has to follow? So you have different kinds of optimization techniques that we discuss in performance management, cost-based optimizers and rule-based optimizers. So all those things, and what are the physical design parameters? How much heap space has to be there? How much cache has to be allocated? So all those things have to be specified in your database files, so as not to tamper with your database performance. So this is physical database design is mostly done by your database administrator. As a developer or a designer, you don't consider these things into account. Your main focus is on coming up with conceptual design, logical design, and schema refinement. Physical database design is generally done by a database administrator, because they interact more with the hardware, so they consider all those aspects into account. So the initialization parameters, the database initialization parameters, where are the files stored and how are those files organized? So all those things are specified. And how frequently should we archive the data? How frequently should we take backups of the data? So all those things are addressed in your physical database design. So it also analyzes the database workload. If there are too many users accessing and too many activities are going on, so they need to refine this physical design. So physical design is again is not a one-time activity. It keeps performed. So database administrators regularly check the database workload. So automatic workload repository reports. So they generate those reports. Based on those reports, they will refine the physical database design. So they increase the number of operating system processes or reduce the operating system processes, or they allocate more memory to them. So all those things are performed. So basically the main purpose of this activity is to meet the performance criteria, because while during the function requirement analysis you specify both functional and non-functional requirements. Performance being a non-functional requirement is addressed here. So and they also look at the scalability, portability. So all those non-functional requirements
are addressed in your physical database design. So the last step, but the most important step, one of the most important activities in today's application design is the application and database security, because most of these today, if you look at the data, most of the data is sensitive, personally identifiable information. So if anybody gets access to it, so they can do anything, something like your credit card numbers, debit card numbers, PIN numbers, all those things. So your payment details, or it may be related to your personal life also. So this particular step establishes the principles on how to deal with your sensitive data, personally identifiable information. So it defines the encryption and decryption mechanism, because you don't store the data in plain text. Certain data should not be stored in plain text. Your debit card number or a credit card number should not be stored in plain text. So you need to encrypt it. So when you store it, you need to use certain encryption mechanism to store it, so that when you query the data, when you want to see the data, you don't see the plain text, you see the encrypted data. But when you access it, when you are trying to perform a payment, make a payment, so the encrypted data has to be decrypted. So the encryption and decryption mechanism is specified. It also specifies authentication and authorization principles. So what kind of users have access to data? Can anybody access this database? Obviously not, because there are certain people, based on their role and designation, they can access only specific part of the data. So you need to specify authentication. So they need to authenticate themselves. They need to give their security credentials to get access to their database. And authorization. So am I able to access this particular data? For example, payment data, only finance department should get access to it. Not all the other departments should not get access. Like employee data should be accessible only to HRMS team, a human resources team. Others should not be able to see the data. So how do you specify those authorization principles? So you need to specify the user roles and access control lists. So basically this talks about the definition of your security realm, which consists of authentication, authorization, all those security related aspects. It's an inevitable part in software application design these days. So you cannot do away with it. So you have to take into account the application and database security. So now the first step, assuming that we are done with the requirement analysis, the very first step is to coming up with your conceptual design, because that's what, if you look at the sequence of steps here, we have requirement analysis. Now that we have the requirements ready, all the data requirements are in place, the next step is to coming up with the conceptual design. So how do you design your database conceptually? So what are the activities involved in it? So this includes various data. So you need to understand what are various data items, how can they be grouped, so how are they interrelated, so what are the operations that you need to perform, how to identify individual data elements. So this step focuses on addressing all those things and coming up with a conceptual schema. As I said, schema is a description of your database. So this particular thing addresses the conceptual level schema. It's a high level schema. It's a high level description of your database. It does not talk about how the data gets internally stored or how the database gets implemented, because they are part of your logical database design and physical database design. So the next session focuses on specifying various concepts involved in conceptual design. And conceptual design is done through various modeling techniques, and one of the popular techniques is the entity relationship modeling. Of course, we have object modeling techniques also using unified modeling language, UML modeling, but today's session focuses on ER modeling, entity relationship modeling. So again, these are the references that you may have to look for more details. So it is chapter 7 in Fundamentals of Database Systems by Elmasri and Nawate, 6th edition. And you can browse through your online resources also for more details onto it. So now let's get to the next session, where we talk about entity relationship modeling and conceptual design using entity relationship modeling.
So in the second session we discussed about the steps that we need perform in the database design: requirement analysis, conceptual design, logical design, physical design, etc. So as part of that, post requirement analysis we start with the conceptual design. So this session talks about the conceptual design and some important aspects of conceptual design using entity relationship modeling. It gives a brief introduction to entity relationship modeling. So basically, what does it do? The conceptual design. Conceptual design focuses on identifying various data entities, their properties, relationships, and possibly certain constraints. So this is done using entity relationship modeling. So this entity relationship model focuses on unleashing the interrelated things in a specific domain of knowledge. As said, database talks about a mini world, like a university, like a student database, or a manufacturing company, or a customer relationship management company. So obviously it's a universe of discourse which talks about only the data related to that particular domain. So this entity relationship model identifies the various elements involved in it and their interrelationships and properties. It is proposed by Peter Chen in 1976. It is popularly expressed using diagrammatic notation, that is called ER diagrams notation. So that also we will discuss in this session. So before we get to the understanding of entity relationship model, let's take an example domain, because an example will make things clear. We can easily map a database the design of database to a conceptual design. So we have a company database which is organized into departments, and each department has certain properties like name, number, etc., and an employee who manages it. And each department may have several locations. And the second thing is, department controls the number of projects, because a department can have multiple projects. Each project has its own properties. And then company consists of several employees. Each employee has certain data elements like social security number, etc., address, salary, etc. And each employee works for one department, and he can work on multiple projects. Each employee may have one or more dependents or zero or more dependents, and dependents have these kinds of attributes. The attributes name, gender, birth date, relationship to the employee. So the reason why we have taken this domain is to understand this model, because this is the requirement we have. After requirement analysis, let's say this is what is given to us. So how do we map it to conceptual design? Just to understand it, we've taken this example. So before we go to the conceptual design for the domain that we have taken, let us look at some of the definitions here. So the first one is an entity. Every data item is called an entity, every component or an object. So an entity is a specific object or thing in the mini world. As I said, the domain that we are creating, the company domain, is a mini world. In that, every entity is a specific object or a thing. For instance, an employee John Smith. John Smith is an employee in the company for which we are designing the database. So he is an entity. And research department research is an entity. Project, product X, for example, somebody is working on product X, so that's a project. So that's an entity. So every noun form can be broadly categorized into an entity. So an entity represents a physical thing. It may have a physical existence or conceptual existence. Physical existence in the sense an employee physically exists, so you can see that. And customer account number, for example, a bank account number, it's a conceptual thing. You cannot touch it. Basically, it's an intangible thing. It's a conceptual existing thing. So the next thing is attributes. What are the attributes? Attributes are the properties to describe an entity. So entity just gives the name of that particular thing. For example, John Smith is an employee, so that's an entity. What does that entity consist of? So what are its properties? So those properties are attributes. For instance, employee John Smith may have certain properties like name. He has a name called John Smith. He has a social security number. If you're talking about the Indian perspective, so he may have a unique identification number, Aadhaar number, address. He may have gender, as male, female, date of birth. So all those things are the attributes of that particular entity.
So a specific employee may have these kinds of, for example, as you can see, John Smith is the name of that particular employee, SSN is so and so, his address, his gender, birth date. So each attribute has a data type associated with it. That's another important thing, because conceptually when we are specifying the conceptual thing, you need to understand what kind of data you are storing. So each attribute has a data type. For example, your name is a character kind of data. Your date of birth is date kind of data. Your social security number is a number, numerical data. Your age is numerical data. Your address is alphanumeric data. So obviously you need to understand. Likewise, your gender, it can be either male, female or transgender. So you have an enumeration. You have only 3 possible values. So each attribute has a data type associated with it. So now that we have understood the entity represents a physical thing, an existing thing. It's a real world thing. So all such entities, related entities, are grouped into an entity type. For example, you have several employees. One such employee is John Smith, another employee is Joe Burns, another employee is Stephen Smith, something like that. So you have 3 or 4 employees or hundreds of employees. So these are all individual entities. So you combine them, you group them into an entity type. So in this case, you may combine all your employees into an entity type called employee. So it's an entity type. So it represents an entity type. It is not the physical thing, it is the conceptual thing. Likewise, you may have several projects going on in your company. So all those projects are grouped into an entity type called project. So you have several project entities. All those entities are grouped into entity type. So entity type is the conceptual thing, whereas your entities are the actual data, physically existing things. So each entity type will have a collection of entities stored in the database as discussed. So employee entity type has several employee entities. Project entity type has several project entities. Your department entity type has several department entities. So your entity type does not change. The entity type along with its attributes does not change, but the entities keep changing. So because you update, for instance, you may have a new employee joining, so you add those details. For example, the details of an existing employee is changed, his salary is changed, or he has retired, so you update the retirement date of retirement, or he has got promotion, so he is promoted to the next level, so his designation changes. So all those things keep changing, but actual entity type does not frequently change unless there is an inevitable requirement to add new attributes to it or modify the existing attributes. So the actual data, the actual entities stored in your entity type is called entity set. So that we will discuss in the subsequent slides. The next one is attribute types and attribute. So each entity has several attributes as we discussed. So in this case you have several attributes. For example, employee entity has SSN, name, address, etc. So these attributes, so each attribute has a single atomic value. So these are called attributes. The properties of your entity are called attributes. They can be categorized into different types. One is simple data type, the simple attribute type, which means it consists of only atomic value and non-composite value. You cannot further divide it. For example, SSN cannot be divided. Your Aadhaar number cannot be divided into different parts. Your gender cannot be divided into different parts. It's an atomic value. You have only a simple value. There may be certain composite attributes, like you can further divide them. Your name may have your first name, last name, middle initial, etc. Or address. Your address has first line, second line, address line 1, address line 2, city, state, postal code, pin code. So all those things, country name, etc. So it is a decomposable attribute. So such attributes are called composite attributes. And there are multi-valued attributes. So an attribute may have multiple values. For example, you have an entity called car. So car is available in different colors. So color is a multi-valued attribute. So degrees of a student can possess multiple degrees. So that's a multi-valued attribute. Likewise, customer account numbers. A customer can have multiple bank account numbers because he may have different bank accounts, accounts with different banks. So obviously, customer account numbers is a multi-valued
attribute. So, an attribute of an entity type, and the next thing is the key attribute. So, what do you mean by key attributes? So, you have entity type consists of several entities. So, how do you identify each entity uniquely? For example, I want to find out the details of a particular employee in employee entity type. How can I identify that? So, to identify a particular entity, you may define an attribute with certain unique value. So, that attribute is called key attribute. For example, your Aadhaar number or employee ID can be used to uniquely identify a particular employee, or student roll number. Roll number itself can be used to uniquely identify a student. So, the attribute which can be used to uniquely identify an entity is called the key attributes. The reason why we are discussing these dimensions, these definitions, is to understand the ER modeling. So, now that we have understood the entities, the attributes of entities, what are different kinds of attribute types, what is an entity type, and what is a key attribute. So, how do we diagrammatically represent these entities? So, this is another thing, because as discussed earlier, ER modeling is not a descriptive one, it is a diagrammatic representation. So, how do you describe your entities and attributes diagrammatically? So, an entity type is generally displayed in a rectangular box. So, there are different notations, but the notation that we are following is the one which is proposed by Peter Chen in 1976. So, we are following the same thing here. So, rectangular box, your entity type is represented in a rectangular box, and attributes are displayed in ovals. So, each attribute is connected via a line. So, components of composite attribute are connected to multiple ovals. For example, your address has address line 1, 2, zip code, etc. So, again multiple ovals are created and they are connected to the address attributes. So, multi-valued attributes are displayed in double ovals, so 2 overlapping ovals, and each k attribute is underlined just to indicate that this particular attribute can be used to uniquely identify an entity. So, let us look at the company database entity diagram. So, we have identified, the very first step is to identify entities. In any database design, the very first step is to identify the entities. In your company data domain, you have an employee, you have a project, you have department, you have a dependent, because these are the noun forms that we have looked at. Maybe you can further refine it, but at this moment at a high level, this is what we can understand. So, department has a name, so that is represented in oval, and department has a number, department has a manager, department has a manager start date, because manager keeps changing. So, obviously, when is the new manager appointed? So, his joining date or starting date is also important for us. It is an important data requirement. Assuming it is an important data requirement, we have put it as an attribute. And locations, we know that department can exist in multiple locations. So, obviously, it is represented using 2 ovals or double line oval. Likewise, you have project. Project has a name, number, controlling department. You have a location. Project exists in only one location. It is not executed in multiple locations. That is why it is a single valued attribute here. And you have employee. As you can see, employee has several attributes. Employee name is a composite attribute. That is why it is further refined. It is further divided into F name, nothing but first name, middle initial, and last name. So, it says that name is not a simple attribute, but it is a composite attribute. Employee is always associated with a single department, because that is what we have specified in our requirement specification, and he has birth date, salary, and etc. and works on. Employee can work on multiple projects. That is why it is a multi-valued attribute, and this is a composite attribute as well. So, works on project, and he works on, because assuming he works 9 hours a day, so 6 hours for one project, 3 hours for another project. So, that is why it is a composite attribute. Likewise, dependent is also another entity. So, does it suffice to actually represent the entire domain? So, entities alone do not represent the complete database conceptually. So, because you have not specified the relationships, because specifying entities will not give you the complete picture. So, how are they related? Because we know that employee is working
in a department, employee works on a project, employee has dependents. So where are those relationships specified? Without specifying those relationships, there is no meaning for your data requirements, because if you look at your actual requirement description, so it is specifically specified that essentially each employee works for only one department. That's the key thing here. So where is that relationship specified? But he may work on multiple projects. So where is that relationship? So that is also an important part to be specified in your conceptual design. So entities, they represent only some part of your database, but they do not represent the complete details of your database. So we need to specify how those entities are related. So entity relationships are specified using relationships. So that's why it is called an entity relationship model. It's not just an entity model, but entity relationship model. So what do you mean by a relationship? A relationship relates two or more distinct entities. It does not talk about the entity types, it talks about the entities. So two or more distinct entities with specific meaning. So because that relationship has some kind of a meaning, it has to be meaningful. So for instance, employee John Smith works on product X project. Employee John Smith works in research department. So these are important relationships. So there is a relationship between employee John Smith and department research. There is a relationship between employee John Smith and project product X. So how do you specify those relationships? Relationships of the same type are grouped into a relationship type. So now that we have understood the relationship exists between two entities. It does not exist on entity types. It does not exist between entity types. It exists only between two entities. As I said, John Smith works on product X. So obviously John Smith is related to product X project. He is not related to any other project. He is related to research department. So there is a relationship between John Smith and research department. There is no other relationship between other departments and John Smith. So relationships of the same type, like there may be multiple employees working on multiple projects. There may be multiple employees working for multiple departments. So all such relationships of the same type are grouped into or specified into a relationship type. Just like multiple entities are grouped into an entity type, multiple relationships of the same type are grouped into a relationship type. For example, works on relationship. So employee John Smith works on product X. Likewise, employee Stephen Smith works on product Y. Likewise, employee Joe Burns works on product Z. So these are all related. These are all of the same type because employee working on a project. So obviously you can group all such relationships into a relationship type. In this case, you can define a new relationship type called works on, which exists between employee entity type and project entity type. So you need to distinguish between entity type and entity. That is essential part in your entity relationship diagram. So the next thing is, how do we specify the degree of a relationship? What do you mean by a degree of relationship? As if you look at the definition of a relationship can exist between two or more entities. So how many entities are participating? So if you talk about the relationship type, how many entity types are participating? If it is two, for instance, employee entity type is related to project entity type via works on. So there are only two entity types, employee and project. So that's why it's a binary relationship. But there may be cases where multiple entity types participating into one relationship. So in that case, the degree of the relationship changes. For example, if you have three different entity types participating in a relationship type, then or connected through a relationship type, the degree of that relationship type is 3. So you can extend it, but generally we deal with binary relationship. Even though we have relationship types of higher degree, we will try to decompose them into binary relationship, because expressing relationship types is easier with binary relationships. So relationship types and relationship sets. So relationships of the same type are grouped into a relationship type, as we've already seen the previous slide. In this case, works on relationship type is
a connection or the relation between your employee entity type and project entity type. So it is the schema description. Basically, entity is the schema description of the real world thing, and relationship type is the schema description of your relationship. It has a relationship name and participating entity types. At the same time, relationship type may also have certain attributes. Relationship type also may have certain attributes. So we must consider those things also into account and specify. So relationships maintained in a relationship type, as I said, entity is the physical thing, entity type is the conceptual thing, and the list of entities stored in a relationship type is called an entity set. Similarly, relationship is the physical thing, it exists between two entities. Relationship type is the conceptual thing which exists between two or more different entity types, and relationship set is the actual list of relationships stored in the relationship type. It represents the current state of your relationship type. So how do we specify the diagrammatic notation of relationship type? Relationship types are specified using a diamond shaped box, and the entity types participating in that relationship type are connected through single lines via straight lines. So this is your ER diagram. As you can see, employee works for department, and employee manages a department, employee works on projects. So employee has a lot of dependents. An employee can have a supervisor. Supervisor is also another employee. So this is the entity relationship diagram. At the same time, we also specify the cardinality. Cardinality is nothing but how many entities can participate in relationship type. For example, n employees can work for one department. So any number of research department, it does not consist of only one employee. It may have several employees. That's why n employees can work for one particular department, and each employee can participate on multiple projects. So, and a project can have multiple employees. So obviously this is m is to n. So this is similar to your functions. So m is to the functional relationships in functions. So that is a brief description of your company database. It's a conceptual diagrammatic notation of your company database. So from here on, we need to still extend. So what are different types of relationships, and how do we specify the cardinality, the relationships of higher degree, how do we specify? So what are different types of entities, weak entities? So all those things we will discuss in the subsequent session. So this gives you a brief introduction to ER modeling, and then we will further extend it to other types of ER models like extended ER model and alternate notations for ER model. So again, you can go through the chapter 7 in the fundamentals of database by Elmastri and Navate for more details on this session. Thank you. నమస్తే విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు అందరికీ నా నమస్కారం. నేను డాక్టర్ సిహెచ్ శంకర్రావు, లెక్చరర్ ఇన్ ఎకనామిక్స్, టిఆర్ఆర్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్, కందుకూరు, ప్రకాశం డిస్టిక్, ఆంధ్రప్రదేశ్. ముందుగా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కమిషనర్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏపీకి, దాని కోఆర్డినేటర్కి, మన టీవీ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్కి అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోయే అంశం బిఏ ఎకనామిక్స్లో క్లాసికల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం. ఈ పాఠంలో మనం ముందుగా ఏం తెలుసుకోబోతున్నాం అంటే, ఈ సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు ఎవరు, వాళ్ళు చెప్పిన సిద్ధాంతం ఏంటి, వాళ్ళు చెప్పిన మెయిన్ ప్రమేయాలు ఏంటి,
వాటిల్లో ముఖ్యంగా సే సూత్రం, ధరలు, వేతనాల సరళత్వం, తర్వాత యొక్క పొదుపు పెట్టుబడుల యొక్క ఈక్వాలిటీ, తర్వాత దీని మీద విమర్శలు, అది ఇప్పుడు ఈ సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎంతవరకు ఇప్పుడు రిలవెంట్, దీని నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలేంది అనేది ఇక్కడ మనం మొట్టమొదటిగా నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ లెక్చర్ ఏ విధంగా ప్రణాళిక వేయబడిందంటే, మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఈ సాంప్రదాయ సిద్ధాంతం అంటే ఏదో తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత సెకండ్ పార్ట్లో అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత కీన్స్ ఏ విధంగా దీన్ని విమర్శించాడు, దాని తర్వాత ఈ ప్రస్తుత ఆర్థిక వ్యవస్థలో దీని యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. మొట్టమొదటి అంశం, ఎవరు ఈ సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు? సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు అంటే ఎవరో కాదు, మొట్టమొదటిసారిగా ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని ఒక సూత్రాల రూపంలో చెప్పిన వాళ్ళందరూ కూడా సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు. వీళ్ళలో మొట్టమొదటిగా అర్థశాస్త్ర పితామహుడైన ఆడమ్ స్మిత్, డేవిడ్ రికార్డో, జేఎస్ మిల్, మాల్థూస్, జేబీసే, పీగో, మార్షల్ వీళ్ళందరూ రావటం జరిగింది. ఈ సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు అనేది మొట్టమొదటిగా పేర్కొన్నది కార్ల్ మార్క్స్. అతని ప్రకారం సాంప్రదాయ సిద్ధాంతవేత్తలు ఎవరు అంటే ఆడమ్ స్మిత్, డేవిడ్ రికార్డో. దాని తర్వాత జేఎం కీన్స్ కూడా ఈ సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తల గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది. అతని ప్రకారం అతని ముందున్న ఎవరైతే ఆర్థికవేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మొత్తం కూడా సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలన్నీ పేర్కొన్నారు. వాళ్ళు జేబీసే, జేఎస్ మిల్, మార్షల్, ఏసీ పిగో వీరు. తర్వాత ముందుగా థియరీలో ఎంటర్ అవబోయే ముందు మనం అసలు ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి, ఆర్థిక సిద్ధాంతం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, కొరతగా ఉన్న వనరుల్ని అపరిమితమైన కోరికల కోసం ఒక సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటూ మానవుల శ్రేయస్సు కోసం మానవ యొక్క జీవన ప్రమాణాలను పెంచటమే ఆర్థిక శాస్త్రం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. దాంట్లో భాగంగానే ఈ సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం అనేది మొట్టమొదటిగా ప్రవేశపెట్టబడింది. దాంట్లో కొన్ని ప్రమేయాలు ఉన్నాయి. అవి తెలుసుకునే ముందు ఈ ప్రమేయాలు అర్థమైతేనే మనకి సిద్ధాంతం కూడా పూర్తిగా అర్థమవుతూనే జరుగుతుంది. ఆ సిద్ధాంతం మొత్తం ఈ ప్రమేయాల రూపంలోనే, ఈ ప్రమేయాల లిమిట్లోనే పనిచేయటం అనేది జరిగింది. వీటినే ఇంగ్లీష్లో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అజంప్షన్స్. మొట్టమొదటి అజంప్షన్, మొట్టమొదటి ప్రమేయం ఏంటంటే, మానవుడు అనేవాడు హేతుబద్ధుడు. ఆ హేతుబద్ధత ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఒక స్వీయ ప్రయోజనం, ఎన్లైటెడ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే అనటం జరుగుతుంది. అంటే మానవుడు తన స్వంత ప్రయోజనం కోసం పనిచేస్తూ ఉంటాడు. దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది పాత్ర అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీన్నే సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు ఏమని పిలవడం జరిగిందంటే లీజా ఫెయిర్ పాలసీ అని పిలవడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది చాలా స్వేచ్ఛాపూరితంగా ఒక ఇన్విజిబుల్ హ్యాండ్ అంటే ఒక అగోచర హస్తం అనేది నడిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ఏదైనా ఎకనామిక్ ఫోర్సెస్ సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్గా, అంటే వాటంతట అవే డిమాండ్ కానీ సప్లై కానీ పెరగటం తగ్గటం ఏంటంటే ఒక ఇన్విజిబుల్ హ్యాండ్గా రూపంలో పెరగటం తగ్గటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్నే మనం ఫ్రీ మార్కెట్ అంటాం. ఈ మార్కెట్లో ఇది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మార్కెట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాతది అజంప్షన్ సేస్ లా, దీన్నే సేస్ సూత్రం అంటారు. ఇది జేబీసే ప్రవేశపెడతాం జరిగింది. దీని గురించి ముందుగా తెలుసుకుంటాం. తర్వాత ఇది క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ సప్లై అనేది తాను డిమాండ్ని అదే సృష్టించుకుంటుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది.
దీని గురించి వివరంగా ముందు తెలుసుకుంటాం ఖచ్చితంగా. దాని తర్వాత ధరలు వేతనాల యొక్క సరళత్వం. ధరలు వేతనాల యొక్క సరళత్వం ఎప్పుడైతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నిరుద్యోగిత ఎక్కువగా ఉత్పత్తి ఉంటుందో ఈ ధరలు సరళత్వం పనిచేయటం ద్వారా వాటిని తొలగించబడటం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో తర్వాత ప్రిన్సిపల్ అజంప్షన్ ఏంటంటే సేవింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈక్వాలిటీ. ఇదే పెట్టుబడి ఈ పొదుపుల మధ్య ఉన్న సమానత్వం అన్నమాట. ఇది ఏ విధంగా వస్తుందంటే ఈ పొదుపు పెట్టుబడుల మధ్య సమానత్వం అనేది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆపరేట్ అవ్వటం ద్వారా రావటం జరుగుతుంటుందన్నమాట. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సేవింగ్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ని పెంచడం తగ్గించటం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువగా ఉందో అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని తగ్గించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ని పెంచడం అనేది జరుగుద్ది. ఎప్పుడైతే సేవింగ్ తక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని పెంచి సేవింగ్ అంటే పొదుపుని పెంచటం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనుషులు సంపాదించిన ఆదాయంలో ఎప్పుడైనా కొంత వినియోగం చేయడం జరుగుతుంది, కొంత పొదుపు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ చేసిన పొదుపు తప్పకుండా పెట్టుబడికి వెళ్ళిద్ది అనేది ఈ యొక్క ప్రమేయం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. పొదుపు మొత్తం కూడా పెట్టుబడిగా మారిద్ది. ఎప్పుడైతే దాంట్లో కొంచెం అవకతవకలు ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుందో అది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వడ్డీ రేటు ద్వారా అడ్జస్ట్ అవ్వటం అనేది జరుగుతుంటుంది. దాని తర్వాత ప్రమేయం, ఇది చాలా అతి ముఖ్యమైన ప్రమేయం. ఇది న్యూట్రాలిటీ ఆఫ్ మనీ అంటారు. అంటే ఇక్కడ ద్రవ్యం యొక్క పాత్ర అనేది కేవలం మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్గా అంటే జస్ట్ వినిమయంగా ఉంటుంది. ద్రవ్యం తన కీలకమైన పాత్ర కేవలం వినిమయంగా ఉంటుందే తప్పితే ద్రవ్యం డైరెక్ట్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడదు. కేవలం వినిమయ మాధ్యమంగా ఉంటుంది, అంతకన్నా ఏమీ ఉండదు దీని పాత్ర. దాన్నే న్యూట్రాలిటీ ఆఫ్ మనీ అని అంటం జరుగుతుందన్నమాట. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఉత్పత్తి అనేది కేవలం నిజమైన అంశాల మీద, వాస్తవ అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అవి వాస్తవ అంశాలంటే మన కంటికి కనపడే శ్రమ, మూలధనం, సాంకేతికత, వీటి మీదే ఉత్పత్తి అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ద్రవ్యపరమైన అంశాల మీద ఆధారపడి ఉండదు అనేది చెప్పటం జరుగుతుందన్నమాట. ఈ యొక్క మొత్తం ప్రమేయాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మొత్తం ప్రమేయాల బేస్ మీదుగా ఇప్పుడు సాంప్రదాయవాదులు చెప్పిన, సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు చెప్పిన సిద్ధాంతం అనేది, ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ థియరీ అనేది, ఉపాధి సిద్ధాంతం అనేది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇప్పుడు సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం అనేది ఏ విధంగా పనిచేయబోతుంది అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం, దీన్నే క్లాసికల్ ఇన్కమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ థియరీ అని అంటం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఉద్యోగంలోనే ఆదాయం కూడా ఇమిడి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఆదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం అంటారు. అంటే ఉద్యోగం వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఆదాయం కూడా వస్తుందనేది
ప్రమేయం అన్నమాట. ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, హౌ ఇట్ విల్ ఆపరేట్, ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అంటే ముఖ్యంగా ఇది ఇందాకనే చెప్పుకున్నాం ప్రమేయాల్లో నిజమైన అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ నిజమైన అంశాలు ఏంటి అంటే సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఉత్పత్తి ప్రొడక్షన్ అనేది శ్రామికుల మీద, పెట్టుబడి మీద, అదేవిధంగా సాంకేతికత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. స్వల్పకాలంలో ఈ పెట్టుబడి సాంకేతికత అనేది తక్కువగా స్థిరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది స్వల్పకాలంలో ఉత్పత్తి అనేది శ్రామికుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. శ్రామికులను పెంచుకుంటా పోతే ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఉత్పత్తి పెంచుతూ ఉంటే శ్రామికులకి ఉద్యోగం దొరుకుతుంది, ఉద్యోగం దొరికి ఆదాయం కూడా వస్తుంది. కాబట్టి నిరుద్యోగత అనేది అసలు ఉండదు అనేది వీళ్ళ మెయిన్ సిద్ధాంతం. అంటే ఉత్పత్తి జరుగుతూ పోతూ ఉంటే శ్రామికులు ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఉద్యోగం కల్పించబడి ఎవరైతే ఉద్యోగం కావాలనుకుంటున్నారో, పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగిత ఖచ్చితంగా కల్పించబడుతుంది అనేదాన్ని సాంప్రదాయవాదులు గట్టిగా విశ్వసిస్తారన్నమాట. ఎప్పుడైనా సరే స్వల్పకాలంలో నిరుద్యోగత అనేది ఏ విధంగా వచ్చినా కానీ అది అతి తక్కువ కాలంకి మాత్రమే నిరుద్యోగత అనేది ఉంటుంది. దీన్నే ఇంగ్లీష్లో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్రిక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. అంటే ఒక సైడు ఉద్యోగుల కోసం డిమాండ్ ఉంటుంది, ఇంకొక సైడు కావాల్సిన పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. కేవలం ఈ రెండిటి మధ్య మిస్ మ్యాచ్, కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంటుమే తప్పితే కావాల్సి పనిచేయడానికి ఉన్నారు, అటువైపు ఉద్యోగాలే ఉన్నాయి. కావాల్సిందంటే వాటిని కలిపే ఛానల్ ఒకటే. అది అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్రిక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఘర్షణ నిరుద్యోగిత అని చెప్పేసి అంటం జరుగుతుంది. సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతవాదులు చెప్పింది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా స్వల్పకాలంలో ఉంటే ఫ్రిక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది, ఘర్షణ నిరుద్యోగిత అనేది మాత్రమే కొంచెం ఉండటం జరుగుతుంది తప్పితే వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉండదు. అంటే స్వచ్ఛందంగా నిరుద్యోగులు అనేది ఎవరు ఉండరు అనేది బాగా విశ్వసిస్తారు ఈ సాంప్రదాయవాదులు. తర్వాత ఈ మోడల్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందంటే ఎప్పుడు ఉద్యోగం అనేది ఎక్కువ స్థాయిలో ఉండటం జరుగుతుంది, నిరుద్యోగిత అనేది కేవలం తాత్కాలికమే, ఎప్పుడు ఉద్యోగ స్థాయి ఎక్కువగా సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఉంటుంది అని చెప్పేసి సాంప్రదాయవాదులు విశ్వసించారు. కాబట్టి అది ఏ విధంగా ఎప్పుడు సాంప్రదాయపరమైన ఉద్యోగిత అనేది సంపూర్ణంగా ఎట్లా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళు కొన్ని ప్రమేయాల ద్వారా, కొన్ని సూత్రాల ద్వారా చెప్పటం అనేది జరిగింది. ఆ సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అనేది కొన్ని సూత్రాల ఆధారంగా ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది సాంప్రదాయవాదులు చెప్పటం జరుగుతుంది. వాటిల్లో మొట్టమొదటిది సే సూత్రం. ఇంగ్లీష్లో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సేస్ లా. యాజ్ పర్ సేస్ లా, సప్లై క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ డిమాండ్. అంటే ఉత్పత్తి జరిగింది అంటే ఆ ఉత్పత్తిలో చాలామంది ఉత్పత్తి కారకాలకి వాళ్ళకి ఆ పేమెంట్స్ పొందుతారు కాబట్టి, ఉత్పత్తి కారకాల ప్రతిఫలాలు పొందుతారు కాబట్టి ఆ ప్రతిఫలాలు వాళ్ళకి ఆదాయంగా వస్తుంది. ఆ ఆదాయాన్ని ఉపయోగించే అదే ఉత్పత్తిని కొనటం అనేది జరిగిద్ది. ఆ కొనటం అంటే ఏంటంటే డిమాండ్. అంటే సప్లై క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ డిమాండ్. అంటే ఉత్పత్తి జరిగినప్పుడు ఉత్పత్తి కారకాలకు ఆ ప్రతిఫలాలు వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రతిఫలాలు ఆదాయంగా మారి ఆ ఆదాయాన్ని ఉపయోగించి అదే ఉత్పత్తిని కొనటం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి సప్లై జరిగిందంటే, ఉత్పత్తి జరిగిందంటే డిమాండ్ అనేది కంపల్సరీ జరుగుద్ది అనేది జేబీ సే అనే ఆర్థికవేత్త చెప్పటం అనేది జరిగింది. సో ఇది ఇక్కడ
సేవింగ్ అనేది ఎప్పుడైనా ఆదాయం వచ్చినప్పుడు కొంత భాగం సేవింగ్ ఏమైనా చేస్తే, పొదుపు చేస్తే, ఆ పొదుపు కూడా పెట్టుబడి రూపంలో తప్పకుండా వస్తుంది అనేది చెప్పటం మూలాన ఇక్కడ ఎట్లాంటి లీకేజెస్ అనేది ఉండదు. సేవింగ్ రూపంలో కొంత ఆదాయం వినియోగం కాకుండా పక్కకి వెళ్ళినా కానీ ఆ వినియోగం తప్పకుండా ఆ పొదుపు అనేది తప్పకుండా పెట్టుబడి రూపంలో సర్టెన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దగ్గర ఖచ్చితంగా ఖర్చు చేయబడుతుంది. అది డిమాండ్ రూపంలో వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎట్లాంటి లీకేజెస్ కూడా ఉండటం అనేది జరగదు. కాబట్టి సేల్స్ లా చెప్పేది ఏంటంటే సప్లై క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ డిమాండ్. సప్లై చేస్తే చాలు డిమాండ్ అదంతట అదే అమ్మబడుతుంది కూడా అనేది. సో దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. సపోజ్ ఒక రైతే కొంత ధాన్యాన్ని, బియ్యాన్ని, రైస్ ఉత్పత్తి చేశాడు అని అనుకుందాం. ఆ ఉత్పత్తి యొక్క విలువ మొత్తం 10,000 రూపాయలు అనుకుంటే ఆ 10,000 రూపాయలు ఉత్పత్తి చేయడానికి అంటే సప్లై చేయడానికి అతను కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ ఉత్పత్తి కారకాలు ఏవేంటి అంటే మనకందరికీ తెలుసు. అది భూమి, శ్రమ, కొంత మూలధనం, తర్వాత వ్యవస్థాపనకి అతనికి వచ్చే లాభం, మార్జిన్. సో ఇక్కడ భూమి వాడుకున్నందుకు గాను భూమికి, భూ యజమానికి 2,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. శ్రామికులను వాడుకున్నందుకు గాను శ్రమకు 3,500 రూపాయలు ఇవ్వటం జరిగింది అనుకోండి. తర్వాత మూలధనం కింద విత్తనాలు, కొన్ని యంత్రాలు, ట్రాక్టర్లు అట్లాంటివి, తర్వాత ఎరువులు, పురుగు మందులు, ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్, వాటన్నిటికి గాను ఒక 2,500 అయింది అనుకున్నాం. అతనికి లాభం 2,000 రూపాయలు. అది మొత్తం ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు ఒక 2,000 రూపాయలు అతనికి అనుకుంటే ఈ 4 రకాల్లో ఉత్పత్తి కారకాలకు పంపకాలు అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి. ప్రతిఫలాలు అనేది రావటం, చెల్లించబడటం జరిగింది. ఈ ప్రతిఫలాలు మొత్తం మనం లెక్కేస్తే 10,000 రూపాయలు ప్రతిఫలాలు చెల్లించబడ్డాయి. ఆ ఉత్పత్తి యొక్క మొత్తం విలువ 10,000 రూపాయలు. ఉత్పత్తి కారకాలకు చెల్లింపబడ్డ చెల్లింపులు 10,000 రూపాయలు. ఈ ఉత్పత్తి కారకాలకు చెల్లింపబడ్డ చెల్లింపులు వాళ్ళు అవే ఉపయోగించి అదే ధాన్యం కొనటం అనేది జరిగింది అని అనుకుంటే ఆ ధాన్యం మొత్తం కూడా మళ్ళీ 10,000 రూపాయలకి కొనబడటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ద్రవ్యం అనేది కేవలం వినిమయంగానే ఉపయోగిస్తారు. ఒకవేళ ఆ రైతు కానీ, మిగతా శ్రామికులు కానీ, పెట్టుబడిదారులు కానీ ఎవరైనా అక్కడ కొంత వినియోగం చేయకుండా, డిమాండ్ చేయకుండా కొంత పెట్టుబడి కోసం కొంత పొదుపు చేశారని అనుకున్నా కానీ ఆ పొదుపు ఆ సేవింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈక్వాలిటీ అనే అజంప్షన్లో దాని కింద పొదుపు పెట్టుబడుల సమానత్వం కింద ఖచ్చితంగా ఆ పొదుపు మొత్తం కూడా పెట్టుబడి రూపంలో రావటం అనేది జరుగుద్ది. జరిగి ఎట్లాంటి లీకేజెస్ లేకుండా 10,000 రూపాయలు ఉత్పత్తి జరిగితే 10,000 రూపాయలకి ఈ ఉత్పత్తి కారకాలకు, ప్రతిఫలాలకు చెల్లింపులు చెల్లించబడి ఆ 10,000 రూపాయలు ఉపయోగించి మళ్ళీ ఆ 10,000 రూపాయలు యొక్క ఆ 10,000 రూపాయలతోటి ధాన్యాన్ని కొనటం అనేది జరగచ్చు. సో ఈ విధంగా ధాన్యం ఉత్పత్తి అయితే ధాన్యం కొనగలిగే కొనుగోలు శక్తి కూడా దాని నుంచే రావటం జరుగుద్ది. ఎందుకంటే ఆ ఉత్పత్తి కారకాలని ఉపయోగించటం వల్ల. సో ఈ విధంగా ఉత్పత్తి జరిగినప్పుడు ఉత్పత్తి కారకాలకు చెల్లింపులు చెల్లింపబడి ఆ క్రమంలో చాలామంది ఉద్యోగిత కల్పించబడి ఆ ఉద్యోగులకు వాళ్ళకి ప్రతిఫలాలు తీసుకొని ఆ ప్రతిఫలాలు ఉపయోగించే మళ్ళీ ఉత్పత్తిని కొనటం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ సే సూత్రం పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎట్లాంటి నిరుద్యోగిత అనేది ఉండదు, ఎట్లాంటి సేవింగ్, ఎట్లాంటి సప్లై డిమాండ్ గ్యాప్ అనేది ఉండదు అనేది ఈ సాంప్రదాయవాదులు విశ్వసించే సిద్ధాంతం అన్నమాట. తర్వాత ఈ మోడల్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, ఉద్యోగ సిద్ధాంతం, సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అంటే 3 రకాలైన మార్కెట్లో
3 రకాలైన మార్కెట్లో సమతుల్యత రావటం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఆ 3 రకాల మార్కెట్లు ఏంటంటే, 1 వస్తు మార్కెట్, 2 శ్రామికుల మార్కెట్, 3 ద్రవ్య మార్కెట్. వస్తువుల మార్కెట్లో సమతుల్యత ఏ విధంగా సాధించబడుతుంది, శ్రామికుల మార్కెట్లో సమతుల్యత ఏ విధంగా సాధించబడుతుంది, ద్రవ్య మార్కెట్లో సమతుల్యత ఏ విధంగా సాధించబడి చివరికి సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, డిమాండ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఈ మార్కెట్ ఈక్విలిబ్రియం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాం. ఇప్పుడు మొట్టమొదటిది వస్తు మార్కెట్ సమతుల్యత. దీన్నే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ గూడ్స్ మార్కెట్ ఈక్విలిబ్రియం. గూడ్స్ మార్కెట్ అంటే, వస్తు మార్కెట్ అంటే చేసిన వస్తువుల్ని అమ్మటం కొనటం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. అక్కడ ఏ విధంగా అమ్మాలనుకునే వాళ్ళు మొత్తం అమ్ముకోగలుగుతారా లేదా అనేది సే సూత్రం ప్రకారం చూస్తే తయారు చేయబడిన మొత్తం వస్తువులు మొత్తం కూడా అమ్మబడటం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ సప్లై అనేది ఎప్పుడు డిమాండ్కి సమానంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎట్లాంటి అసమతుల్యత అనేది ఉండదు. ఒకవేళ ఏమైనా అసమతుల్యత అనేది వస్తే, అంటే ఆ ఉత్పత్తి చేయబడిన ఉత్పత్తి అనేది ఏ విధంగా అమ్ముడుపోకుండా ఉంటే మాత్రం అది ఏం జరుగుతుందంటే, ధరలు కొంచెం తగ్గించడం ద్వారా, ధరలు తగ్గించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వినియోగదారులు ఎక్కువగా కొనటం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా సప్లై అమ్ముడుపోకుండా డిమాండ్ అవ్వకుండా మిగిలిపోయింది అనుకుంటే ధరలు కొంచెం తగ్గించి వాటిని పూర్తిగా అమ్మటం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ధరలు తగ్గించినప్పుడు డిమాండ్ పెరిగి ఎలాంటి అసమతుల్యత అనేది వచ్చినా కానీ మళ్ళీ సమతుల్యతకి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా వస్తు మార్కెట్లో సమతుల్యత అనేది సే సూత్రం పనిచేయటం వల్ల, తర్వాత ధరల్ని సరళీకృతం చేయటం వల్ల, పెంచడం తగ్గించడం ద్వారాను ఎప్పుడు వస్తు మార్కెట్లో సప్లై అనేది డిమాండ్కి సమానంగా చేసి సమతుల్యత సాధించడం అనేది జరుగుద్ది. అలా ఉంది అంటే ఉద్యోగితకి ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. తయారు చేసిన వస్తువులు మొత్తం కూడా అమ్ముడుపోయి అందరికీ ఉద్యోగిత కల్పించే అవకాశం ఉంటుంది. దాని తర్వాత మార్కెట్ శ్రామికుల మార్కెట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, అతి ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే ఈ సాంప్రదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం ఉద్యోగిత గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ ఉద్యోగిత అనేది ఏ విధంగా, ఎప్పుడు సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ముఖ్యంగా ఈ లేబర్ మార్కెట్ ఈక్విలిబ్రియం ద్వారా, లేబర్ మార్కెట్ సమతుల్యత ద్వారా చెప్పటం అనేది జరుగుతుంది. ఈ శ్రామికుల మార్కెట్ సమతుల్యత అనేది వేతనాలని సరళీకృతం ద్వారా, వేజ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ద్వారా జరగటం అనేది జరుగుతుంది. ఈ వేజ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే వేతన సరళత్వము అంటే కొంచెం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ వేతన సరళత్వ సూత్రాన్ని చెప్పింది ఎవరు అంటే ఏసీ పిగో. ఇతను సే సూత్రంలో ఎట్లాంటి చిన్న కొన్న లోపాన్ని కూడా సవరించి ఈ వేతన సరళత్వం ద్వారా దాన్ని ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకోవడం జరిగింది. సే సూత్రం ఆపరేట్ అవుతున్నప్పుడు, పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒకవేళ నిరుద్యోగిత అనేది ఉంది అంటే కొంతమందికి పని చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి పని కల్పించబడలేదు, వాళ్ళు నిరుద్యోగులుగా మిగిలిపోయారు అనుకున్నప్పుడు అక్కడ సంపూర్ణ నిరుద్యోగిత లేదు. కానీ సాంప్రదాయవాదులు ఏ విధంగా విశ్వసించారు, పని చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఎప్పుడూ పని దొరుకుతుంది అని, ఫ్రీ మార్కెట్ స్వేచ్ఛా మార్కెట్ ఉంది అంటే పని చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఎప్పుడూ పని దొరుకుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు విశ్వసించడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ కొంతమంది స్వల్పకాలంలో కొంతమందికి ఉద్యోగిత కల్పించనప్పుడు, దొరకనప్పుడు ఇక్కడ ఏసీ పిగో అనే ఆర్థికవేత్త ఏమని చెప్పాడంటే, వాళ్ళ యొక్క వేతనాలని తగ్గించటం ద్వారా ఉద్యోగాన్ని పెంచవచ్చు. ఈ వేతనం తగ్గించడం ద్వారా
ఏ విధంగా ఉద్యోగం పెంచవచ్చు అనేది మనకి ఆలోచన రావచ్చు. ఈ వేతనాలను తగ్గించినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఏం జరుగుతుంది అంటే వేతనాలను తగ్గించటం మూలాన ఉత్పత్తిదారుడికి ఉత్పత్తి ఖర్చు తక్కువ అవుతుంది. ఉత్పత్తి ఖర్చు తగ్గినప్పుడు అతను ఎక్కువగా ధరలు కూడా తగ్గించటం జరుగుతుంది. ధరలు తగ్గంగానే ఏమవుతుంది, ఆ వస్తువులకి డిమాండ్ కంపల్సరీ పెరుగుతుంది. ఒక్కసారి డిమాండ్ పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఉత్పత్తి జరిగిందంటే మళ్ళీ చాలామందిని పనిలోకి తీసుకోవటం అంటే ఉద్యోగిత కల్పించడం అనేది జరిగి ఉద్యోగిత ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే వేతనాలు తగ్గించడం ద్వారా ఉత్పత్తి ఖర్చు తగ్గి ధరలు తగ్గి వాటికి డిమాండ్ పెరిగి మళ్ళీ ఉత్పత్తి పెరిగి ఆ ఉత్పత్తిలో పనిచేసే మనుషులు పెరిగి ఉద్యోగిత మరలా పెరుగుతుంది అని ఏసీ పిగో అనే అతను చెప్పటం అనేది జరుగుతుంది. ఇంకో విధంగా వేతనాలను తగ్గించడం ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే వేతనాలు తగ్గించడం ద్వారా శ్రామికులకి ఇచ్చే జీతాలు అనేది తగ్గుతాయి అన్నమాట. శ్రామికులకి జీతాలు తగ్గినప్పుడు ఉత్పత్తిదారులు అంటే పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువగా శ్రామికులను పనిలోకి తీసుకోవటం అనేది జరుగుద్ది. అంటే డిమాండ్ ఫర్ లేబర్ అనేది పెరుగుతుంది. పెరిగి ఎక్కువ మందిని పనిలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దాని ద్వారా ఉద్యోగిత కూడా పెరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఏసీ పిగో చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే వేతనాలు తగ్గించడం ద్వారా ఒకవైపు ఉత్పత్తి ఖర్చు తగ్గి డిమాండ్ పెరిగి ఉత్పత్తి పెరిగి మళ్ళీ ఉద్యోగిత పెరుగుతుంది. ఇంకొక సైడు ఉత్పత్తి ఖర్చు తగ్గి లేబర్కి ఇవ్వాల్సిన జీతాలు తగ్గి వాళ్ళకి ఎక్కువగా డిమాండ్ పెరిగి ఎక్కువగా ఉద్యోగంలో కల్పించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా వేతనాలు తగ్గించడం ద్వారా మరలా సంపూర్ణ ఉద్యోగిత సాధించవచ్చు, ఉద్యోగిత పెంచవచ్చు. ఎట్లాంటి నిరుద్యోగిత కూడా స్వల్పకాలంలో వేతనాలు తగ్గించడం ద్వారా దీర్ఘకాలంలో ఉద్యోగిత పెంచవచ్చు అనేది ఏసీ పిగో తన లేబర్ మార్కెట్ ఈక్విలిబ్రియం త్రూ వేజ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ద్వారా చెప్పటం అనేది జరిగింది. తర్వాత మార్కెట్ సమతుల్యత, ద్రవ్య మార్కెట్ సమతుల్యత. ఈ ద్రవ్య మార్కెట్ సమతుల్యత, ద్రవ్య మార్కెట్ అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది మనుషులు కొంత పొదుపు చేస్తారు, ఆ పొదుపు చేసిన దాన్ని పెట్టుబడి రూపంలో తీసుకెళ్లేది ద్రవ్య మార్కెట్. ఇక్కడ మనకి వాస్తవంగా నిజ ప్రపంచంలో దీన్ని బ్యాంకింగ్ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అంటారు. ఇది బ్యాంకింగ్ అంటే ఫార్మల్, నాన్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఇన్ఫార్మల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఆదాయం కొంత పొదుపు చేసినప్పుడు ఆ పొదుపు పెట్టుబడి రూపంలో తీసుకురావటంలో ద్రవ్య మార్కెట్ సమతుల్యత అనేది ద్వారా జరుగుతుందన్నమాట.